Buenos días y muy feliz lunes a todos ustedes. Me estoy riendo porque honestamente quiero leerles el título de este video como yo lo tengo en la cabeza, no como ustedes probablemente lo estén leyendo. Entonces, discúlpenme, pero ahí le va. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Viene la siguiente fase. Intereses altos, sonidos tenebrosos. Así de pendejo soy, pero ya ustedes lo saben, como de que no. Espero que estén muy bien, hayan tenido un excelente fin de semana y vamos a darle con absolutamente todo. Recuerden, un poco, si estás llegando por primera vez a este canal, no es buena idea estudiar y leer mercados con noticias corrientes. Es completamente estúpido. Lo que estamos buscando es qué está haciendo a que la gente se preocupe o qué los tiene preocupados o cuál es la cosa que están metiendo en todos lados que parece una idea original, que no es una idea original, ¿no? Y esto tiene que ver con los intereses subiendo. Por supuesto, estamos llegando a la fase y esto es algo que habíamos platicado. Te tienen que hacer creer que los intereses van a subir para que de verdad bajen, ¿ok? Y eso no va a ser bueno para todo el mundo. Les repito, va a ser una instancia horrible cuando los intereses bajen, aunque todos ustedes crean que va a ser algo positivo y lo van a ver. Y también tengo que decir esto, nunca en la vida habías experimentado, en la Gran Depresión, en el 2008, ¿qué es lo que ocurre cuando hay crisis financieras grandes? La gente se suicida. ¿Y por qué se suicidan? Porque todo el mundo se va a enterar de que, pues, güey, todo lo que había dicho y lo que había tenido era mentira. Y esto es más o menos lo que vamos a ver aquí. No más o menos, yo creo que va a ser una versión más fuerte, porque nunca en la historia de la humanidad todo el mundo había sido famoso. Ahora, si te mueres y tienes 20 seguidores, van a decir, persona que se murió, que era un creador de contenido o un influencer, ya, porque ya todo el mundo está programado para esto. Y esto es a propósito, ¿no? Darte esa importancia a ti mismo y se llama el keeping up with the Joneses en inglés, que es el pretender que tienes todas estas cosas porque todos los demás también lo tienen. Y nunca en la historia habíamos tenido una bajada del agua cuando te dicen, ¿no? Que quién está nadando encuerado, o también cuando descubres que quién es el que se da cuenta que el emperador está desnudo. Es básicamente lo que vamos a ver cuando esto llegue a ocurrir. Entonces, lo que te están vendiendo ahorita de que los intereses van a subir es justamente algo que puedes aprovechar si tienes dinero, ¿no? ¿Cómo puedes aprovecharlo si tienes dinero? Sencillamente puedes comprar bonos de larga duración como el de 30 años, 10 años en Estados Unidos. Es la idea en este momento. Te están diciendo que van a subir y esto todavía no acaba. ¿Cuánto tiempo va a durar? Vamos a empezar desde ahí. ¿Qué les parece? Es imposible poder saber cuánto tiempo va a durar esto, porque esto lo que requiere es que la gente que repite todas las noticias sea completamente convencida de que los intereses tienen que subir y solamente pueden subir. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sabemos. Pero es justamente como les había dicho con este fake pump de cripto, que es de, tienes que sentir que es un mercado alcista, si no nadie caería en lo mismo cada 4 años. Y es un poco de lo mismo acá. Tienes que de verdad hacer sentir a todos tus pacos favoritos y a toda esta gente que repite las noticias que definitivamente los intereses van a subir para poder preocuparte. ¿Y dónde estoy viendo esto que está empezando? Por ejemplo, en X, ¿no? Hay varias cosas que están haciendo al mismo tiempo para poder hacer a la gente pensar esto. Obviamente esto es muy malo. Las hipotecas de 8% para arriba están a punto de llegar y también esto le pone presiones a bla, 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 las acciones y la mamada. La de aquí arriba es también parte de la misma propaganda. Esto es el peor caso de escenario para la deuda de Estados Unidos. China está vendiendo sus holdings de tesorería. Solamente ahora son 693 mil millones de dólares, que lo pone en los niveles más bajos desde el crash del 2008. Aquí está. Cuando los bonos básicamente están yéndose por arriba de 5%, todo el mundo empieza a pensar si van a vender su casa, de segunda casa y todas estas cosas. Quiero que entiendan algo. Palm Springs, que es un mercado de segundas casas, ha colapsado desde hace 3 años. 3 años. Esto que te están diciendo no es información nueva, ¿ok? Para nada es información nueva. Lo que están haciéndote es vendiéndote una mentira gigantesca, que es el colapso del dólar y de su deuda. Te voy a explicar rápidamente por qué no lo es, para no meterme en temas tan grandes con todos ustedes y lo que quiere decir. ¿Por qué te están intentando hacer pensar esto?
Porque te educaron en los últimos años desde que te indoctrinaron y has tenido un Paco hablándote de inflación y de todas estas cosas. ¿Por qué no te has preguntado cómo es que la inflación de ahorita le importa tanto al gobierno cuando literalmente ahora sí que suena de la verga, pero es cierto, lo único que ha subido de precio es la comida, la gasolina que sube cada 4 años con estas guerras que siempre tienen que ver con un estrecho que no deja pasar los trigos y los materiales para hacer pesticidas y van a crear una crisis de hambruna, etcétera? ¿Cómo es que solamente esas cosas han subido de precio, pero todo lo demás está colapsando en precios? Coches, casas, y yo sé, en Estados Unidos todavía no te dan permiso de pensar que el mercado inmobiliario está caído porque tu Paco favorito sigue viéndolo como la bolsa. Todo el mundo sigue viéndolo para arriba, ¿no? Aunque hay 3 acciones que están arriba y todo lo demás está en la mierda. Pero si estás viendo de verdad todo está en la mierda. Vas a comprar ropa descontada, vas a comprar muebles descontados, lo que quieras está en descuento. Entonces tienes que preguntarte, ¿no? Porque sobre todo ahorita estoy platicando con gente que tiene negocios acá en Estados Unidos y le está yendo peor que en el 2008, ¿no? ¿Cómo es entonces que esta vez te están advirtiendo tanto de la inflación, pero no les importó cuando los coches subieron al triple de precio, cuando las casas subieron al doble de precio en 2 años? Todo eso. ¿Por qué no les importó ahí, pero ahora sí? ¿Por qué? Y ahora tienes que entender que también casas y todo esto subió. Obviamente la comida y todo eso fue cuando subió, que McDonald's se fue de vender una hamburguesa por $1 a $8. Todo eso pasó. Entonces, ¿por qué les importa ahora tanto venderte la narrativa de inflación a través de tu Paco favorito? ¿Sabes qué? Escríbelo aquí abajo. Me interesa saber opiniones. Y no es para que estés bien o mal, quiero que aprendas. Porque creo que es difícil aprender esto. Entonces, ejercitando el músculo de esto es como tal vez aprendas. No tengo idea. Pero la realidad es más sencilla de lo que te imaginas. La realidad es que están intentando hacerte pensar que vas a vivir en un mercado alcista todo el tiempo y que nunca va a acabar. Y que las casas siempre van a subir de precio. Y que los coches nunca van a bajar de precio. ¿Por qué? Porque quieren que te endeudes a estos precios. ¿Por qué? Porque cuando bajan los intereses y te están diciendo a ti que cuando bajen los intereses todo va a bajar de precio con ellos. No, todo va a subir de precio con ellos, disculpa. Entonces mejor cómpralo de una vez y luego lo refinancias. Así es como te cogen y te dejan en bancarrota y todo el mundo se suicida. Así de fácil. ¿Por qué te venden la mentira de que China está vendiendo todo esto? No es mentira, China está vendiendo sus holdings. Ahora, quiero que entendamos una cosa. ¿Se acuerdan que les habían dicho que les iban a enseñar todas las reservas de oro que existían en Estados Unidos y que nunca se las enseñaron? ¿Ok? ¿Qué te hace pensar que te están diciendo la verdad de estas reservas? No, para empezar, vamos a empezar por ahí. Pero la dinámica de esto es más sencilla de lo que te imaginas, en realidad. Porque si aún así fuera cierto que estas reservas están bajando, tienes que recordar que Estados Unidos está abriendo comercio otra vez con China. Y ahora que Estados Unidos está listo y preparado para tener toda su economía en blockchain a través del dólar digital, que es para lo que bueno, discúlpenme, monedas estables, que no es lo mismo que el dólar digital, ya lo saben, obviamente no. Yo soy un bitcoinero que está taneado, está listo, está comiendo rico y güey, soy más fuerte, inteligente que todos los demás, por eso me caía en la del Clarity Act y bla, bla, bla. Todas estas cosas tan hermosas. ¿Por qué te están vendiendo esto? Porque las monedas estables ya establecidas aquí lo que van a hacer es simplemente poner liquidez en todo el planeta. Y meter liquidez en todo el planeta significa que el dólar va a ser la cosa que más estén persiguiendo. China no va a tener que comprar deuda de Estados Unidos. El sistema de deuda y cómo funciona en todos lados ha cambiado por completo. Y también por eso te amenazan diciéndote que, güey, van a inflar la deuda para desaparecerla. Es cierto, pero no como tú lo crees. Lo primero, tienes que entender esto. Si los intereses suben, ¿no? Si fueran a subir, ¿qué es lo que generan? Que la gente no compre cosas. ¿Qué es lo que Estados Unidos busca en este momento? Ahorcar a todo el mundo. Pero ¿por qué hacen eso, Alejandro? Si Estados Unidos también tiene, la gente más rica en Estados Unidos tiene empresas y todas estas cosas. Porque a ellos no les importa estar en pérdidas. ¿Has visto cómo una empresa de tecnología sale y está vendiendo como Uber, ¿no? Por 5 o 10 años, gastándose miles de millones de dólares y no están haciendo un varo y continúan operando y eventualmente les va bien?
¿Por qué pueden hacer eso? Porque tienen la ventaja de tener a los fondos más grandes del planeta detrás de ellos, que son las 4 empresas que fondean absolutamente todo en Estados Unidos. Y ese es el efecto de cómo destruir a todos los negocios chicos y medianos de la población para que los grandes continúen a través del tiempo. Así es como Walmart o Costco entraron en tu localidad, destruyeron la ferretería local, las cocinas locales, todos los negocios locales, los descagaron con precios más bajos e hicieron que toda la gente que tenía sus negocios fueran a trabajar dentro de un Costco, de un Walmart y se fueran a la verga. Es como Jeff Bezos hace. Les prometo a todos, vengan, usen Amazon para vender sus productos. Una vez que tu producto le va de huevos, te quito la lista de clientes, creo el mismo producto, lo vendo en pérdidas hasta que te quedes fuera del negocio y te quedes fuera. Porque tengo la habilidad de tener dinero ilimitado y eso es lo que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Este ahogón al gasto, lo único que está haciendo ahorita, ya que estás entrenado para pensar al revés, te está intentando hacer pensar, güey, nunca van a bajar los intereses, nunca van a bajar los precios de las casas, aunque ya están colapsando en todo Estados Unidos menos en 4 pendejas regiones, nunca van a bajar los precios de los coches, lo mismo menos los super mega coches exóticos. Y eso te va a hacer pensar, lo que voy a hacer es, voy a comprar algo, luego cuando bajen los intereses lo voy a refinanciar y así me va a ir de huevos. Pero cuando bajan los tipos, antes de ese periodo hay un credit crunch. Eso quiere decir que dejan de prestar dinero y el dinero prestado es llamado y te marcan y te dicen, güey, te presté tanto dinero en esta línea de crédito para tu negocio, para ti personalmente, tienes esto en tu tarjeta de crédito, necesito que me pagues la mitad o una gran porción de ella ahorita. Y les vas a decir, no, espérate, no tengo dinero, deja que bajen los intereses. Te van a decir, no van a bajar los intereses, quiero que me pagues esto ahorita. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Liquidar cosas, vender cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando todo el mundo tiene que vender y liquidar cosas al mismo tiempo? Todos los precios de todo bajan porque hay una gran oferta de estas cosas, ¿ok? Y eso hace que todo colapse, que cuando tú crees que, güey, ya voy a comprar una casa porque están baratas, dime una cosa. ¿Cómo es que en Estados Unidos, recuerda, en Estados Unidos en el 2006, 2007, la gente decía que jamás iban a bajar las casas de precio, jamás. No les alcanzaba a nadie. Y todo lo que pedían, esto yo sé que no lo sabes porque no viviste aquí o tal vez estás más chavo, pero esto yo lo vi en carne propia. Y lo que decía todo el mundo es, nunca van a bajar las casas de precio. Todo el mundo fue y compró con intereses altos estas casas, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ocurrió cuando bajaron los precios a más de la mitad hasta en Los Ángeles? Porque ahí fue cuando yo compré propiedades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no todo el mundo se lanzó a comprar si los precios bajaron a la mitad? Porque nadie tiene dinero, tío. La gran mayoría de la gente no tiene dinero. Sobre todo no tiene dinero para pagar cachete, cash. Tienen dinero para pedir prestado porque, pues, güey, lo que hacen es, ven, pídeme prestado. Vas, pides prestado y te tienen como pendejo trabajando como indio todo el resto de tu puta vida para poder pagar algo que no te alcanzaba para empezar. No, ese es el sistema. ¿Por qué creen que en Estados Unidos más y más se dan créditos? ¿Por qué crees que estás viendo más y más chavos con un Lambo? No les alcanza para comprar el coche. Y ahora ellos son parte de la gente que le va a ir muy mal cuando esto baje. Toda esta gente que se ha gastado una fortuna en estupideces, cuando la economía se da la vuelta, va a entender en carne propia que fue una trampa. Y una vez más, cuando toda esta mitad de precio no te alcanza porque no tienes cash, vendiste todas tus cosas a mitad de precio y todavía le debes al banco. Y cuando bajan todos de precio y que están dando préstamos a 0%, solamente la gente que tiene un chingo de cash, que tiene un chingo de revenue, que tiene muchos ingresos, es la que califica para estos préstamos. Tú no. Así es como funciona. Así es porque Estados Unidos no pudo comprar las casas cuando costaban 50, 70% menos en Los Ángeles. Todo el mundo tuvo que liquidar sus cosas. Entonces, la otra cosa, lo que están haciendo con China y dándote el efecto de que China está vendiendo todas sus tesorerías y la deuda de Estados Unidos nadie la quiere comprar. Correcto. Han cambiado el paradigma de quién va a comprar la deuda de Estados Unidos y cómo. Estados Unidos se va a poder financiar a corto plazo con emisión de dinero a través del Genius Act y también del Clarity Act, que son lo que funciona. Genius Act es lo que permite a Coinbase poder sacar y darle a cualquier empresa que guste, Nvidia, Tesla, Google,
Meta, todos ellos, la habilidad de crear sus propios dólares, siempre y cuando ellos compren tesorería gringa. ¿Quién paga por esa tesorería gringa? Quien compre sus dólares. ¿Quién compra sus dólares? Todas las compañías internacionalmente alrededor del mundo, y así inyectas dólares en todo el mundo. Absolutamente genio. ¿Tienes entonces que tener a China comprando tesorerías? No. Pero Alejandro, entonces, ¿qué pasa con la deuda a largo plazo? Lo único que pasa con la deuda a largo plazo es, van a emitir tantas monedas y tanta tesorería que vas a tener una devaluación brutal del dólar. Brutal, brutal. Pero esto no va a pasar en 2 años. Esto va a pasar en los próximos 10, 15 años. Y eso es lo que va a hacer que los 39 trillones que te siguen poniendo enfrente, porque recuerda, Estados Unidos es el que te está recordando cómo, güey, va a ser imposible hacer esto. Ellos con eso lo van a pagar. Y se puede. ¿Por qué? Porque ya tienen cómo financiarse a corto plazo. Y aparte es revolvente. Da igual. Todo el tiempo van a estar dando incentivos, creando más dinero, devaluando más el dinero. Y esto crea dos soluciones. Una, poder financiarte a corto plazo para Estados Unidos de 1 a 2 años con máximo. Y la otra, toda tu deuda que está a largo plazo la puedes pagar eventualmente ¿con qué? Con esta gran devaluación y esta financiación a corto plazo. Punto. Se acabó. No tienes que ser un genio para entender esto. Tal vez sí. Espérenme. Tal vez sí. Soy un genio, soy un bitcoiner bien asoleado, como muy bien. Me vieron la cara de pendejo con el Clariac, pero todo bien, bro. Ahorita va a subir, solamente es un rebote. Es un rebote. Seguimos subiendo para arriba, no te preocupes. No va a pasar lo mismo que cada 4 años. ¿De qué se trata poder estar adelante de todo esto? Es un juego mental. Una vez que entiendes que es un juego mental, te sales de todas las estupideces que estás viendo y que te están poniendo enfrente todas las personas a las que respetas, entre comillas, como grandes economistas que solamente te leen las noticias y te dan un análisis de las noticias falsas. Eso es el juego en este momento. El cambio que te prometen del 2030 está enfrente de ti, enfrente de todos. Y lo que más me impresiona de ello es que la gente con más diplomas y más libros escritos no se está dando cuenta de ello. Eso me demuestra cuánta gente vive en esta cajita en la que los ponen desde el principio y los hacen correr en la rueda del hámster. Punto. Y esto te puede beneficiar de muchas maneras. ¿Sí? Y porque no estoy aquí para darte miedo, estoy aquí para darte, pues, güey, llevo años diciendo esto, ¿no? Hay veces que me escriben y me dicen, güey, llevas diciendo esto años. Está pasando y toma años, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a empezar con esto? ¿Cuánto tiempo va a durar de aquí a que los intereses bajen de verdad? Y esto es lo que es muy difícil de saber, pero les voy a dar una referencia. La primera referencia es, te dijeron que los intereses no iban a subir en el 2020 cuando imprimieron 8 trillones de dólares. Te dijeron, güey, no los vemos subiendo hasta el 2029, un pedo así, o 2026 iban a empezar. En el 2020 te dijeron eso. ¿Cuánto tiempo les tomó para empezar a subir intereses? 2 años. Bueno, sí, 2 años. Promedio. 2 años. Ahorita se están volteando a decirte que van a subir los intereses. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que se volteen? ¿Año y medio, 2 años? El pedo es, tienes que hacer que la mayor cantidad de gente se equivoque, pida una hipoteca, pida, ¿cómo se llama? Pida un préstamo para un coche de 9. Ahora, ¿vieron cómo le aumentaron los años a los préstamos de coches? Cuando les hice el video de eso en el 2023, 2022, me dijeron que estaba loco. Vientos. Pero ya todo el promedio en Estados Unidos, antes el máximo préstamo que te daban era de 5 años. Ahora te dan préstamos de 8 años para comprar un coche que se devalúa 30% cada año. ¿Qué creen que le va a pasar a toda esa gente? Y lo que quieren hacer es meter aún más gente a esto, ¿ok? Y tú dirás, pero güey, pero los bancos van a quebrar y todo esto. Ese es parte del show, ¿no? Porque recuerda, ellos pueden imprimir dinero ilimitado para salvarse todo el tiempo. Y eventualmente también te dan dinero a ti para que no te preocupes, mi hermano. Porque recuerda, si se dieran ellos el dinero directamente, te darías cuenta de que esto es una trampa Ponzi gigantesca. Pero si te dan el dinero para que lo malgastes, está todo perfecto. Y tienes que simplemente apostar en 2 cosas. 1, la avaricia de la gente. 2, el retraso mental de todos. No vas al aeropuerto y dices, güey, todo el mundo es un pendejo. ¿Qué crees? ¿Que la gente en línea es más inteligente porque estudió otra cosa?
Es como funciona este pedo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo que he recomendado desde el principio, una, no te endeudes ahorita. Cuando el dinero está caro, ¿qué es el dinero caro? Que mucha gente todavía no lo comprende. Cuando los intereses están altos. Eso es dinero caro. No te endeudas cuando el dinero está caro. No. A menos de que necesites algo en putiza y tengas, güey, te sobre para pagarlo y dices, prefiero tener mi dinero en esto que ahí. Y aunque te vaya muy mal, lo puedas seguir pagando. Por ejemplo, si yo hago $120,000 al mes y pido un préstamo de 2 años que me cuesta $1,000 al mes, tiene sentido. Pero si vas y pides un préstamo de $1,000 al mes y haces $2,000 al mes, prepárate a ser violado analmente cuando esto llegue. ¿Ok? Entonces, primer consejo, no te endeudes. Segundo consejo, no, si quieres poner dinero en algo que tenga sentido para revaluarse en todo esto, porque normalmente cuando esto pasa, estás hablando de un mercado bajista, de la bolsa bajista, los bonos le rompen la madre a todo, los bonos de Estados Unidos. Pero ¿por qué los bonos de Estados Unidos, Alejandro? Si Estados Unidos va a colapsar el dólar y están en el estrecho de Hormuz comprando pasos para el petróleo en yuanes y en Bitcoin, ¿no? Donde todo el mundo está bien asoleado y todas esas cosas. Eso es mentira. Es mentira para todos ustedes. Felicidades, lo han logrado, han llegado al punto donde se han dado cuenta de eso. Eso es mentira. La moneda más codiciada del planeta, ahora que le estamos reabriendo la puerta a China, porque todo esto fue una gran telenovela solamente para tontitos. Ahora que le estamos reabriendo la puerta a China, China va a necesitar todos estos dólares. ¿Por qué? Porque queremos que China entonces vuelva a producirle a todo el mundo. Todo eso es deflacionario, traer fábricas de China a Estados Unidos también. Todo eso va a causar una alta demanda por dólares. Estados Unidos no cambió su sistema blockchain, no te está diciendo que quieres ser el número uno en cripto para comprar tu Solana, tu Ethereum, tu XRP, tus pendejadas, tus NFTs. Lo que Estados Unidos busca es colocar el dólar y metértelo por el culo y que te salga por la boca, solamente para que quede clara la idea a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el poder más grande de Estados Unidos es tener una maquinita que hace dinero de la nada para poder financiar su guerra, para poder financiar sus conquistas sobre otro, para poder financiar sus negocios en todo el mundo y también para básicamente financiar al comprador y financiar al productor y así hacer dinero. ¿Cómo pueden hacer eso, Alejandro? Sencillo. Financias a los carteles para que tengan dinero, vendan estas drogas deliciosas y les cobras por meterlo a Estados Unidos y esparcirlo a toda tu gente, que todo el mundo empiece a tener problemas de drogadicción, necesitan ir al hospital, la gente en el hospital necesita medicinas y todas estas cosas, güey, es un negociazo y ellos mismos fondean todo. Todo. Y lo único que hacen es pasar el dinero así y todo el mundo cree que eso es un flujo natural del dinero cuando no lo es. Es una gran ilusión divina que hacen estos güeyes. Entonces, no te vas a endeudar en este momento, por el amor de Dios, no lo hagas, no compres casa, no compres coche. Si puedes aguantar con tu coche, güey, aguanta, 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 aguanta. Si algo cambia, te lo voy a decir. Y güey, vamos todos a comprar coches, vamos a comprar casas, te lo prometo. Y lo voy a saber antes que todos, tal cual como lo he hecho todo el puto tiempo estas décadas para atrás. Y eso lo he hecho sin ver un segmento de 5 minutos de CNBC o de CNN o de Fox. No lo puedes creer. Yo sé, yo sé. Y te preguntas, güey, ¿cómo puede saber esto ese güey si no ha visto ese segmento que yo he visto y ya me volví un experto en ello? Entonces, ¿qué más puedes hacer? ¿Quieres comprar algo para poder protegerte? Compra bonos. ¿Qué es lo que sigue a todo esto? Salte de la bolsa, quédate en cash. El cash va a valer más. El dólar es lo que va a ser perseguido en todos lados, mis estimados. ¿Ok? Es muy importante entender eso. El dólar va a ser la cosa que más se persiga por todos lados, codiciada, porque Estados Unidos está exportando, el dólar ya está, el dólar empezó respaldado por oro, después respaldamos al dólar con petróleo y ahora estamos respaldando al dólar con microchips, inteligencia artificial y tecnología, si no lo has entendido. Es lo más importante y lo más cabrón que existe en este planeta, porque la inteligencia artificial y todo lo que es digital es exponencial. Exponencial, puede crecer a un paso que es inimaginable y todo el mundo, para poder comprarlo, al igual que las acciones de Estados Unidos, tienen que hacerlo en dólares. Por eso están tokenizando todo el mercado de acciones también, para que lo entiendas.
para que necesites dólares digitales para poder comprar la bolsa, y eso compra tesorería sin tener que hacer que la gente tenga que comprar tesorería a largo plazo para poder financiarse a corto plazo. Si estás en deudas, si puedes salirte ahorita, te lo recomiendo de todo corazón. Y también pronto te van a empezar a poner a Ray Dalio y a toda esta gente saliendo en la televisión, y todos tus creadores favoritos, Paco creadores favoritos, te van a estar hablando de las advertencias de Ray Dalio y que tienen que comprar deuda y la chingada. Eso es donde sabes que vamos por el camino correcto. Los intereses van a subir. No lo creo, pero si llegan a subir no va a ser magistral. De nuevo, antes de bajar, todo sube. Y antes de subir, todo baja. Es muy fácil cómo sigue esto. Entonces, si estás comprando bonos a 5, 30, a 10, 30, 10, 20, 30 años ahorita y sube 0.5%, no pasa nada. No tienes que también descargar toda tu lana en una sola compra. Lo puedes hacer así a la par. Y una vez más, la idea es poder vender la mayor cantidad de deuda en este momento a los precios más altos a la gente que está comprando y usando esa deuda en cosas que bajan de precio. Entonces, aquellos que están comprando simplemente el papel, ese papel va a valer más porque todo el mundo va a estar buscando dólares. Y normalmente esto ocurre todos los ciclos. Después de que el petróleo sube, 6 meses después, el dólar le sigue. Y eso, damas y caballeros, es lo que genera que los bonos bajen, los intereses bajen, hay un crunch de crédito y todo el mundo se quede comiendo verga. ¿Ok? Espero que eso haya quedado bastante claro. Porque si no, güey, están perdidos, brother, ¿no? Pero si no, también vale la pena hacer esto. Güeyes, es muy importante y se los digo de todo corazón antes de terminar. Nadie me preguntó. Aprendan de verdad a invertir o a mínimo entender las bases de invertir correctamente. Y lo digo por esto. Todo lo que yo hago aquí lo veo muy fácil, ¿no? Según yo, porque viene de mi cabeza y obviamente todos nosotros entendemos nuestro pedo mucho mejor que todo el mundo lo entiende porque toda la información vive en tu cabeza, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, vendí mi Coinbase, vendí mi Circle, me quedo fuera y les digo, no estoy comprando nada porque esto no es alcista. Voy a apostarle más al mercado subiendo porque momentum está de ese lado. Se va a dar la vuelta. ¿Cuándo? Cuando prueben el Clarity Act. Tal cual, pum, dado. Viene el IPO de SpaceX. El IPO de SpaceX lo pone a una evaluación más alta que la de Tesla o parecida. No tiene sentido cuando el revenue de SpaceX es la mitad. No te dé FOMO. Que no te dé FOMO. Espérate a que salga, deja que suba, de todas maneras va a caer. Es más fácil comprar la caída de 30, 50, 70% que intentar comprar, vender el tope según tú y después, o sea, no va a pasar. Entonces, que no les dé FOMO, todo el mundo lo está empezando a levantar y para que entren en FOMO de eso, no se los recomiendo para nada. Y la otra, entender estrategias. Si esto es lo que les estoy diciendo, y me ven, ¿no? Porque hay gente, no, me dan, o sea, honestamente ya me dan penita, brother, que vienen y se intentan, tienen que burlarse de mí de alguna forma. Y está perfecto, porque esto me ayuda a saber cuándo estoy del lado correcto. Y vienen y dicen, este pendejo está perdiendo el lucid, estoy seguro que está en negativo. Quiero que baje más, idiota, para comprar más barato para cuando suba. No sé cómo explicar esto más. Entonces, si quieres aprender de esto y no sonar como un verdadero imbécil cuando crees que estás siendo un genio, vengan a nuestro Discord, que es completamente gratuito, y eso fue lo que absolutamente nadie me preguntó. Vengan a nuestro Discord, es completamente gratis. Este es el único Discord que uso, el de Elite Trading Academy. Está aquí en la descripción del video. Y algo que nunca falla, damas y caballeros, es la luna. Una vez que la luna sale y nos da esto, ya fue el tope y vamos para abajo, tal cual como lo han visto en Bitcoin. Esto fue antes de que cayera a 76,000 y cacho, pero pueden ver que la luna casi nunca se equivoca. De verdad, es una gran trader. La maldita luna, ¿quién la viera? No es cierto, no es maldita, la quiero mucho a la cabrona. También volatilidad está expandiendo con esto, pero aquí lo tienen antes que en cualquier lado. Seguimos esperando el movimiento del yen. Se está fortificando, están subiendo básicamente los intereses tal cual como lo está haciendo con el dólar. La jugada del yen va a funcionar, solamente tienes que ser paciente y aquí te la dejo toda bien puesta. Ahora eres un degenerado y quieres tradear y estamos viendo, vean nada más lo que está viendo Alex en la mensual de Bitcoin en este momento, un gran rechazo del promedio del 9 y el 21, si no mal recuerdo, una vela súper topera y que, una vez más, ¿qué tiene que hacer Bitcoin antes de bajar? Subir.
Es muy fácil, damas y caballeros. Muy fácil, y aquí lo tienes. Alex te da los mejores insights a todo. También cuando ves mucho de eso, quiero que vean esto. Cuando acá les estaban diciendo los clown emojis son una señal, aquí los tienen todos, básicamente correcto, y fue cuando Bitcoin cayó de esos 82. Ahora, para muchos de nuestros miembros del Elite Trading Academy, damas y caballeros que están aquí, platicamos en la clase del corto que había en estos 82. Pusimos todo tipo de invalidaciones. Y aún así muchos de ustedes se salieron para flipearse alcistas cuando vieron un post diciendo que momentum estaba cambiando para arriba. Tienes el trade, ya lo pensaste, ya salió de ti, tienes tu invalidación. La falta de convicción en lo que estás haciendo es lo que no puedes hacer. Y esto quiero que quede como una lección gigantesca para todos ustedes. ¿Cuántas veces les he dicho? Cuando estás en el tope, todo se ve más alcista. Cuando estás en el fondo, todo se ve más bajista. ¿Cuántas veces se los he dicho? Y eso ocurre en topes locales y fondos locales también. Primero, las noticias engañan a los más tontos. Las tablas después engañan a los sofisticados. ¿Cómo lo hacen? Tal cual. ¿Qué es lo que puede seguir? Ciclos. Ciclos y la mentalidad de todo el mundo. Porque una vez más, te lo juro que personas anónimas que no conoces en X no saben más que gente que sabe. Punto. Que los ciclos, ¿no? También tienes acá los análisis del buen Farhan para que lo sigan viendo por acá. Aquí esto es básicamente lo que sacó a todo el mundo porque seguía momentum apuntando para arriba y eso fue lo que les dio favor. Y esto es lo que digo. La tabla te engaña, tío. La tabla te engaña. Entonces pongan atención. Esto no quiere decir que uno esté bien y uno esté mal. Esto es, ¿de qué se basan ellos en la tabla? ¿Quién es el loco que se basa en no la tabla? Yo. Entonces, tengo la flexibilidad de poder seguir. Güey, ¿sabes qué? Sí, estamos en una tendencia bajista, pero momentum va para arriba y también el cuento que les están contando a todos en el periodo de 4 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar eso. ¿Va a llegar a los 86, 87, donde todo el mundo está viendo para arriba? No. En lo que todo el mundo ve para arriba, nos llevan para abajo. Atentos a ellos. Todas estas cosas, y esto es lo que más me gusta, tienes 3 cabrones que tienen 3 diferentes puntos de vista. Normalmente hay mucha convergencia en nuestros puntos de vista, pero tienes 3 diferentes analistas dándote información. Te estamos dando la técnica para que tú puedas crear tu propia convicción y lo puedas ejecutar en la mejor forma posible. Eso es lo que, no se llama Elite, cópiame los Trades Academy, no, es Elite Trading Academy. Aprende a hacer esto y usa tu puta imaginación para poder y tu convicción tener fe en lo que estás haciendo para poder tomar las mejores decisiones posibles. Ahora, ya vieron todo lo que pone Alex, todo lo que pone Farhan. Si no entienden lo que están diciendo, dense una vuelta a Criptolingo. Aquí literalmente están todas las abreviaciones que usan en inglés y en español para que lo entiendan bien. Y ahora todo esto también obviamente tiene que ver como high time frame, short time frame, retesteo bajista, desviaciones, media móvil exponencial, etcétera. Son parte del lenguaje de cripto. Si no hablas ese lenguaje es porque simplemente no entiendes las bases y no tiene nada de malo, tío. Absolutamente no tiene nada de malo. Por eso te invitaría a que caigas a nuestro sitio web, a Elite Trading Academy. Por acá tenemos un curso. Ve nada más ese güey tan guapo. Tenemos en productos un curso súper fácil para todos ustedes que es para principiantes, güey. Y no tiene nada malo ser principiante en algo. Yo así aprendí ya originalmente. ¿Por qué hicimos esto? Porque yo cuando aprendí en cursos, viendo cursos de $500,000, ya están. Me gustaría enseñarles. Hay un güey que yo seguía que vende un curso de $10,000 y ese güey está diciéndoles que el dólar va a cero. Para que entiendan lo estúpido que es esto, por $29 puedes aprender todo de cero a trader, todos los términos básicos, qué páginas usar. No empezamos a hablarte como si fueras un pinche experto en todo esto. Empezamos desde el principio, como yo quise aprender, como me hubiera encantado aprender, en vez de tener que aprender a putazos. Una vez que hice este curso me quedó muy claro. Es amigable, es súper amigable para principiantes y es perfecto si eres nuevo en esto, si no entiendes nada. Y ahora, no, mi idea no es solamente hacerte un trader. No me interesa si quieres tradear o no. Quiero que aprendas a invertir a largo plazo. Y si estás viendo tus gráficos o tu Paco favorito hablándote desde Yahoo Finance y viendo tablas de esas que te ponen en las páginas y no estás haciendo eso y tu Paco no está haciendo esto, tu Paco es un imbécil y te va a llevar a la perdición total. Entonces, recomendado que tú mismo aprendas esto para que no caigas en errores. Ahora, la mejor manera de aprender lo que yo recomiendo es,
Solamente compra esto, los $29.99, y ven a nuestras clases 3 veces a la semana de 4 horas. Tienes que aprender algo ahí. Y de ahí te van a surgir dudas. Si tienes dudas, cae en que son las sesiones de trading en vivo, que es básicamente te dan acceso a que puedas preguntar para ver precios, analizar cosas para ti en estos en vivos, pero también te dan acceso a clases que hay 2 veces al mes, donde estamos sentados solamente con ustedes por 4 horas contestando todas tus dudas. Y así todo lo que no entendiste en los en vivos, que ya viste el curso, y te recomiendo ver el curso varias veces. Está en inglés y en español una vez que lo compras y está ahí en el sitio todo el tiempo, solamente te tienes que meter para verlo. Una vez que haces eso, estás viendo los en vivos, te van a generar dudas. Es perfecto. Ese gap en conocimiento es lo que estamos aquí para responder. Y aquí te da acceso a toda la librería de todas las clases que hemos tenido y también de las preguntas frecuentes más grandes, que eso lo vamos a implementar esta semana. Estoy emocionado para que tengas la mayor cantidad de información y puedas cerrar esos gaps de conocimiento. Con esto, literalmente te puedes ir a aprender de donde quieras, ya puedes entender todo. Yo puedo aprender lo que sea. No sé todo, por supuesto que no. No sé ciertas técnicas, no uso ciertas cosas. Yo uso lo que me funciona. Y mientras más básico, menos ruido, mejor. Porque lo único que me funciona a mí son niveles, entender promedios y entender el sentimiento de la gente, honestamente. También tenemos alertas de trading. Si no sabes lo que estás haciendo, no funcionan por lo que acabamos de decir. Literalmente eso es el ejemplo primordial de todo esto. Estás en corto, perfecto. Esta es tu invalidación, perfecto. Güey, ve, momentum cambió para arriba. Déjame, me salgo. No compres esto si no sabes lo que estás haciendo. Por favor, no me interesa venderlo si no tienes ni puta idea. Tienes que entender mínimo las bases, ¿ok? Y también tenemos para todos los degenerados que ya saben usar esto, que ya vieron el curso, que entienden esto, cómo tradear acciones. Y les voy a recomendar, vamos a empezar a hacer algo aquí con Bitunix muy agresivo para ustedes. Bitunix está emocionado porque se ve que les gusta tradear en él. Esto es cómo usar un exchange de futuros, cómo abrir un corto, cómo abrir un long. Y esto es Bitunix, que son criptos, y también Blofin, que está del otro lado, también tiene acciones tokenizadas, petróleo tokenizado, todas las cosas esas. En un video de 11 minutos completamente de agrapa aquí en el sitio en Tutos, puedes aprender cómo usar el exchange de principio a fin, cómo abrir un corto, cómo abrir un long, cómo mandar dinero a tu cuenta, cómo fondearte, cómo mandarlo a futuros, cómo encontrar Bitcoin, cómo encontrar toda tu criptomoneda que estés buscando, etcétera. Y todo aquí está el enlace seguro para que no te vean la cara de pendejo. Y ahí lo tienen. Damas y caballeros, vamos a empezar esta sesión matutina. ¿Es matutina? Sí, no. Sí, es matutina. Ya saben que se me olvida cómo hablar en español y en inglés porque soy un pendejo. Pero, good morning, boys. How are you? Buenos días, cabrones. A new semana is upon us. Yes. That's right. What's going on with the Bitcoins? I was told that the Clarity Act was going to bring clarity, and the politicians were telling me, which, by the way, I want my money outside of the system, but the politicians within the system were telling me that the system was ready to help me. How'd that go, Alex? How'd that go? Let's just see here. How's the monthly looking? Oh, could not even hold above the monthly 5. I think the monthly is just a kind of just good indication, or at least good view of how much clarity we are getting from that actual bill that's signed. Oh, dude, I would stand up and clap right now, but I'm going to let you do your thing. Excellent joke. Yeah, well, I mean, 7.69% in just a few seconds, most likely. And mind you, this happened very fast, very aggressively, I mean, the last 2 days. And this is exactly what we were talking about in terms of kind of the characteristics in this bear market. I mean, you'll go on for multiple weeks moving up slowly. In this environment here is when many people on CR are flip-flopping, getting bullish, talking about bull market, super cycle, sailor buying, yada, yada, yada. And all it takes is about 2 weeks to just totally decimate what is over 6 weeks of price action here. Is that what we're potentially getting? You're going to notice really nothing's changed. Even viewing the weekly, and this is on CME, nothing really changed. I mean, you did perfectly reject the weekly EMA 100. The wick high that you made approaching the weekly EMA 100 continued to hold as the high into the last week, I guess, rallied right up to it. And you do notice it's exactly what started to reject us
Now this week, you realize you're back under the weekly 21, which is honestly not a good thing for bulls, because you're going to notice that is what they were running with last week. Now going back to the index here, was the reclaim of the weekly 21. I remember that was a big thing on CR. Many were talking about. Now you're noticing you have lost that. Why that's significant is because the last major rejections have been off of the weekly 21. So you do see that, markets are shifting or really just going back to what they've been for the last few months, which is bearish. And it's actually exactly what Alejandro was mentioning months ago, which is once that Clarity Act actually hits, most likely results into the next leg down. Now we are at a major spot here at $76,000. I think bears are going to get a lot of clarity moving forward on kind of the positioning and the moves we need to make on today's daily candle closure, actually. Going back to the higher time frames, though, because I think the higher time frames have been telling a story. This move down is a cause of concern for bulls. You notice your weekly 9 is sitting right at 76,180. This is a big spot. We now have 6 days left to go. But now getting back under the weekly 21 really puts Bitcoin in a spot where, well, you absolutely can capitulate from the zone. You're going to go back to January, because remember, January was your last major leg down spot. And that was when we rallied all the way up to the 21, couldn't reclaim it. You did reclaim the weekly 9, and then coming back for the throwback, you actually put in a massive red dildo. Now, here you got back above the 21, rallied to the 100, but here you could not hold the weekly 21 throwback. So this resulted into a massive red dildo. And now this week, you notice the weekly 9 is about to get retested for the first time ever, or since the reclaim of April, which was the major reclaim we had here that took us to the 21. Now, if January is going to play out, it's most likely going to result into just a massive red dildo down. It's kind of been the characteristic. Bulls are running with, a red trade here. They're calling for a higher low. Things on the daily will tell us if this is going to hold bullish or not. But if what occurred in January occurs now, you most likely are going to see this week just result into a major sell-off. My next target is 72,800. If you lose 76,000. Now, the daily is going to be your spot that's going to tell you you are now at the daily EMA 100. This is a big spot for Bitcoin, and this will really start activating our aggressive short rule. You're also going to come back here in January, and you're going to notice that our major leg down resulted once the daily EMA 100 was lost. So what you could interpret from this is, really the entire move down so far has just been a very typical move. You're just trading SMA 200, daily EMA 100, SMA 200, daily EMA 100, it's a range. But once you actually lose daily EMA 100, that's when you actually enter into January's environment. And that's when you potentially are going to get a major leg down on Bitcoin. Confluence with maybe the weekly EMA 9 is not going to hold this week. That's why we need to be watching $76,000. Because sitting right there along with the weekly 9, 76,000 is the daily EMA 100. Another point on why most likely this zone is not going to give bulls a big bounce is the daily volatility. And this is something we talked about on like the 12-hour. We were getting a pretty massive 12-hour volatility setup along with a 12-hour downtrend. Notice how that was accurate. That was correct. Right? These were lower highs. I know that wasn't a straight line. But consistent lower highs. All right, here was your lower low break. When we made the major green dildo, that was in quotation marks, where you got many people here posting clown emojis, getting majorly bullish again. This was nothing more than a lower high. Funny how that works. On a 12-hour, which resulted into a bearish breakdown. And now you have the volatility set up, firing off to the downside. It's almost as if what you've seen here was just bears giving themselves a massive volatility setup while also retesting a massive zone, like a monthly 9. Same spot in January, you also rejected, which was your monthly 9. This was a little different, though.
You have your monthly 9 and your 21. They were touching tips. This made it a massive zone for us. Along with that being a big spot of support in November, December, capitulated in January. This February, March, never really got the move up. April, May finally did. Everyone got massively bullish again, like on CR. All while a major monthly volatility setups on the verge of firing. This is why you want to be paying attention to the daily, because so far the higher time frames have been guiding us, which is, when the daily has been whatever in a daily uptrend, we know the one target, which is the SMA 200, shouldn't get reclaimed in a bull market. And that was an accurate view in my opinion to be watching. That was a good perspective. Now the monthly is turning pretty terrible with a massive Wikai rejection. Now all you're waiting for as a bear is for this candle body to flip red. At minimum, on a monthly perspective, you should go down to $75,000. That does mean that Bitcoin at current market price, measure that out better, still has about a 2.2% move down. But is this the spot you want to massively be scaling shorts right now? No, and this is something we've talked about a lot. Once you actually get the daily EMI 100 loss, that'll be your first big trigger that bears are fully in control. This was a major top, and Bitcoin is about to make the next leg down towards 72,800, and most likely that's not going to hold. And that's just based on the meme line here. If you view meme line ranges here at $76,000, this was a pretty big spot for bulls to get back above, and you even saw it hold pretty nicely right into that low in the beginning of April, or beginning of May, my apologies. Right here, April 30th, May 1st. You saw this in March, massively reject $76,000. Again, even on this mean reversion bound, many got bullish when we just went up to major resistance, flipped into support, which then got flipped back into resistance again. So if you lose $76,000, I wouldn't be betting that these ranges are going to hold. You actually should just be simply looking, in my opinion, for a move straight down to 69,000. 69,200 has been the big spot we've been looking at. Really, I mean, all year essentially. And that's no change. What we have potentially is either a massive range here, which is 82 to 81,000, 69,000, 82,000's resistance, 69,000 support. Or what this was just a massive bearish retest, macro lower high. And once you actually lose 69,000, which was the 2021 market cycle high, this is going to give us an environment which is exactly what we had here in 2021, 2022, which was a move down from 69,200 all the way to $33,000. This only took 3 months. So it'd be like, maybe in June, July, August. So by August, you're sitting in the 30s on Bitcoin. Well, apparently we were in a super cycle. And senators are posting how much clarity you're about to get on your Bitcoin. Up the ass. Oh, yeah, big time. Well, I guess sitting on Game of Thrones chair? I don't understand that. I think it's brilliant that man that looks like a woman posted that. Certainly is. Yeah. We're gonna get clarity on this. And by the way, how fucking stupid are the people on Bitcoin? Like, it's fucking amazing. You know what? They deserve this. They absolutely deserve this. Whenever I see those posts of people going, I've noticed that us Bitcoiners like to be tanned and eat better food and blah, blah, blah. Why is it that every other stupid person isn't? Yeah, how's that going? You fucking idiots. Really. Get clarity up your ass. And they are, really. I mean, red dildos are coming, in my opinion. And at minimum, it's unfortunate because if you are holding longs in the 80s, it is looking like Bitcoin is going to make the move down at minimum to 75,000. If this doesn't hold, well, guess what? Now we are back in the environment, which is, 48 to 49,000 is coming. What then really changed the last 3 months? Nothing. And that's just a big point on what we've been saying on stream. Really, nothing has changed
but sentiment. And the fact that really the monthly lower high is an interesting, well, it's interesting to watch because the psychology in people never change. It's just like when we had the bi-weekly lower high. And this right here gave everyone a major sentiment shift when nothing really changed. Now just viewing it on like a monthly, nothing really changed here. And we just simply, in hindsight, rallied right up to a monthly EMA 9, a spot last bull market we were massively looking at as a spot to be holding. Why aren't people looking at that as a spot to be rejecting in a bear market? And so now moving forward, we can be looking at the lower time frames, relative to like a monthly. Mentioned weekly 21 has deviated, so you are back in a January environment. And simply here, bears are waiting for $76,000 to get lost to really double down on their shorts. Once you lose $76,000, you are going to just be in a capitulation environment. Look at what occurred last time you rejected $76,000. You made in 1 week 11.5% move from 76,200 all the way down to 67,400. Meaning, really, once you lose this $76,000, nothing is stopping price from going back under the 2021 cycle high. Now, yes, that resulted into a range play. 65,000 was holding. Let's not forget that's a big spot here. But like I mentioned last week, if we end up going back to 65K, I'm not convinced that's going to hold anymore. And I'd rather look for a move back to 62.2. You are going to notice your weekly SMA 200 has shifted right up to the $61,000 region. Very interesting, because that was at the $58,000 to $57,000 spot when we were talking about it in February. Nothing's changed. So we are going to be watching for that to be actually tested and kind of give us a bigger bounce before we get a breakdown. Like what I was saying before, this weekly SMA 200 can act as like a mid-range for us to really gauge when we're going to make the move down to 49K. And I think that's very useful, because if you get a weekly candle close under the weekly SMA 200, why wouldn't you be shorting the bearish retest if you're getting a 20% move? This at least can help really gauge our FOMO, our emotions, and kind of where we're at in terms of market. Notice once you lose $76,000, what is stopping price from reaching 62,000? Well, that's a 2021 cycle high. So we're not going to disregard that. We'll just kind of keep that in the back of our mind. But that means really, if you've actually successfully scaled shorts like we all did here, hopefully here, right in this region, and now we're at the TP zone. Well, it's exactly what I mentioned. 76,000 is a big spot. We don't need to have major FOMO here. You absolutely don't need to be scaling aggressive long. Is it my internet? There you go. Yeah, I'm back. Power. You don't really need to have any kind of FOMO here for shorts, because 76,000 is such an important spot for markets. And the beauty of, if you've been watching us since the beginning of the year, nothing's really changed in terms of the levels. And so we know now, as like people have been watching this for, every week showing up. Once you lose $76,000, you're just entering into this environment here. So while your favorite influencer at this point at 75, 74,000 on CR are talking about longing, you'll know, no. This is just confirming massive bearish confirmation to the downside, i.e. losing 76,000. That was our range high. So now we're back within this range. Minimum 72,800 is incoming. You're also losing your daily EMA 100. You'll know that was your last big spot before you capitulated. Price stayed under there for two days before we only had a red dildo party to the downside. And even here in this environment, many still were talking about Bitcoin is bullish. We're about to go up. Is this a higher low? Higher low. Oh, wow. This wick high rejection was foretold on a higher time frame, meaning the monthly 9 just rejected. This was in bear control. That's why it's important to be using daily, weekly, monthly, in my opinion.
all in your favor or not in your favor and giving you confluence to flip-flop. If I was only trading a daily here, you could have easily caught the daily trend up, but still no reason at all to be massively bullish, even if daily was flipped up. And that's exactly why like an SMA 200 can be your friend in a bear market. That just keeps you in check. And really that kept us in check, or at least me, last bear market, when we had that epic move up in 2022, and we perfectly rejected daily SMA 200 before making the next major leg down. And really, I mean, I've talked about this environment a lot, so let's kind of look at it. Look how easy it was essentially once you lost daily EMA 100. So you essentially had a pretty easy rejection, in quotation marks easy. This took you down about 10% just from the daily EMA 100, not off wick basis. And then, okay, that was good. So then at this point, many most likely were calling for, we got to bounce, we have to bounce. Obviously, Bitcoin can't just go down. Here was your lower highs, similar to what we have now. And then look what occurred. Once you actually lost daily EMA 100, you had a massive red dildo. You slightly wicked past it, playing off the daily 5. But did you close any daily closure back above the EMA 100? No. And remember, this was a big spot we would have just been watching anyways. This resulted into another. So remember, we had a 10% move, wick high down to the EMA 100. Just from the EMA 100 to wick low, we had another 9.89%. So basically another 10% move down. And majority of that move down occurred in one daily candle. This was a 6.2% to the move down daily candle. So off of losing daily EMA 100 in 4 days, you went down about 10%. Versus here, off of the SMA 200 rejection to daily EMA 100, this took 12 days. So you can see the aggressive short rule is valid as long as you stay under daily EMA 100. And even on a we're so back mean reversion rally, oh my God, clock 3000, shorts are dumb. Daily EMA 100 rejected perfectly, giving you another short opportunity before we mega broke down here. Bitcoin from that point went down 41% basically off of this wick high rejection, not even the original short zone here. Original would have been 41.5%. From daily SMA 200 down, this gave you about a 47% rejection. Meaning, really what you should gather off that is, if you haven't been someone that caught the short here, then you probably should be paying attention here, because the majority of the move came down after daily EMA 100 was lost, which is kind of nice, actually. So if you're feeling like, damn, I missed this move, I'm not going to get in, blah, blah, blah. Well, the good news is last bear market, actually, just watching the accurate levels, you would have actually had many chances to get in. You would have had 1, 2, 3, 4 chances to get in. Here was your confirmation of downtrend. So lower high, price divergence, that was pretty simple. Loss of support gave you a little bit of that chop. You know what Bitcoin likes to do before a big move. This is where the price divergence will be your friend. This is bearish price structure. And then you went down only. And look at this price action here. You literally just went down only until you reached a level at $24,000. So why can't Bitcoin aggressively move down once the daily EMA 100 is lost? Well, it absolutely can. And that's kind of been the flavor of this bear market, actually. Going back to January, well, you didn't even actually get to fully position off daily EMA 100. It was weak. And then you notice here, this is really when price started to reject massively. So let's see here. So why I'm mentioning that so much, so intently, is because, well, you are getting the daily SMA 200 rejection. That's pretty nice so far, actually. We'll measure it from here down. Okay, interesting. So you're about 6.8%.
from $76,000 flat, you'll be right at 7.5%. But not too far from that 9.8% last bear market. My point is really, if you feel like you've missed the mark here, just simply watch daily EMA 100. Two things will occur here. You'll either actually very shallowly reject it and move down, or you'll get some chop and you'll get a reclaim. And you'll reclaim it and lose it. You'll do something like this. But even if we do this, the reclaims alone will cancel the short setup. You don't have to be so aggressive. This is the aggressive short rule. You can just look for a very shallow bearish retest, a very tiny bearish retest if it's going to go down. If it gets a reclaim though, cut it. We're getting chopped, and we'll simply wait for 76,000 here to become lost. Officially, once 76,000 is lost on daily candle closure, you've lost daily EMA 100, and you've lost $76,000. Now you're back into a March environment, which gave you a very nice price action down. The point is, if you're now bullish or a bull here, that is quite unfortunate. And it's looking like more and more every day bulls got massively trapped here. And again, looking at the right things, there was really nothing telling you should have been majorly bullish here. Specifically, just the monthly trend down is enough for me to always stick to my guns and watch for a massive macro lower high. Because just like it did in January, the bi-weekly producing the lower high really got everyone massively bullish again. So we had to look for that on a monthly. And now all we're waiting for is 76,000 to become lost. I'm not going to short into 76,000 though, because what could occur here is a move back up to the 2020, weekly 21 here, which is right into 78,800, where that could just give you bearish price structure, right? We understand the weekly has flipped up, so we are going to need to see a lower high formed here. Do we just immediately get a lower low break and then a lower high, or do we do that, little thing, make a little channel, and then come down maybe into June? Regardless, you're now looking at this high to be the high. I'm not expecting Bitcoin to come back to this high anymore, into 82,200. You've already fulfilled the bear prophecy, getting the bearish retest. I see no reason why any weekly needs to come back to the $82,000 region, which again is unfortunate if bulls were longing here and now they're trapped, because now with weekly trend up but monthly trend down, this is going to make bulls actually, kind of hold their trade down in red. This is kind of what you've been seeing in this bear market. Like the daily trend was up here, so bulls could justify a red trade until you just capitulate. So we're not capitulating yet. We're very close. Monthly volatility is on the cusp of firing off. And on actually CME, it is firing off, and it is confirmed to the downside. So with a brand new one on index, meaning a brand new setup on the monthly, you do have to be looking at this as kind of just the beginning of, the next leg down. And that's exactly what I'm kind of gauging all of this price action as. And the nice part is this is a hindsight trade, like we mentioned before. 82,000 was just a very Glock 3,000 zone to short. This was maximum financial opportunity, like we mentioned here. And so now what we're waiting is for this monthly to flip red. So we'll keep going. We understand daily is going to be telling us the story moving forward. Once daily EMA 100 is lost, ETA will get the easy short, just like they got the easy short here. Now that TP1 has been fulfilled, we're simply looking for either this scenario or something like this. Both will result into us shorting and looking for lower. For me, lower is coming in as 69,200. I'm not really putting much weight on 72,800. This will simply give me another short trade like this. And believe it or not, it literally can just be this simple. In a bear market, bulls will look and scoff at this. But look at, you lose EMA 100, you rally up, retest it, reject, makes the next leg down, lose the channels. Now you're actually in breakdown. Come down, lower low, lower high, retest it, and then boom, now you're all the way back down to the 2021 cycle high. So this is why we need to be paying very close attention. This environment was very easy for us to trade. So why would it not be very easy here?
And the nice part is we're actually getting volatility set up in our favor now on the higher time frames. So we have to actually think, if you're bearish, you have to actually thank bulls for that, because well, bulls are the reason we're getting these volatility setups now firing down, because they actually gave us fuel to reset it. So GG, thank you, bulls. Once that weekly 9 is lost, well, now we're in that terrible environment we talked about for bulls, which is that weekly volatility that was firing off. We're going up, is now actually most likely going to start firing down. 176,000 is lost. So not a good thing. Not a good thing. Let me make sure I hit everything. Oh, look at that. Monthly's already red. So nice. And we know, of course, the quarterly was always kind of telling us we should be a little cautious here. And well, maybe perhaps this move to the 80s was just an opportunity. Notice the quarterly just went straight up to the 5. It wasn't like we were at 89,000 and we've completely blown past the quarterly 5. It's literally where we rejected to the T. Now you're seeing quarterly volatility is at the lowest read ever, and most likely next quarter going to give you a volatility setup. We have no idea what that might mean, but we just know the quarterly trend is down, quarterly 9 is lost, and well, the last time this occurred in dollars, or very easily the quarterly 34. Where is that sitting? That's at $48,000. So to me, it seems like, at current market price, Bitcoin to bring a move 37% down, which would make sense, right? If the monthly volatility is confirming on the index, firing down in June, that often gives us 35 to 40% moves. So it just seems like something's brewing here. And really, the quarterly only took 3, 6, 9 months to reach that zone. So again, that's 3. So what would that be the equivalent of? I'm interested, 9 months. Would that be August? No, that wouldn't be August. It'd be so like reaching this zone to so next year, 2027. South American, that took me a little bit. But next year, if it's gonna play this kind of book, it took about 9 months to reach to 34 here. Now it took 2 months. It took 6 months once the 9 was lost. 2-1. That's even better. So 9 was lost, and then it took only 6 months. So the 9 is lost. It means, technically speaking, this could start coming down all the way down and reach to 34, which isn't what you'd want to see if you're in a, quote unquote super cycle. The super cycle. Crazy stuff, honestly. Nah, super cycle is here. It's here. It's a 5-year cycle. I also heard other idiots that are like, it's now a 5-year cycle. Or like Google trend searches for Bitcoin 4-year cycle. So that's exactly why the 4-year cycle is dead. Isn't it? But by the way, if we said it a million times, it needs to feel like a bull market for retards to fall into a trap when he does the same thing every 4 years. Yeah. That's simple. Always. Just again, like last time where we had to actually get like a 40% mean reversion, and even the monthly flipped bullish here. And by the way, those pumps on that cycle were way harder than the ones we're seeing right now. Like this is way weaker. This is easier to gauge. This you got a free trade on low leverage, just blindly shorting a monthly 9 this entire bear market, and you've been just getting free trades, 10x blind, get a robot to just short monthly 9. You would be printing. Versus here, you even got a reclaim and you got back above 45,200, and you wicked multi-$1,000 up. This is tricky. This is not, and this is weakness. This is just very to the book. That's very nice, honestly. So we are knowing, though, and this is going into Tether dominance, actually, that Bitcoin is somewhat weaker than we've ever seen before. Like, we've never seen it this weak before. And what do I mean by that? Well,
you've never firstly had a monthly volatility setup this big. So we know a big setup is coming, and it is just on the cusp of firing off into June. You also notice here, let me see, let me go to the quarterly. Now, you also notice that you are getting back under the quarterly 9. Now, that's not showing anything different than what occurred back in 2022, but the fact that this is very weak. And what occurred in 2022 was a very low Bitcoin price. And this was off like FTX and Luna and terrible things that people said wouldn't. This was the worst bear market we've ever seen. Well, you're just getting the same kind of characteristics here. But the difference is, and why this is even bigger, is because volatility is now contracted even lower than what you had back in that terrible environment. That move down that we saw last bear market was just a contraction of volatility. And then the move up gave you the contraction again. The move up gave you the contraction. The move down is giving you the contraction. But you're very close to a setup, the closest you've ever actually been. Into next quarter, literally, this could actually be near the 17-16% mark. So that's actually very interesting, really, honestly. And then we're going to be watching the weekly SMA 200 because once it's actually lost, that'll be our first big sign that, yeah, something major is actually occurring here. And Bitcoin is about to majorly capitulate. You will notice weekly SMA 200 lost here just resulted into all that $15,000 Bitcoin price. You never really stayed that much below it. You can just see it was just swift losses and then swift buybacks. So going to Tether dominance now, we understand as well, Tether dominance is looking basically the strongest it's ever looked. More evident on Tether dominance than Bitcoin. I just showed you Bitcoin looking quite weak, but look at Tether dominance monthly. Because if you've all been watching very carefully, you know exactly what occurred here, which hasn't ever occurred before. Let's go to the monthly and let's look. You actually did get the perfect bounce off of the 6.96%. Now, this is very impressive for me because, well, this is something we actually identified on stream and something we were watching the day we made this wick low. And we said here, better shown here on a bi-monthly, if Tether dominance actually doesn't wick past 6.96%, we are actually in an environment, technically speaking, that we've never seen before. Look at this. You've wicked definitely below it. This did result to a move up, still perfectly okay. But the fact that just simple, very, very easy support here is holding along with a bi-monthly 5 is very, very, very interesting for me because that's showing that what we're about to see perhaps is going to be something different that, like even in the 2022 bear market here. I just mentioned how, isn't it interesting how we're just rejecting very easily this bear market? It's almost as if we're weaker on Bitcoin. Well, Tether dominance is actually looking the strongest it's ever looked. You're even in a macro trend shift, bouncing or getting even a spring off the bi-monthly in a 5. The only thing that's left here now is a move all the way up to this wick high and actually making a new all-time high in this cycle at 9.49%. And visually, you can just see it. Like there's literally nothing stopping this from filling out this red dildo. This just looks like a lower time frame liquidity grab, got the move up in a spring. We'll look at that on the daily. Here with your bullish price structure. Daily, the EMI 100 reclaim. Notice you're about to get back above 7.49%. Once you reclaim that, you hold it, you're going to move up aggressively to 7.86%. This will correlate to a daily EMI 100 loss on Bitcoin. This will give you the next leg down on Bitcoin quite easily. Now your daily trend is back up. You go to your weekly.
And you'll see the only easy spot to position if you miss, let's say the daily trade I'm talking about today, will just be off the weekly. You just simply will wait for the green dildo to populate and then the weekly throwback. And then going maybe into June, that might give you a trade. So like something like this and then this. And then everyone's going to be bearish again on Bitcoin. Or no, bullish again on Bitcoin. That's just how it goes. And then we'll most likely get a spring here. Very similar to like what occurred here. Just a spring. Big move up. And the only way you don't get this is if you actually get daily closures back above 7.82%. Back above here. So this means, okay, we could literally still move up pretty easily, 3-4%. And then late May, get the move down. Early June, you're going to just move up pretty hard. So maybe it's like something like that to time better. It's like into early June. Yeah, early June, I'd say. That could make a lot of sense. And not just the process of the weekly putting bullish price structure in. So something to just keep watching. Because if that does occur, like this setup gives us this, and then this, and then this, into June, early June, well, that could just mean this is a very easy trade brewing. And then the daily will basically give us this move up based on the daily MA 100. So if you're bullish on Bitcoin at this point, it is very hard to be a Bitcoin bull. It seems like Bitcoin wants to come down a lot lower, honestly. Look at that, 76,000 is about to be hit. So, you know, at this point, this daily setup will confirm what we see on Bitcoin. And it'll be something like this. So we're going to be watching that for ETA. Daily volatility is firing off, and that's just confluence that, yeah, maybe this move has more fuel actually to go up. So yeah, I mean, that's all I have on Tether dominance. Let's keep going now. We'll watch, right? The level is 7.49%. You get back above that, you're watching for that to hold. Very simply, as long as you hold about 7.49%, you will move up to a new high. That's very easy to understand. Now, Bitcoin dominance actually is giving us what we want. Notice how nothing really changed here the last few weeks. We did rally up. We hit our lower time frame resistance. We talked about these wick highs rejecting pretty hard. And now we are on our way back down, and we want to start seeing that 59.69%. Either holding, we hold here, we'll move up, or loss. If you lose this, you'll break down hard. This weekly volatility setup is firing off, and what bulls don't want is this to fire off in favor of bears, and that'll swiftly really happen by just giving a massive red dildo to the downside. So it is playing what we wanted. It just took some time. No issues there. And now we just need to be watching very carefully here. Let's go on the HBDR and see where that median is. Okay, so we are back above the median, and we even are in a breakout, but we should retest the 38.2%, and that is sitting where the weekly 9 is. So even at minimum, you should get a move back down to the weekly 9. That's what I'm interpreting, which is like a 0.7% move, which isn't too bad for something like Bitcoin dominance. I'm curious to see what the weekly momentum pivot is for this one. And then look at that. The weekly, I mean, the monthly is just going to potentially, well, retest the cluster of moving averages, the 5 and the 9, and then the median here. If you lose the monthly median going into June, well, there's literally nothing but air until 57%. So this is going to be very interesting, but still Bitcoin dominance still says pullback more likely here than not. That's exactly what we saw here on that move up at the beginning of May. Just seem more likely to get that retest on the weekly, like we mentioned, something we've been watching since October started, the weekly 34 rejecting. Now that we got back above, you have no proof that this is bullish. You have no retests. We often know that can make a very easy spot for aggressive longs to get actually taken out. So as Bitcoin's at 76,300, to me, it doesn't seem like we are in a raging bull market. It just seems like maybe the macro lower high is in.
And those that shorted into the 80s are absolutely printing and feeling massively bricked up and horny right now, because they know what's coming. If this is a macro lower high, is a lower low, and that means the low isn't safe here. And we most likely are going to make a move back down at minimum to 69,200 and maybe finally get the weekly SMA 200 retested. If the weekly SMA 200 continues to hold, that's where we'll get a big mean reversion bounce, where maybe this is just a big range. Perhaps, maybe, I don't know. We'll know until we know. 60,000, 80,000. We always do get big ranges on Bitcoin. Eventually, we always do. But if the weekly SMA 200 doesn't hold, that's going to be your first major sign that Bitcoin's about to capitulate down to the 40s. And that's going to be another easy trade for me. I do see very easy trades for ETA in the coming days. And even today, tonight, we're most likely going to get a pretty easy trade. So if you're someone wanting some easy trades, I would be paying attention very carefully, because the easy trades are just going to come from the chart. The charts are going to be telling us, once this daily EMA 100 lost, we're going to be entering into an environment that we had in January, which was just simply down only. I like down only, specifically when we have been scaling shorts here. So to me, daily EMA 100, your big spot, along with $76,000. If you get back under both of those, wow, max confluence for bears, you are about to break down massively. 69,200 will be our big spot to watch as we move down. Tether dominance is looking the strongest it's ever looked. You're simply looking for 7.49% to hold. If it does, any closures above that will mean we're moving back up. A move back up will mean we're going to the 7.829% and possibly higher. And mind you, this can happen quite fast. So we want to be watching that very carefully. This gives us confluence about our daily short brewing today on the daily candle closure. And Bitcoin dominance here is just looking for a move down. I'd see no reason to be bullish here until at minimum you hit the weekly EMA 9. The weekly EMA 9 is going to be basically, yeah. Alt season is what this means. I forget that is what most are going to be talking about. While Bitcoin dominance, or ETH versus Bitcoin, I mean, is just putting in a lower low and going to give you a new lower high. And just like always on a lower high, this is your alt season, of course. This is when most call for alt season. Just like they called it here, and here, and here, and here, and we can keep doing this for years. Here and here, there's no alt season. I don't think that'll ever happen again, or until maybe we reach the 1.623% and get an actually big bounce. Will that be alt season, or will that be your alts going from, $2 to $10 again, or like Solana going from $12 to like $30, and that's just the bounce. But overall, markets are looking absolutely terrible to me. And even if you go to total crypto market cap here, it is looking like we are on the verge of shedding off like $1 trillion in market cap here. If you just go to the monthly, let's see. So I'll delete this. There we go. Right. Ooh, that doesn't look too good, does it? No. That looks like it's as heavy as it ever could be, really, honestly. And now what this looks like is it's about to really break the 2.46 trillion. And what's left is nothing but air until literally the 1.59 trillion. Meaning you're basically going to tear $1 trillion off the crypto market very soon. Very, very, very soon. The majority of that's going to be off of like your altcoins dying. So yeah, not a good thing. But wow, this total chart looks honestly insane. Like actually insane. And look at that. Look at you rejected the 61.8%. There's nothing but air until the 78.6 at minimum. And that is basically making a new low here. This is a damning chart. Like, honestly, here's $500 billion wiped off just per the HPDR, with even monthly volatility saying, hold my beer. This is the lowest read you've ever had. Damn. So, yeah, this is why you really shouldn't be getting too bullish here on Bitcoin.
Hang on, Alex. I'm sorry. Just 1 second, because what you're saying makes no sense. Mhm. Digital assets provide individual freedom and individual savings. It's faster, it is cheaper, it is more secure. That's what this man on screen with the wig and the eyes is telling me. It's impossible, no? Because also, if you think about it, this is Cointelegraph. The trusted crypto media, the most trusted crypto media since 2013, and they have 2.9 million followers. It's like they're lying to me, or they're complete morons. That would make no sense, right, Alex? Why would they do that to me? Yeah. Yeah. You know, and that's just a question you have to ask yourself and God, because I have no idea, honestly. I think they just want your money. No And that way. is what My trusted politicians, there's no way. And trusted source of media since 2013 with 2.9 million followers. It's like most people would be retards. There's no way this is right. All those people and have hear me seen out. 5-minute segments on CNN of I these know things. she They're has the experts. Bitcoin eyes. I know she has it. I know they're glowing, but she might just be there to take your money. And well, this chart's literally saying that, actually. This chart's literally saying crypto is about to take a half a haircut in market cap, if not a full trillion. So that's just not good. And the interesting part is on this weekly, just like what I mentioned on Bitcoin, once the weekly nine's lost on Bitcoin, that is mainly when the party is going to start. That's going to be your big confluence. Daily will give you a trade down, but again, the weekly is going to develop into something bigger. Maybe that's my bias of like maybe late May, early June, we get a move. But really, here, if we actually lose in 6 days, this weekly nine, you're going to be in a breakdown. No, there's no question about it. You're going to be in a breakdown. This is like the most basic way to see a breakdown, and you are going to be in one. And then that'll mean next week you'll get the move up, you'll get the retest, and then into June you may get the capitulation. And really, like what we mentioned, you don't need to watch the meme lines or anything I'm saying. Just look at the HPDR, go to your monthly, and well, technically, the next range is a 78.6%, and that is at minimum $500 billion down, taking out this low. So yeah, it doesn't seem like this Clarity Act is bullish at all, and actually gives bears a bunch of clarity, because now the charts are developing into something beautiful. And honestly, I really would hate to be a person that's holding longs just solely based on the fact that the crypto bill is going to be good. The crypto bill is going to go up. That's crazy, honestly, because the charts are literally screaming. And you still have time if you're bullish, like screaming, like probably get out of crypto. So that's what we're going to be watching together. I'll be on the Discord as I do. And ETA will definitely get some trades tonight. And I'm looking at a lot more than just Bitcoin. I think on Friday we posted an Amazon short, which I think is filling soon. I think stocks are in an interesting spot along with crypto. So that's all I have on really crypto. This is a good way to end it. Pretty damning chart on the total though. Really, I mean, and look at that. Nothing's really changed if I just take the rainbow chart off. Actually, let me do that. Let me get the drawing off. Let me get the rainbow chart off. Really, nothing's changed. We are just actually just in a massive monthly sell still, brewing a move down to the 1.6 trillion. So that's all I have. Interesting stuff. All right. Share my screen. There must be some sort of delay on the crypto markets. Now that I think about it, there's no way these politicians lied to us, because we trust them. They're giving us the alien information now. You know? Yeah, I saw that too. Yeah, it's good. Good point. Definitely good. They're very trusty. Like I love them. And Trump posted a picture with an alien in handcuffs. That's really amazing. And he made the alien all ripped and shit. Oh yeah. But Trump's got him. You know, he's got him. That's crazy. Alrighty. Excuse me. And we will get started with this. And let's go down to the daily. So on daily, we currently do have momentum flipping down. We are entering into the bearish control zone, and volatility is still expanding. And we're just about to get a very bearish cross here on the daily. The pink is about to cross below the yellow, and this is happening in the bullish control zone. It likely will get a pretty powerful move down from here. If you were to mark off the last time that this has happened, let's mark off this one first. Mark it there.
And let's go down to the previous one. It's been a while since you had one of these in the bullish control zone. Back over here, July of 25. There's one here. And we'll call it with this one. That's good enough. This one, this is right. Let me make sure. Mark it towards the sell signal. Yeah, sell right there. Oh, nice. This was 7.3%. %, about 8%, close to 7.3. Oh, 12, 25, 26, about 28%. Not bad. Pretty powerful. Take that one. 5%, about 7%, 10% roughly. Next one. Make sure. And take it closer to the sell signal. Right there. So I did get a move up. How much was it up? This was about 2% to the upside, and then about 3%, and then 5-ish percent. So that minimum number is around 5% so far. And from the current setup, let's assume that it crosses here, and this is down from the open to, as of now, about 2.47%. If you were to bring it about 5%, brings us to about $74,000. Interesting. If you were to note, that's our last major low, right around that $74,931 area. And 78.6, which will be the target of losing the 38.2%, is also at that area, right around, just slightly above it, or slightly below it, around 73.6. Ready? And on the 12 hours also lost 38.2%, making its way towards that target of the 78.6. That level is currently sitting around $75,200, and the 12 hours putting in one hell of a bearish engulfing dildo here. And this will confirm as a bearish engulfing with any close below about 76,547, which will also lose the 12-hour 100. 8-hour closes in an hour. This is currently flipped up, but still within the bearish control zone with volatility now very close to expansion. And the 8-hour is not giving you a fresh silver cross, along with the loss of the 8-hour 100. You got a nice little bearish retest of the 100 that came up to the 9 EMA off of that silver cross. So you tested bearishly retested the 9, the 100 on the silver cross, and you got the 38.2%. Now you are massively rejecting, and you're likely going to make your way towards somewhere around the 78.6 from here, which is lining up with the 8-hour 200 SMA, somewhere around $74,200. And another point I wanted to show is, let's make the HPDR disappear for this. Also, let's do this first. Yeah, so let's make the HPDR disappear, and then throw this on here. Oh, we got a bear moon, which should happen on about Saturday, I believe. And from that bear moon, we are getting, here's where it appeared, about a 3.7% move to the downside so far. If you were to take it somewhere between 8 to 10%, 8% brings us to about $72,000, $72,500, and 10%, which is the average end move, somewhere around like $71,000, $70,000 to $71,000. Now let's make this the moons disappear again. And then we will take a look at this 200 SMA. So this is where currently our major point of rejection, right around this 200 SMA. And if you look historically to where one price action was right around that, hovering around that 200 SMA, and see when we rejected it, how much of a move we got down.
Here's one where was not this is accumulating to the upside. We want to see one where it's consolidating below it. Here's a good example here where it's consolidating below it. You get a rejection, and then you get a move down. Let's see how much that is from the rejection point to the move down. This is about 16%. Let's measure this one also. The rejection to the move down, about 8%, 8.7%. Let's do this one. Just to this move down, about 8%. Very interesting, similar number. And then when you finally bust it up again above it, that's where you started moving massively to the upside. And let's find another example. Here's one where you're accumulating below it. Got your rejection there. Move down of about 10%, close to 8%. You lost it here. Went down about 10%. Lost it here. Went down about 7%. And you bust it up. About 7%. Very similar numbers. Very cool. And in none of these did you lose it, reject it, and then get super massive nukes. Seen about 16% to the deepest one so far. Accumulating below it. This is off the bear market. About an 8-10% move down. From here, you got your rejection. Went down about 7%. Similar 7 to 8% move every single time. This will be one of the bigger ones. But we'll take the immediate move before the bounce. Oh, actually 8% again. This one's more, but it did take more time. The more immediate move was around 6-ish%. And then it eventually went down 16, 17, 32. Now let's take these numbers from the current 200 SMA rejection. From this one here. We'll take it. Actually, this one came closer, so we'll take this one. This one was more of a rejection. So we'll take it 8%, 7 to 8%. 7% brings us to around $76,000. 8% brings us to about $75,000. 16% funsies brings us to right around $69,000. Alrighty. I'm gonna just keep this code 0. Alright. Now let's make the HPDR come back. Let's go to the 12-hour. Any divergences for me here? Nothing. On the daily, also nothing. 8 hour, also nothing here. 6 hours starting to flip down now. Are you putting in? I believe you are. Yeah, you're putting in hidden bearish divergence, taking out the previous highs here. Excuse me, while price is making a lower high, and the jewels once again flipping into a sell signal. Plus, you are losing 38.2%. Which is right now at around 77,250. And you're also putting in a bearish engulfing low on the 6 hour too. Excuse me. And if you close below this 38.2%, you're likely to make your way down somewhere around 74.5, 74.6, which is going to be coming down to retest that last or sweeping that last major daily low around $74,900. And if you were to sweep that low, the only hopium in that situation, in the most optimistic scenario possible, is if you were to close back above, and then you could get a retest somewhere into the 78 to 80,000 region. That's going to require sweeping the low and then closing back above. But as of now, you are very likely to come down to at least test that low.
2 hours as well, getting that breakdown, losing the 38.2%. That brings you to a similar level around 75,000 to 74,000. 2 days also losing 38.2%. 2 day does have a silver cross. What did have a silver cross to the upside, now it is freshly silver crossing to the downside. You do have the 21 now crossing below the 55. Basically a formality to confirm it, because it's going to confirm in about 8 hours and 50 minutes. But barring any kind of sudden reclaim of these EMAs, this is going to confirm, and that'll bring you down to somewhere around 73,000 to like 68,600, somewhere around this region here. And if you were to come down to this region, this would sweep that last low, and at that point, you're probably going to come down lower. And 2 days also very close to entering into the bearish control zone. You do have bearish divergence here. You're at this point still putting in possibility for hidden bullish divergence is just very weak. And to confirm it, you would have to close back over $82,000 basically, which is also the last major rejection area. So if you do reclaim $82,000, and it sends you back all the way up to somewhere around 86 to 88,000. Very big if at that as of this moment. And once you close below 76,300, there'll no longer be possibility for hidden bullish divergence. And you're at a sell signal here on the 2 day. 5 days right around that 200 SMA. That's and you're getting below the median on the 5 day, which will give you a move down to that 38.2%, right around $70,000, that $69,000 to $70,000 region. Now let us. By the way, you showed us on that 5 day, the last cycle is the one that topped on that blue zone and then went down, and he did exactly the same thing on the pump. On this? On the last cycle, on the 2021. It literally, the 5 day ended up with that rejection at the top on the super pump that it had, not the all-time high, down to the right, right there. Oh, I see. In 2022, literally, yeah, it's exactly the 30%. Identical. Yep. Then you drop below the median, and then the death happened. Crazy. How can the same thing happen every 4 years? Because everyone's a fucking idiot. Keep watching the news, everyone. Congratulations. Now let's make the HPDR disappear. And look at the 5 day 200 SMA, which we are right dancing around at this moment. When we got over that 5 day 200 SMA, but basically when you've been above the 5 day 200 SMA, it has been upside busting action, and when you've been below it, it's been downside busting action. Here's when you reclaimed it, you got a bunch of retests of it, and then from there you just went up. I'm curious to see how much you did go up after reclaiming it. Let's take it from this low, 43%, and then let's see how much we went down after we lost it. This was a pretty quick loss of it. You just went all the way down, but still went another 30% down after you lost it. Here's where you lost it. This was the COVID dump. You got back over it, and from there it was up and to the right. Here's another a spot where you lost it. How much did you go down? Another 16-ish%, and then you reclaimed it. You got several retests of it, and then up and to the right. Let's see how much from that reclaim. 176%. Good Lord. Let's take it to a more reasonable number. 11%, 16%, and 27%. And go to current price action. We are currently right at that 200 SMA. We got 2 days and 9 hours left to go. And let's assume it closes somewhere right here below this 200 SMA and take it 30% down. Brings us to about $53,000. Wow, quite low. And then if you were to hold this 200 SMA and then we were to take it, let's say
up to that 86,000, that'd be about 13%. And then if you want to run it to about 30%, that's about $99,000. But as of now, we're basically right at that 200 SMA. If you close below it, you get that 30% move down. Weekly is also getting a rejection of that 38.2%. Weekly is also making its way down, and from here you are likely going to, if you can't hold the weekly line, which is around $76,000, don't think you're going to hold that area, you are likely going to come down to somewhere around the median, which right now is at around 73.5. And that would also take out this last major weekly low, which is currently at around 74,930. Does this have, let me zoom in. No bearish divergence here. And weekly also does have possibility for several drives of hidden bearish divergence from all of these previous highs, because you also took out the high from all-time highs, and this will require a close below 74,931 to confirm. And if you do confirm that, it gives you a target down to somewhere around 61,000 to 51,000, somewhere around that region. Probably somewhere closer to 58,000, very likely, which is the 61.8%. Two week is starting to flip up. We're still flipped up, approaching the reset zone. This is still considered a neutral momentum. This shouldn't be considered positive until you break it above the 20% region. And volatility is now approaching 0 at extreme lows. And you still have a 2 week buy signal here, although this is still within the bearish control zone. And the 2 week is also putting in possibility for hidden bearish divergence, because you have taken out all of these previous highs. And at this point, to confirm this divergence, you will have to close below 74,931, which is the same number that we previously saw. And if you do close below that area, you are likely going to get it moved down to somewhere around 69,000 for a little bounce, which is probably going to fail. And at that point, you're going to get moved down to somewhere around like 54,000 to 60,000. That 2 week 100 is at that 69,200 area, by the way. Let's go back. See this. Okay. Monthly is currently still flipped up. Monthly is getting back above that moving average, and we did get a close over that monthly moving average. This is the first time that we've gotten a flip back up in the bearish control zone since the end of the bear market on 2022. And let's see another example from when we were in the bearish control zone and we flipped back up. This was in after the COVID dump in March of 2020, time before there, where we were in the bearish control zone and we flipped back up. This was in October of 2018. And how much? Let's see what we got here. We closed over. Nothing really happened much. You got a slight move up. Let's see. From here, like 5% up, 5 to 6%, and then you flip back down, and you got a nice rejection of your monthly 9, and then you got a nice dump ski from there, which is similar to what we're getting now. Let's see how much we went up from getting over that moving average. About 4.5%, which is right around that 5% number. Let me move this. Okay. And monthly closes in about exactly 2 weeks. And as of now, this is a massive bearish engulfing, maybe not bearish, shooting star dildo. And you got a rejection of your 9. You got your 9 about to cross below 21. And if these do confirm as a cross, you're going to get a minimum move down to somewhere around the 55, which is currently lining up with your 78.6% at around $65,000. Let's see. Go to the quarterly.
Quarterly is currently also rejecting the 5 and the 9. You're below both of them. Quarterly is still flipped down. Quarterly momentum is volatility is still expanding, and quarterly is still giving you a sell signal here on the jewel. And every single time the quarterly has given you even a neutral signal, it has been a bear market. So the sell signal is kind of a formality. Okay. What else? You also got bearish divergence in the quarterly. Maybe it is a super bear cycle. It might just be. And every bullish CZ tweet has been bearish. It's amazing, right? How that works. It's like CZ can see what's going to happen, and he purposefully tells you the opposite. Like the politicians, like As Michael Saylor buying Bitcoin. No, that sounds like a conspiracy theory to me. No, impossible. And now the 6 month is once again back below that 38.2%, which is around $76,500. You do close below that area, you got to target down to 78.6, which lines up with your 21 right now, right around $43,000, $44,000. And this 21 is right around the area where we did basically bottom at in the last bear market, and the COVID dump was basically down to that quarter, 6 months 21. Daily Tether. Oh, nice Pumpski. And Tether is currently flipped up with momentum entering into the bullish control zone with volatility expanding, and you're very close to getting a bullish cross with the pink about to cross over the yellow. And you've closed over the 38.2%, which takes you into the 78.6, which right now is at just below 8% and 7.98%. You are currently taking out all of these previous highs and momentums. That is putting in possibility for hidden bearish divergence. But to confirm this, it's going to be a little difficult. You will have to close back below this low here at 7.068%. 12 hours already touching the 78.6, but you're not rejecting it at all. Likely this is going to continue up attack somewhere around that 7.68, 7.7% number that we previously saw. Plus 12 hours close to silver crossing. 4 hours also about to tap the 78.6. Volatility momentum is flipped up currently, with volatility currently expanding. Likely you're going to continue upwards, so tap that 7.66, 7.7 area. Today also about to get or did close previously over the median, and now you are getting a move up to the top 38.2%, with volatility currently expanding and freshly expanding and supporting the momentum to the upside. And the jewel's giving you a buy signal here. You zoom in. No, you didn't make a lower low, and the 38.2% is currently sitting at that same 7.68% area. 5 day currently also starting to flip up, getting to the reset zone with volatility approaching 0%, and the weekly 5 day jewels losing the sell signal, flipping into neutral in the bearish control zone. And we are now at the 5 day median, which is at around 7.56%. And if you do close above this median at 7.56%, we are likely going to make your way to 38.2%, which is right around your current all-time highs, around 8.53%, just below your current all-time highs. Weekly is also now getting back into that 38.2%, with weekly momentum flipping up right at the edge of the bearish control zone, with volatility now going into contraction. And that 38.2% currently sitting at 7.37%. And as long as you are closing over there, preferably over this 9 EMA as well at 7.46-ish%, you're likely going to make your way up to wherever the median is at that time. Right now, it's at around 8.2%. 2 week is also currently below the 38.2%, so it is making its way back up to retest it. And that puts us at that 7.7-ish% number that we saw. And if you do reclaim this 38.2%, this is going to go to all-time highs most likely. Momentum is currently flipped down with volatility expanding, and you are putting in possibility for hidden bullish divergence here. And this will confirm with any close over 7.636%, which will also close back over this area, and then that sends you to current all-time highs.
Monthly is currently flipped down with volatility contracting, and you did get a move down basically to front run the monthly 9, and you are getting back once again back above the 5. And if you do close back above this 5, this does bring you back up to that upper 7s to 8% area minimum, but more likely to somewhere around 7.7 to 7.8%, right below your current all-time highs. And quarterly is currently rejecting this top 38.2%. From here, you're getting a bounce on that meme line right around that 7% area. So if you do close like this, probably going to get another retest of this 38.2% at around like 8.7, 8.6%. Let's go into the RSI. Tether currently has multiple drives of bullish divergence. Next target is the bullish control zone at around 7.55%, which is basically there right now. And the critical zone is at 8.69%. Nice number. And you're getting volatility expansion now from below 15%. 12-hour Ross has bullish divergence. Critical zones at 7.62. 8 hours got bullish divergence. Critical zones at 7.74. 7.7s. 4 hours, let me zoom in here. About to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over 7.514%, and then this gives you a move into about 7.66. And volatility is now expanding from extreme lows with that hidden bullish divergence appearing. 2 hours got a local bottom. Hourly's got a local bottom, gives you a target of 7.6s. 2 days got hidden bullish divergence, gives you a target of 7.9 with volatility very close to expanding now. We'll get to that in the momentum chart. 5 days about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence with volatility right there on the edge. This is going to confirm with any close over 7.284%. And if you do confirm this, this gives you a move into the bullish control zone right around 8.7%. Oh, 8.7% once again. That would be Bitcoin down to somewhere around like, I want to say 70,000 minimum to 69,000. Weekly has confirmed a fresh drive of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7%. And your next move from here at a minimum is going to be the neutral zone, and that is at around 7.89%. Somewhere between the neutral zone and the bullish control zone gives you a range between 7.8% and 9%. Well, 9% also lands up with that 8.7 to 8.8% where we saw. And volatility is very close to expanding now. Okie dokie. Let's go down. Daily is now entering into the bearish control zone. This is the first time daily has entered into the bearish control zone freshly since, let's zoom in, over here at this point. And this was in March of 26. Let's put a vertical line here. What happened from when we entered into the bearish control zone? Get a nice little numpski. Around 5%. Two hours got fresh drive of bearish divergence. This would target around 75.2, 75.3. Mm-hmm. 4 hours, let me zoom in here. Fuck. 4 hours putting in a fresh drive of hidden bearish divergence, like Tether is putting in hidden bullish divergence, and a massive bearish engulfing dildo, and this will confirm with any close below 76,627. And then that gives you a move down to somewhere around 74,500 on confirmation. 2 hours also putting in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below same number, 76,627, and that gives you a move down to about 75.7. 2 days also got bearish divergence. This is going to give you a move down to the bearish control zone, which currently sits at around about 68.7, 69,000.
3 hours also got hidden bearish divergence. This is going to give you a move down to somewhere around same level, 68.8 to 69,000, with a stop at 74.5. 5 days now got a confirmed drive of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 82,180, and this is going to give you a minimum target somewhere around the simple moving average to the neutral zone, which puts you around 71.5 to 70,000. And the bearish control zone is currently sitting at around 57.6. So if you remember that 58,000 number, it comes up here. Let's go back to index and get off of Blofin. Weekly, it's also got 3 drives of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below same number, 82,180, and this is going to give you a minimum target down to the neutral zone, which is currently sitting at around 68,800, and then the bearish control zone is at around $54,000. 54,000 comes up once again. Very significant, that weekly hidden bearish divergence, because we took out the highs from back when we were at $115,000. Did we take out the high from the all-time highs as well? Let me zoom in. Fuck, I hate this shit. There we go. I don't think we took out the highs from all-time high. It was on July, so no, we didn't. But we did take out the high from 115,000. With weekly volatility now doing the expansion, we'll get to the volatility setup. 2 weeks still has hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,680, and if you were to get a move down into the simple moving average, that puts you at around 64,000, which is actually would invalidate your divergence. That would be on a closing basis if you close below 64.1. See what else is. Bearish control zone is okay. Let's move up. Monthly is now flipped red, and monthly still has active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 66,993, and from here you can zoom in. You came very close to hitting the EG target, which is the neutral zone. That level sitting at about 82.56, 82,600, somewhere around that area. I believe you came somewhere into that 82s. And from here, their bearish control zone is sitting at around $52,000. And that would be, if this average gets invalidated, you're likely going to go into that 52,000 zone. And quarterly still has active bearish divergence, and the next target is going to be about 63.2. Quarterly, 6 month, also putting in 3 drives of possible bearish divergence, and if that does confirm, that gives you a move down to somewhere around this 21, right around just $43,000 to $45,000. Now this will get momentum. Okay. Tether is currently flipped up with a derp of life and volatility expanding from 15%, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 7.2% with that derp of life. Let's go down. 12 hours also flipped up with volatility expanding, very close to a silver cross, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 7.51. 4 hours also now freshly flipped up with volatility freshly expanding from 15%. Nice little volatility reset here with now once again expansion, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 7.5%. 2 hours also freshly flipped up with volatility once again expanding, and this is going to confirm a local bottom with any close over 7.501%, and that likely gives you a next breakout somewhere around that 7.7 to 7.8% zone. 2 days also flipped up with volatility very close to firing off, and this is going to be flipped up as long as you're closing over 7.11%. Let's zoom in here. No divergence. 5 days also now freshly flipped up with volatility very close to also firing off, and this will be flipped up as long as you're closing over 7.24%.
And 5 days putting in possibility for hidden bullish divergence because you took out all of these lows. Oh, actually, now you have confirmed it because you flipped back up. And weekly is currently flipped down with volatility very close to expanding. Weekly will be down as long as you're closing below about 7.89%. And weekly is in the bearish control zone currently. 2 week is also currently flipped down with volatility approaching extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 8.09%. Monthly is currently freshly flipped back up, and this will be flipped up as long as you're closing over 8.24%. So this will flip back down if you close below 8.24%. You got 2 weeks left to go, so turn it in cryptocurrency land. And quarterly is flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 5.7%, with volatility very close to expansion from the lowest point ever. Bitcoin is going to remain down with volatility expanding from extreme lows, and this is going to remain down as long as you're closing below $80,000. 12 hours also going to remain down with the volatility setup currently firing off, and it's going to remain down as long as you're closing below 76,650. Let's see how much we are down from that volatility currently expanding from 15% from that region here, and we are down from the open about 3.86%. Let's see the previous setups to the downside. How much did we go down? There's an upside setup. There's a downside setup. And from the volatility expansion, we went down 7%, 13%, and 31%. Let's find another one to the downside. Okay. About 5.5%. This one too. No, this was an upside setup. There's another downside setup. About 5.7%. And let's go to the current one. About 5.7% brings us to around $74,500. Ticket about 13%. Brings us to about $68,000, very close to that 68.8 number. And then for funsies, we'll bring it down 31% or 30%. Brings us to about, oh, very cool, 54,700. Also a number that we brought up. Eight hours currently also flipped down with volatility expanding, and this fresh silver cross down, and you're going to remain down as long as you're closing below 76,750. 4 hours also freshly flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 76,600 with a bearish engulfing dildo forming. And 8 hours also forming a bearish engulfing dildo. 2 hours also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 76,300, which we are right around that area right now. But it's not looking very good, especially since you're taking out all of these previous lows now. Let's zoom in here. You're putting in possibility for bullish divergence, though, because you are making a higher low currently at momentum with the price making a lower low. We have 20 minutes left to go to confirm that. If we can close over 76.3, that will flip back. Oh, that will flip back up and confirm the divergence. That only gives you a move back up to like 77,000. Hourly currently also flipped down, very close to flipping up, and that will flip back up if you can close over about 76.3. And you're putting in possibility for bullish divergence here as well.
2 days currently flipped down with volatility now very close to expanding. I believe it's slightly expanding. It is getting back over that moving average, and you are going to be flipped down as long as you're closing below about $81,400, and you are losing the critical zone now. 5 days currently also flipped down with a derp of death and volatility expanding, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $80,600. But this isn't a 5-day volatility setup to the downside, because it's expanded to the upside. Now you need volatility to go back below 15% and then fire off once again to give you an actual setup to the downside. And go to the weekly. Weekly, it's also still firing off the volatility setup where you went below 15%. Now you're expanding, and this is going to be active as long as you're closing over about $69,350. So if you do come down to that $70,000, $69,000 area, this would be a tap of the weekly pivot, and this is going to be firing off as long as you're closing over $69,350. And the weekly does currently have almost a 100% hit rate, where to the downside, I think it's only failed like once. Currently, you see this one to the downside that did, or to the upside, or either direction. I mean, it only really failed like once, and I believe that was on a black swan. But if you see here, you expanded to the downside. This did play out. Expanded to the upside, did played out. Expanded to the upside, played out. This one also expanded to the upside, played out. This one also expanded to the upside, played out. This one also. Yet to find a failure. Expanded to the downside, played out. This one expanded to the downside as well, and then you ended up flipping up, but this wasn't a volatility setup. There's also another one that expanded. Momentum was up, played out. Expanded, momentum was down. You got your COVID dump. Expanded, momentum was up, went to upside. Here was to the downside, momentum was flipped down. I think it was the 5-day that actually had the failure, not the weekly. Flipped up, momentum was up, went up. Here's another one, just went straight up. We're all the way back to 2015, and we don't see any failures. So this one straight up, well, momentum was up. I think you get the idea. And as of now, that pivot is around $69,000, $69,300, $69,200. And if this does flip down, you would need momentum volatility to go back below 15% and then expand again to get another volatility setup. And as of now, you're also entering into the bullish control zone, and you're still flipped up on the weekly. And 2-week is also still flipped up. Volatility is approaching extreme lows, and this is going to remain flipped up as long as you're closing over $66,500. That pivot is around $10,000 below where we are at this moment. And the weekly is also $7,000 lower than where we are at this moment too. That's around a 10% move down. And monthly is currently still flipped down with monthly volatility expanding, about to fire off a monthly setup. This is going to take about 2 weeks to confirm. And if this does close over 15%, and as long as price is below $85,800, this is going to expand to the downside. And if you were to take an average 50% move from the high here at around $82,000, that brings us to about 41-ish thousand, 40, somewhere in that low $40,000 region, which also lines up with that 6-month 21 EMA right around $42,000 to $43,000. And quarterly is still flipped down as long as you're closing below $101,000. So you got on the high time frames, you got 6 months still forming that 3 drives of bearish divergence, and if that does confirm, that gives you a move down to somewhere around somewhere between $43,000 and $45,000. Trigger 21 EMA on the 6 month, which is the same area you bottomed at basically around the last bear market, and also the COVID dump to keep basically that 6 month 21 EMA. And right now on the medium-term time frames, you're putting in hidden bearish divergences. On the weekly, the 5-day, you do have those hidden bearish divergences, and those would give you a target of sweeping this last major daily low around 74.9, probably into that 74,000 region. The most
best case scenario is if you can close back, sweep that lower, then close back over 75,000, preferably 76,000. Then that would take you back into the 80 to 82 region. But if you don't, then you fail to close back above that low of 74.9, then you're likely going to make your way down to somewhere around 69 to 70,000. And then from there, if you were to lose that 69,200 region, then you're likely going to make your way down to eventually somewhere around the 55,000 with a little bounce in the 60s. Right now, I'm personally slightly leaning towards somewhere around that, getting a bounce from around 70,000 to 74,000, and then maybe retest 80, and then that will be the range where if you can close even a 4-hour basis back over 80,000, then maybe you'll get another attempt for 82. But if you reject 80,000, then once again, that idea towards somewhere around eventually 54 to 55,000. And there are two invalidations. The one of them is the monthly close over about $85,800, and the other one would be a daily close back over about $80,000. It'll be very easy to confirm. Let's just figure out if Capo's still looking for higher targets, if we're going to move quickly down, or if he's like, all right, we're going to be bearish, then you know you're close to a bounce. It's not fucking rocket science over here. I'm going to send my shooters after Capo. No. Let him cook. Let him cook. He's telling us everything. He's just Goku's going to appear behind him and say, no, hermano, no más. No. We need him to keep doing what he does. Because otherwise, how are we going to know we're right or wrong, you know? He's just not reading it the way he reads it. That's all you need to know. That's it. Okay. Thank you, boys. Much appreciated. Rápidamente, ¿cómo te puedes dar cuenta que estábamos ante una mentira en esto? Para empezar, ciclo de 4 años, una vez más, ciclos económicos se repiten, son idénticos. Pero la prueba más grande es simplemente la narrativa. ¿Cómo te das cuenta que te están engañando? Ve, güey, la bolsa está en altos históricos, ¿no? Está en súper altos históricos. La bolsa no cae. Pero volteas a ver acciones, Oclo, Circle, Coinbase, Tesla, ¿no? Ahí va Tesla. Me falló por $8, entonces ya valí verga. Saben ustedes que siempre estoy mal. Rivian, por supuesto, ya oficialmente cayendo. Lucid, ya va. Se está acercando mi última entrada en los bajos 5. Vientos. Jack in the Box, solamente en la mierda. Enovix, en la mierda. Roblox, en la mierda. Palantir, en la mierda. Nike. El gas natural, no voy a poner UNG como el ejemplo de eso, pero gas natural empieza a verse coqueto, empieza a jugar con esta línea que viene a retestear, ya rompió estos máximos. Gas natural va a ser tu primera llamada. Ya fue, la primera llamada fue el petróleo, la segunda es el gas natural y la tercera va a ser el dólar, ¿ok? Entonces díganme, ¿dónde está este mercado alcista escondido? ¿En 5 acciones? ¿No? ¿O en dónde? A ver, vamos a ver rápido, tal vez esté aquí, ¿no? En Apple, alto histórico, Meta, ya empieza a caer por ese 25%. Nvidia, güey, alto histórico, qué chingón. Amazon también. Microsoft no. Google sí. ¡Wow! 7 empresas en positivo. Nada mal. Vean este mercado alcista. Por eso sabes que te están engañando. Y luego, otra cosa. Salió Donald Trump a decir que va a ser el mercado alcista más fuerte de toda la historia. Esa es otra cosa. ¿Qué otra cosa te dijeron que es? Es un superciclo. Otra cosa. Clarity Act es favorable para cripto. Otra cosa. Bastante fácil, honestamente. Así es como distingues la realidad de lo que está pasando. Y ahora, si tú crees que ellos están, una vez más, y también tu Paco, no tienen que ser los políticos y las noticias, tu Paco favorito no está haciendo un análisis, te está dando las pistas que a él le dan, ¿no? Y las está juntando. Entonces, muy importante entender eso. Todavía para entender esto más fácil, ¿qué más quieres? Habíamos platicado en la última sesión que tuvimos acá de esto. No tienes que hacer trading más limpio que esto. Alto del 2021, rechazo para después romperlo e ir a alto histórico, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Después de eso, un gran soporte, tocar alto histórico. Caes, retesteo, haces un SFP y adivina de dónde estás a punto de romper. Adivina, solamente, ¿no?
te dé algo de curiosidad. Esto, una vez que rompas esta línea aquí abajo en los 76,000, vas a venir de nuevo para abajo. Otra cosa que te dijo que esto era mentira. Y esto me estoy cansando ya de repetirlo, pero es importante tenerlo en mente. Entonces voy a seguir con él. Bitcoin, antes de subir, baja. ¿No? Bajó para subir. Bajó para subir. ¿Ok? Bitcoin, antes de bajar, sube para bajar. Sube para bajar. Sube para bajar. Pero tú querías ir al parque, ¿no? Ok, te toca entonces en el parque. No hay de otra, mi hermano. ¡Se llama el fondo! ¡La nueva secla! Pero bueno, tienen 40 años de experiencia en trading, hemos escrito libros, nos ponemos trajecito, tenemos lentes, no decimos groserías, por ende, todo esto debería funcionar. Voltea a ver Solana. Solamente tengo 2 líneas acá para que lo pinten bastante claro. La primera línea, ¿no? Es esta, de agosto del 2021, que rompió por ahí de los 97. Caíste, retesteas, pum, altos históricos. Soporte, altos históricos. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Vamos a ver qué hemos estado haciendo últimamente en Solana. Ah, bueno. No sé por qué lo marqué ahí, pero no me importa. No, es que, güey, subimos hasta acá, retesteamos y ahora vamos para abajo. ¿Pero qué hizo Solana antes de eso? ¿Se llevó este máximo? ¿Qué hace cripto antes de bajar? Máximos, máximos. Y después se va al pito. ¿Ok? Entonces, Alejandro, ¿cómo sabes que todo va a bajar y continuar bajando? La emoción de todo el mundo cuando vienen todos a venir a intentar insultarme, que creen que tienen razón. Muy divertido, honestamente. Se los digo, por favor, nunca dejen de hacerlo. Son mi mejor indicador para hacer dinero. Se los agradezco de corazón. Aquí está. Subes para bajar, cruce plateada a la baja, un testeo del promedio del 100 semanal que te llevó a la mierda. Y ahora estás aguantando el promedio del 9. Aquí, y esto se los dije, como es un juego psicológico, les dije el fin de semana, no me gustaría que fuera agresivo en la caída Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un juego donde tienes que decirle a todo el mundo, no. Este no fue el tope, brother. Esto simplemente es esto para ir para arriba. Acuérdate, tienes objetivos a la alza. Esta es una clara tendencia alcista. Y así de fácil es hacer a todo el mundo caer en la misma mamada. Ahora, ¿qué otra cosa tengo para ustedes? El IPO de SpaceX, junio 12. La abierta del Mundial, 11 de junio. Quiere decir que la bolsa o las 7 acciones vayan a seguir subiendo hasta ese día y el día de antes, un par de días antes, el mismo día, 2 días después, caiga todo. Esa es opción A. Opción B es mantenerlo más o menos donde está para que la gente continúe posicionando a la alza, esperando a vender la noticia y de ahí tirarlo sin que suba. ¿Ok? Una vez más, es así de fácil. Me encantaría que fuera más difícil y trajera más retos este pedo, pero no lo es. No lo es. Y muchos de ustedes dicen, güey, pinche Salo, güey, no conoce la humildad. Les voy a decir por qué no. Voy a ser completamente honestos. Cuando comparto con mi equipo, ¿no? Que trabajo con gente, güeyes, todos nosotros estamos haciendo esto y yo sé que yo soy el que está cargando todo, ¿no? Yo lo sé, pero todos son mis cuates, ¿no? Viene el contador y me dice, güey, si no fuera por mí no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, entonces voy a necesitar más porcentaje, implicando que mi trabajo vale absolutamente verga, merezco menos porcentaje que él, que es contador y hace su trabajo de la verga. Managers vienen, güey, si no fuera por mí, esto no estaría subiendo y explotando. Ok, entonces mi trabajo vale menos y el de ellos vale más. Los dejo y todo colapsa. Ok, entonces, ¿estoy traumado de esto? Antes sí, pero lo que me he dado cuenta es que la gente es tan imbécil que no puede ver algo tan simple, menos va a poder entender esto. ¿Voy a ser humilde? No, me da absolutamente igual. Vean, la gente que está aquí, la gran mayoría, probablemente no le caigo bien y le zurro los huevos, pero está aquí porque hago dinero. Y así es toda la gente en la realidad también. ¿Ok?
Entonces, por eso no tengo que ser agradable. ¿Por qué? ¿Por qué siguen aquí? Porque, güey, este güey hace dinero. No hay de otra. Ni modo. ¡Qué mierda! ¿No? Entonces, absolutamente no tengo por qué ser humilde para que ustedes me vean y me quieran. No quiero que me quieran. No me interesa. No estoy buscando nuevos seguidores. No sé si se han dado cuenta. Entonces, es importante recordar todas estas cosas porque el humano, si le das tantito permiso de creer que es más grande de lo que es, se la cree instantáneamente. ¿Cómo lo sé? Porque veo a gente que siempre, cuando hago videos con alguien, no, es que ese güey es la verga, tú eres el pendejo. Los dejo y se va a la verga todo. Era como si ellos hubieran sido la verga. Ustedes lo dijeron, lo vieron ustedes y no se dan cuenta. Entonces, no me tengo que guardar nada. Simplemente tengo que ser un patán hijo de puta que hace dinero y es lo único que quiere la gente a fin de cuentas y es lo que ofrecemos en este canal, damas y caballeros. Entonces va a seguir la tendencia de toda la gente retrasada mental que cae en todas las pendejadas que les cuentan en las noticias, o vas a ver las noticias o a mí entender y darte las noticias cómo funciona. ¿Sigues esperando el colapso del dólar? ¿Sigues no entendiendo lo que va a pasar con los bonos? Y si no entiendes nada de eso, vas a seguir esperando a que suba esto. Güey, es que el mundial va a venir y nos va a cambiar todo. No. Les he dicho 1,000,000 de veces, ha habido recesiones en Japón, en Sudáfrica, etcétera, que vienen, el mundial solamente las hace irse de lado y se va al mundial y caen peor que todo. ¿Ok? El mundial dura un mes y medio, para que tengan eso presente. Estamos ante el promedio del 9 semanal. Ahora, esto yo para que vean, lo aprendí. En esto sí soy humilde. Cuando veo a alguien que es más verga que yo, aprendo. Jesse llama esto una vela envolvente bajista porque él no está tomando en cuenta los wicks. Él nada más toma en cuenta el cierre de la vela y donde abre. Y esta vela semanal es efectivamente envolvente en ese caso. Yo nunca lo había tomado en cuenta así. No voy a decir que esta vez lo voy a tomar en cuenta, pero lo voy a tener como nota y ver. Lo único que tienes que hacer es cerrar por debajo de $76,800 para confirmarla. O en realidad, si quieres verlo de la manera en que lo ve Jesse, me imagino, no estoy ahora sí que poniendo palabras en su análisis, son 77,378. Cerrando esta semana por debajo de cualquiera de estos dos objetivos, voy a ver qué es lo que pasa para medirlo así, como él lo mide tal vez, y empezar a usarlo. Por ahora, sigo usando mi método, ¿no? Y sigo diciéndoles lo que les había dicho. Continuamos un mercado bajista. ¿Qué fue lo que me dio el tip? Coinbase, damas y caballeros, vino a hacer la misma gatada que Bitcoin. Vino, hizo este alto y empezó a caer. Y esto fue la semana pasada bastante obvio, ¿no? Y ahora estás por debajo del promedio del 9. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Este movimiento de aquí para acá, y lo acabo de notar, no crean que esto es de antes, fue casi el 60%. En el 2021, cuando tuviste, el mercado bajista del 2021, tuviste varios movimientos grandes. Tuviste este de aquí para acá, que fue un movimiento de 40%, hizo exactamente lo mismo. De aquí abajo se llevó este máximo, todo el mundo dijo, ya chingué. Y luego vino a hacer que este fue mi favorito. 182%. Imagínate el grito de todo el mundo en esto. Si ahorita sentiste que era el mercado más alcista del planeta, imagínate hacer casi el doble de tu dinero acá para después ir a clavar un nuevo mínimo. Y ahí es cuando vas a saber que entraste y llegaste al fondo en todo. Cuando te vuelve a dar estos rallies que ya todavía... Los rallies se van haciendo más grandes mientras más vas cayendo. ¿Ok? ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Aquí, vean nada más esta belleza en Bitcoin. Caes, subes. Caes, subes. Caes, mega subes. ¿Por qué hace esto? Porque lo que quiere es que cuando se voltee la situación, cuando creas que está subiendo, digas, güey, voy a vender para no quedarme atorado como me he quedado atorado 1, 2, 3 veces. Bueno, y todavía las que te faltan, ¿no? 4, 5, 6. Vas a querer vender. A mí me interesa más que aprendan la psicología de esto a que vean lo sencillo que es esto, ¿no? Porque eso literalmente te da toda la ventaja sobre toda la gente. Una vez más, esta tabla es la tabla más sencilla de todo lo que he visto en mi vida. Una vez que pierdas los $76,000 acá y ahora los tienes que perder de una, no tienes que. ¿Qué sería mejor que darle esperanza a la gente
a venir a la zona de breakdown, padres. Aquí es donde está el siguiente corto, en 78,600, más o menos. ¿Por qué? Porque al hacer esto, todo el mundo va a creer que sí es el superciclo y ahí es donde se los pueden llevar rico a comer verga. ¿Ok? ¿Cómo sabes que no se va a dar vuelta a esto y va a dar? Porque tienen que decirte primero que es el fin del mundo y Bitcoin tiene que poner un nuevo mínimo. ¿Cuál fue lo que nos tocó? Nos tocó solamente el fin del mundo con esta noticia, pero no hubo un nuevo mínimo. Se los dije desde el principio. ¿Por qué tiene que haber un mínimo y la noticia el fin del mundo? Para sacar a todo el mundo. Porque todo el mundo, una vez que pase eso y te digan que es el fin del mundo aquí abajo, todo el mundo va a decir, güey, va a venir más para abajo. Y aquí es donde Andrew Tate va a esperar a que llegue este pedo a sus 20,000 o 10,000 dólares o lo que sea. Y es como funciona este pedo. Es así de fácil. En cuanto más rápido lo aceptes, más rápido vas a hacer dinero haciendo trading. Siempre y cuando sigas, no, es que ve, güey, es que de verdad el FOMO y que te lleve la verga. Ser paciente es lo que hace a Warren Buffett, ¿no? O lo que lo hizo, porque ya está retirado el señor. No ir precozamente a soltar el gatillo a la primera que puedas, ¿no? La otra cosa, Solana, lo habíamos platicado 1000 veces. Estás debajo del SMA 200, tío. Esta madre por debajo del SMA 200 es muy bajista en la semanal. No sé qué más decirte. Solana es el líder, ¿no?, del movimiento y te dice, güey, ya perdimos el SMA 200. Bitcoin todavía no lo pierde. Es esa línea que vieron ahí abajo. Está aquí. Tienen que ver eso y entenderlo. Una vez más, fin del mundo aquí. Y eso es un bajo más bajo que este. Es lo que estamos buscando ahorita. Y por eso es tan fácil para la gente caer en el mismo ciclo de cosas una y otra vez, sin parar. Hombro, cabeza, hombro. ¿Cómo mides ese hombro, cabeza, hombro? ¿No? A la baja. Aquí, de la parte más alta, acá. Y esto estuvo enfrente de todo el mundo. ¿Y dónde lo rompiste? Acá. ¿Cuál es el objetivo? Pone que 35. ¿Te tiene que dar todo el movimiento? No siempre, pero hay veces que sí. Entonces, 35 podría ser el extremo de este trade para abajo. No estoy en contra de nada. No, yo tengo mis objetivos ahorita por adelantado por una razón. Porque quiero ver cómo funciona mi razonamiento en contra del sentimiento. Pero te voy a decir algo. Si no escucho que es el fin del mundo, que todo va a explotar y las tetas de María van a reventar en frente de todo el mundo, no me voy a meter. Voy a seguir esperando. ¿Ok? Ese es el punto. Y habrá veces que tengas pompazos como el que viste en Coinbase o como el que probablemente ves aquí en Bitcoin. Vamos a ver, de aquí a acá fue un 50%, el doble de tu lana, para después caer a bajo histórico. Tengo paciencia y es lo que estoy aplicando. Entonces, voy a empezar este análisis con mi tabla sencilla. En realidad, esta era mi tabla sencilla. Vamos a ir con el índice. ¿Qué les parece? En putiza. A ver qué es lo que está tramando esto. En el índice vamos a poner la trimestral en verguiza y decir, rápido, pueden ver todas las divergencias bajistas. Esto es lo que les digo. No estoy casado con esta idea. Esto es para mí, para aprender. ¿Ok? Lo que voy a necesitar es ver el precio acá y que me digan que es el fin del mundo con un nuevo mínimo. Y ya, es todo. Si eso sí, confirma mi zona. Si no, no me importa equivocarme y continuar y buscar la parte hasta abajo, porque me ha servido. Divergencias bajistas en la trimestral te dicen que literalmente este pedo está cocinado. ¿Qué les parece si les dan la noticia del superciclo, que el superciclo sea un superciclo bajista? ¿Alguien lo ha pensado? Solamente lo quiero poner ahí. ¿Qué nos dice la tabla trimestral? La tabla trimestral nos dice esto. Cada que Bitcoin se da la vuelta es cuando ya viste el fondo. Y se los dije en la última sesión, vimos ya que esto se empezara a dar la vuelta en él. Continúas en caída libre. Entonces no hay fondo. Como nosotros nos dimos cuenta, ya vimos el tope. Sencillo. Cuando viste que esto estaba cayendo por debajo del promedio, cada que cae debajo del promedio, oficial contracción, te ha dado el tope para atrás. No le vas a atinar al tope a las cosas, se los he dicho 1000 veces, no te importa. Solamente los tontos creen que de verdad
¿no? Comparan el tope y dicen, no, es que compraste aquí abajo, pero vendiste aquí arriba y todavía subió más. Ok, ¿y tú qué hiciste, carnal? Nada, absolutamente nada. Por ahora, estamos debajo del promedio del 9, el promedio del 9 trimestral te hubiera dado ese delicioso rechazo y es un poco de lo que les dije. Cuando ven promedios grandes ser tocados y estás viendo una tendencia, apuesta en esa tendencia. Por supuesto que te va a jugar esta gatada para sacarte si estás haciendo un high leverage trade, ¿no? Con mucho apalancamiento. Pero si eres un poco inteligente y no te tiras acá como gorda en tobogán, te va a salir. Continúas en la tendencia bajista, simplemente Bitcoin está haciendo lo que siempre hace, dando esperanza a todo el mundo que es alcista todavía meterse, posicionar peor para después continuar cayendo. Y lo mismo aplica en todas las demás cosas. Mensual tienes este setup de volatilidad, está dando y ahora a la baja. Tienes una vela topera, una vez más. ¿Qué pasa cuando tocas promedios importantes? Lo platicamos en la última sesión, el 21 y el 9 acá, tíos. Corto. ¿Y qué pasó? Para abajo. Y ahora está pintando una deliciosa vela topera. Todavía faltan 13 días para cerrar esto, pero tu siguiente objetivo natural debería ser estos 75 con el promedio del 34. Cualquier cierre por debajo de 85 de esta línea verde de Bitcoin en la mensual, tienes 13 días. Eso quiere decir que va a haber continuación a la baja. ¿Ok? 2 semanas, continúas haciendo un poco de lo mismo, retesteaste el promedio del 55 acá, te rechazó, hiciste un SFP del promedio del 9, no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que pasa? Caes, lo vienes a retestear con la puntita, caes, tienes un cierre por encima. Siempre tiene que tener poco a poco más fuerza este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es parte de la trampa, tío. Si no hubieras hecho esto, nadie creería que se va a quedar ahí arriba, ¿no? Si vienes y solamente rechazas igual que esto, pues vas a decir, güey, ve, rechazó igualito. Entonces tiene que meterte un poco más miedo en este pedo. Está en 76,200, siguiente objetivo una vez más, 75 con este promedio del 5 que coincide con mi 34 en la mensual, por lo que 75 va a ser una zona importante dentro de los próximos 13 días. Acá abajo tienes el promedio del 100 en los 69,200, que es el máximo histórico de acá, ¿no? Y eso obviamente va a ser tu siguiente zona, donde vengas, rebotes, probablemente te un buen rebote, algo así. Tal vez, porque ya, o sea, también está Bitcoin bajo countdown, donde tiene que derretirse para abajo. La cosa es, ¿nos va a aguantar hasta el mundial para poder jalar a todo el mundo que cree que de verdad un mundial por alguna razón hace que las cosas suban? No quito el crédito de que eso pueda pasar, pero efectivamente estás en una tendencia bajista y continúas haciendo lo que Bitcoin hace antes de bajar, que es subir. Así que no caigas en esas tonterías. Acá tu trade extremo estaría en el 81,500. Si puedes cerrar por encima de 81,500, podríamos decir que pues algo cambió o que va a ser más duradero el rally de acá, pero no tiene cara de, en mi opinión. Por acá abajo, ¿qué te rechazó en la semanal? Tu promedio del 100, ¿no? Tu promedio del 100, que fue el breakdown, lo tocaste y veniste acá a retocarlo, es lo que te está rechazando, que es normalmente lo que enseñamos acá. No viniste a tocar el 34, no tocaste el 34 te rechazó en noviembre del 2025 y ahora estás perdiendo el promedio del 5, el promedio del 21 justamente aquí. Y yo me imagino que un retesteo de esta zona, una vez más, 78,500 es donde vas a tener tu siguiente oportunidad de corto. Ahora, tienes que vender en estos 76, 75. Si traes un corto aquí arriba, puedes. Tienes que pensar, 7 de 10 veces vas a ranguear. Puede que sea una de las 3 veces que no y esto simplemente se derrita a la baja. Pero apuesta con, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es apostar con las probabilidades, ¿no? 7 de 10. Y, güey, me salí, me tomé ganancias, pero continuó bajando. ¿Y qué chingados, güey? Te llevaste tus ganancias, ¿no? Ya estás en el extremo acá y piensa, esta tabla tiene 6 días para cerrar, ¿no? Con 8 horas. Lo que te dice, tiene que engañar a todo el mundo que se va a quedar aquí arriba. Tiene, o mínimo va a intentarlo. Entonces estará en ti si esto va a perder el promedio del 9 o no. Volatilidad había estado expandiendo con esta subida y ahora está, adivina qué, dándose oficialmente la vuelta, todavía no contrayendo oficialmente. La de 5 días fue la que dicta la pausa, hiciste un SFP en el 34 y ahora estás perdiendo el SMI 200.
El perder este SMA 200 haría que te dé un SFP del mismo y para abajo debe haber puro aire. Puro aire. Y ahí es donde ves cuando Bitcoin da esos mechazos a la baja fuertes. La cosa es, todo el mundo quiere agarrar ese trade. Y obviamente es lo que queremos, ¿no? Como traders. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque juega mucho con que va a volver a subir, no lo va a perder. Esta, como puedes ver, después de rechazarlo, aguantó, subió. Es la primera vez que lo tocas en la de 5 días. Se va a romper instantáneamente en la primera vez que lo tocas. ¿Cuántas? No, 7 de 10 veces no. 7 de 10 veces no. Pero existen 3 de 10 que puede que sí. Entonces, simplemente juega con los odds a tu favor, ¿no? Y una vez más, llevarte dinero, si vienes desde arriba, ya trepado en este trade, y estás viendo que ahí hay resistencia o soporte, como lo quieras ver tú, ¿de verdad quieres jugarle a esta es la única vez que lo tocó y se va a derretir de una? Piensa en todos los tontitos que tienen que ser todavía, deja que pasen el acto del Clarity, que lo hagan ley oficial, ¿no? Y que todavía no entienden que es para el dólar. Y es por eso, siempre y cuando no entiendas cuál es la verdad de lo que te están contando, como lo de los bonos de China, ¿no? Te esconden todo y te lo ponen enfrente todo. Y el problema es, ellos te dan las pistas de qué pensar o a tu Paco y tú como buen David vas y les crees. Y ese es el problema de los análisis de la mayor cantidad de gente. Diaria para mí lleva la pauta. ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver y esto es lo que te digo. Puede que caigas más, voy a poner mi HPDR rápido y te voy a decir esto. Tu promedio del 100 fue lo que aguantó acá. Pero puedes ver, esto es un mega SP del 100, no tocaste ni el 200, que eran nuestras invalidaciones de corto. Pero rompes el 100. Puedes caer a esta zona de los 74,800. Esta zona para mí, si la ves en esta tabla así, o como les digo, ¿no? ¿Cómo escoges dónde poner tus líneas memes? También lo puedes poner aquí. Es más, esta línea tiene más sentido. 74 bajos. Si llegas a caer rápido aquí, yo diría que tienes que retestear este promedio del 100, que es la zona donde rompiste a la baja. ¿Tiene que llegar a huevo? No. Pero esto es lo que digo. Si llego a esa zona de los 76,800, ¿no? Aquí es donde básicamente voy a abrir cortos entre esto y los 78,400. Esta zona puedes abrir 1, 2, 3 con poco apalancamiento y vámonos para abajo. En el retesteo, no ahorita en la primera. Pero ¿qué es lo que tienes también a favor que te dice, tal vez no quieres meter las manos ahorita en un long y esperar un rebote? Para empezar, estás en una tendencia bajista, no hagas eso. Ya regresaste y se revirtió momentum a la baja. Entonces, tienes 7 de 10 oportunidades más en cortos que en longs. Tienes volatilidad expandiendo fuerte desde aquí abajo. ¿Ok? Y eso en la tabla de 12 horas fue la que le empezó y que nos dio el tip. Acá, creo que también la de 8 horas lo tenía exactamente. Y la de 4 horas que ya no, continúa en realidad. Entonces voy a voltear a ver mi diaria simplemente para este trade, ver volatilidad, ver cómo continúa para abajo. Voy a poner mi HPDR en putiza y voy a decir, ¿dónde está mi zona para volver a entrar en corto? 77,700 a 78,700 o el promedio del 100 en 76,800. 76,800, 77,800, 79,800. Esas son tus 3 entradas, con un corto, obviamente, con poco apalancamiento para que no te elimine. Ya lo hemos visto. Está rebotando acá, la gente se va a emocionar, pero no está pasando absolutamente nada interesante que llame la atención de nadie aquí. Y de nuevo, la idea para mí es, no tires la bolsa todavía, deja que se recupere hoy, deja que todo el mundo crea que esta es una gran oportunidad de compra. Viene el mundial, viene el IPO de SpaceX. No lo tires fuerte todavía. Cuando te dan fechas grandes y coinciden, el IPO de SpaceX es el 12, el mundial es el 11 de junio. Es cuando empiezan. Cuando te ponen fechas de ese estilo en algo, y ahora tienes que verlo, no es para que regrese aquí, ¿ok? Eso sería el equivalente de tiraste Bitcoin en el 2021, ese fue el tope en noviembre, pero te dijeron que en el Super Bowl
iba a continuar subiendo porque iban a poner todos estos comerciales, ¿te acuerdas? Y la bolsa sí siguió subiendo. Yo creo que es una dinámica muy parecida. Ahora, la bolsa en este caso, 5 acciones, 6 acciones, ¿ok? No le vayas a intentar meter a Roblox, que Roblox está a punto de rechazarte justamente aquí para continuar valiendo verga y pensar que ya todo se acabó, porque no es el caso. Todo lo demás está en la mierda y continuará en la mierda. Tienes más probabilidad de éxito siendo paciente a querer meterte a cachar todas estas cosas en la mitad de un mercado bajista. Compré, salí en 195, ya está abajo de mi precio. Circle está abajo de mi precio por $1, 109 es donde me salí de comprar en 52. ¿Y por qué? Porque me va a dar nuevas entradas. No me importa, me va a dar nuevas entradas, ¿ok? Lucy es lo único que estoy holdeando porque continúa cayendo y hay un límite en cuánto va a caer. Bajo 5, altos 4 es mi última posición, mi último posicionamiento. Eso me da un buen promedio y esta madre mínimo tiene que rebotar al a cuando juntaron 10 acciones a una que son 20 y eso es mínimo el doble de mi dinero. Entonces, tengo paciencia. ¿Esto puede quebrar? Sí, pero es una posición muy pequeña que literalmente, si pueden ver el posicionamiento de estos circles solamente en sí, ya me dio el doble de lo que he puesto en esta acción. Entonces, no tengo riesgo alguno. Y si ustedes están jugando su portafolio igual que yo, por alguna razón, eso quiere decir que no deberían de tener riesgo alguno, a menos de que estén haciendo pendejadas fuera de lo que he estado poniendo en voz alta por alguna razón completamente gratis para ustedes. Ahí lo tienen. Bitcoin, entonces, estamos esperando un rebotillo. Yo creo que lo está dando en este momento. Este rebotillo te puede llevar a los 78,800, 77,800, 76,800 y esas serían las 3 entradas, pero depende mucho de tu volatilidad en esta bajada, igual y no te las da, pero como vas a hacer un corto en esas posiciones te da igual, porque no tienes riesgo. Lo que no recomiendo es un long en este momento por esto. ¿Ok? Espero que haya quedado claro y vamos con lo que sigue, damas y caballeros. Alrighty, so we want to see BRKB, which is Berkshire Hathaway for an investment. No? BROK, moron. There you go. For investment and afterwards circle for a trade. One second, Alex, you're off stage. Now you're back on stage. Ah, beautiful, beautiful. All right, cool. Let me get that chart rolling for us. Let's see here. We haven't seen this in a long time. Hang on. Let me see what I can do here. Let's get retarded. Okay, there you go. Okay, let me share this. Right at the median of that channel. Yeah, mid-range. With volatility set up on what? The monthly, not bad. All you. Okay, perfect. Let's see here. I mean, seems to me like it is just solidly going up. So investing in this is wise. Strength. You have a pretty big monthly volatility setup, which is interesting to see, especially for this kind of stock, because, well, you haven't had one ever of this size. So contracting and volatility is at the biggest, it's in the biggest contraction, essentially. You do notice that monthly is just producing, well, it's grinding down. You're producing bearish structure, in my opinion. Now, for me, you really do want to see August 1st, well, low taken out. That'll really confirm, in my opinion, a lower low break. Until then, this still has an opportunity to actually break up. You're getting that like typical just consolidation down before you reach a level, and then it could spring up. Kind of like here, actually. Consolidation down, reaches the level, and then springs up. And then you just simply move up, holding above the monthly 9 gives you just moves to the upward and right. So for in a long-term investing standpoint, obviously it's hard to be investing here.
you should be looking at your monthly 34 as kind of the extremity low at 450. You're looking for kind of a continuation move, and when this is more likely to just move up, that's just getting back above the monthly 9. I think once this gets back above the monthly 9, that's a good spot to start investing, scaling your bids off there, because what you have seen is really, I mean, once the monthly 9 gets reclaimed and actually holds, monthly MA9 is just often a good spot to kind of invest and bid this. You will notice here that's at 487.42. The monthly 9 gets reclaimed, more likely than a move all the way back up to around that 515, 516. If you actually break 515, good chance you are going to actually just break to a new high toward that 540. Let's see what the monthly HBDR has to say. And so you do see we're in breakdown, similar to what we were mentioning here, producing bearish price structure. But you are noticing you are getting back within the blue zone, the 38.2%. This is a good sign because, again, you've just been within the blue zone and then breaking out, obviously, but staying within the blue zone on this move up. If you'd like to see that characteristic hold and get back within that kind of range while also reclaiming the monthly 9, you get back above the monthly 9 into June. I do think that's a good spot to be looking for the move towards 515 because that'll be more likely this monthly volatility setup will fire off to the upside. Like I mentioned, though, if you actually end up taking out, what was it? Oh, gosh, let me see here. Oh, yeah, here it is. With the HBDR, it's hard to see. But if you actually take out August low, this is when things start becoming bearish. This is when I'll start, looking for investing until you actually reach the monthly 34, where you will need to see multiple closures above that for you to start feeling confident again. So the issue is if you start scaling bids now without the monthly 9 reclaim, well, firstly, this could reject. You still could make a move to the monthly 34, and then at that point, your bids here will start looking not the best. Should have just been sticking to what you know. Monthly 34 was the last big bottoming zone in 2022. Because if you end up losing the 34, I mean, look at the pretty aggressive drop this chart can do. About a 23% drop, and then that would mean the volatility setup's firing off to the downside, where then that's most likely going to hold the low. It's a monthly EM at 100. Since 2020, you've been holding that low. So to me, obviously, the trade's easier up than down. If you're trying to trade this down, you need patience. But for, again, investing, you just are an investor above the monthly 9. As simply as that. If you lose the monthly 9 again, you're just waiting then to start really scaling bids at that monthly 34. And once that's a loss, that's when I'll stop investing in this. It's, either you can long-term, I guess, scale your bids and invest, but I really don't like investing in weakness, honestly. And if you're about to get like a 20% move, that doesn't make the most amount of sense. Specifically, if like you were starting to buy this right in this zone, maybe 6% away versus like 20%. But like, I guess to summarize this, once the monthly 9's reclaim, more likely this volatility setup will fire off. This is the biggest volatility setup you've ever had on Berkshire Hathaway, meaning most likely this will make a new high once the monthly 9's reclaimed. Therefore, then if you are an investor for this, most likely just be an investor. The better spot to be an investor will just be once the monthly 9's reclaimed. If you end up rejecting here, you'll be glad you didn't start buying here, and then you could start looking at your monthly 34. Notice that no matter where I'm talking about, it's pretty much a tight range. It's like at 480s or like 445s, or maybe the big move down to 340s. You're basically just playing your moving averages on the monthly. I think for a chart like BRKB, there's no need to overcomplicate things. Something like a monthly 34 should hold, and if it doesn't, you'll go to your 100, and if that doesn't hold, then that's when this starts becoming a concerning chart. But until then, I mean, you have your 34 not too far from your 9. And if you end up losing that, then yeah, that's when you get a bigger drop down. But until then, you should just play what you know. And really, I mean, upon reclaim of the monthly 9, that has just been the easy place to bid. Here you get a 10% move. That then gives you another 16% move. That then gives you another 26% move. These are all off monthly EMA 9s before leading to another 19%. Going to another 21%.
So that's why for me, I think it is wise to be watching for the reclaim at the monthly 9 and then just potentially investing once you're back above that. And then as long as you are holding above that zone, you just keep adding. Extremity low will be your monthly 34 out $343. At this current point, it doesn't really seem like that is more likely to happen, specifically when you are just still holding right at that 21. It's really hard to be calling for we're going to drop to 340s when something's been holding above its 9 for like years, and now you've just gone to the 21. So like in theory, you should be getting a pretty big move off just the 21. That's why I'm not going to sit here and be like you should be an investor at 340 monthly 100, because that easily could just keep moving up with price moving up. And if you're using that same idea here in 2023, 2022, you would have never ever gotten any kind of investment. You would have just watched this go from 266 all the way up to 500. So hopefully that makes sense. Monthly 9 is kind of your spot you're waiting. I think patience will pay. Even in investing, you don't need to just throw your money and sign off. You can be logical and time this right. Monthly 9 reclaim will mean this is on its way up to a new high. But as long as you are under that, which you currently are, you need to be watching for a move back down to 450, where that should be the low. That's kind of where I would like to start investing. That's your extremity low, just per the moving averages. And the EMA 34 gets lost, I would probably just cut my longs here, my even bids, my investing, just my bids, and really just start looking for lower around the 300s, where then here's your breakout. Here's your retest, your monthly EMA 100 right there. It could literally look like something like this. Here's the proper place to start scaling. Maybe you take a little haircut selling your longs here, but I mean, to avoid a 20-25% drop to me is beneficial. And then you can start longing, and then you're playing between a pretty big range here. But as long as you're holding up that EMA 100, which did hold during 2020, this should just keep moving upwards and right. So hopefully that makes sense. Not a bad chart at all. Very strong chart. There's really nothing more to look at than a monthly when you're investing. And you can even see the quarterly is about to get back above the 5. That just gives you a little more confluence into the idea that maybe if you're looking to invest, you should wait for the monthly 9 to get reclaimed. That is sitting really near the quarterly 5. And very simply, you see here the quarterly 5 has been the spot that's just been really moving us up. Like this will get very bullish above a quarterly 5. So yeah, that's all I have on BRKB. Pretty simple chart. Thank you, senor. RSI looks fucking terrible on the quarterly, but would make sense, because if this is a 2008 like scenario, let's go to 2008 and measure that. %. This is 2020. 27%. 2022. 30%. And now 15%. So average should be around this, probably around here. 33% on 350. Crazy 2008 would be 260. That would be crazy. But it is moving up. It is fucking strong, just like you're saying. So I would expect, like you said, get over that monthly 9, and then the party just continues right now. But if not, I'll be looking at those areas, I'd say. Crazy. This should do. I'm muted. But yeah, you should ideally keep going up, but that's why patience, I think, will pay, honestly. I agree. You just should wait, because if you reject here, you have bearish price structure, and then you absolutely can go to the 34. And if that doesn't hold, then yeah, you get a big drop down to the 100, where I believe that's a good spot to be like, that's your extremity spot, kind of. Right here. But it's hard for me to I could have just said that in 2 minutes and signed off the chart, because that's very easy. And this is still holding maybe even above the quarterly 5. So we'll just see. Honestly, patience will pay for this chart. There should be no FOMO. No FOMO, homie. Yes. Sorry, I'm fucking absolutely retarded. Next, Farhan's doing circle for a trade.
And you will be, señor. APH for investment too, please. Cool. Sounds good to me. Thank you. Ok, Berkshire Hathaway. Acabo de medir todas las caídas. 50% fue cuando cayó en el 2008. 30%, entre 25 y 30% son caídas normales. Esto sería 2008. ¿Ok? Si es que fuera a caer acá, en 272 es donde te das el lujo de decir, güey, definitivamente debe de aguantar esto. Ahora, viene a ser una tendencia alcista muy agresiva. Muy, 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 muy agresiva. La cosa es, hiciste estos máximos en mayo del 2025 y desde entonces has estado aquí abajo, ¿no? Y puedes ver esto perfectamente acá. Esta es una tabla mensual. ¿Cómo te veniste para acá? Esto fue un SFP, caíste, alto, rechazo, pero no has hecho un bajo más bajo. Lo que Alex dice, y tiene toda la razón del mundo, es, tienes que ser paciente acá. A ver qué pasa primero. Recuperar el promedio del 9 mensualmente hablando, te debería dejar que subas, haga el retroceso al promedio del 9 para continuar subiendo, y ahí es donde le quieres meter. Pero del otro lado, pierde el promedio del 21 y como mínimo vas a venir a esta zona del 34, ¿no? Creo que es bastante obvia, justamente aquí. Es más, pondré esta línea un poco más abajo yo. Ya, si estoy diciendo mamadas, deme un segundito. Aquí. Aquí. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en correcciones grandes? Esta es la del 2021 al 2022, donde caíste hasta el 34 y te aguantó. Entonces, tu primera opción sería aguantar al 34. Eso te daría ya mínimo acá del máximo, de acá al 34, un 17%, que de acuerdo a todas las correcciones fuera de un 2008, te pone una muy buena posición para hacer esto. ¿Ok? Puedes ver que estás justo en la media de este canal. Si fuera a poner otra de estas líneas, verías que exactamente estás en el punto de rechazo, se mueve alto histórico, rechazo, y ahora el rango, y ahora estás por debajo de. Si no logras pasar esto a fin de mes y no puedes superar el promedio del 9, te vas a esperar a ver cómo te va con el 21 el próximo mes. Una vez que sepas, el 21 aguantó, güey, definitivamente estos fueron los mínimos y no se llevó este mínimo, porque si te llegas a llevar acá los 4.55, ahí es donde empezarías a pensar, ¿en verdad va a aguantar acá el promedio del 34? ¿Qué tanto aguanta el promedio del 34? 2022 aguantó. 2020 no aguantó y tocaste el 100. ¿Dónde está el 100? Acá en los 350, la zona ideal para empezar, en mi opinión, si es que quieres invertir acá. Y si estás invirtiendo acá, yo me esperaría. No tiene movimientos a la alza muy grandes por muchos años. Este rango de acá, donde estás ahorita, llevas 2 años acá en un rango de 15%. Entonces, piénsalo, ¿qué tanto quieres ganar en esto? ¿No? De acuerdo a qué tan lento se mueve, ¿vale la pena? Tienes un setup mensual bastante potente en volatilidad que no habías visto desde el 2019 y antes de eso nunca lo habías visto. Entonces, ¿quieres esperarte a asegurarte que este setup de volatilidad ayude a empujar la tabla? ¿Por qué? Una vez que te dé el setup de volatilidad y que empieces a ver, güey, se está moviendo para abajo, vas a decir, a la verga, o sea, voy a esperarme a entrar en 3.50, segunda entrada en 2.70, o puedes dividirla, ¿no? Porque esta sería la media de esa entrada, básicamente en los 306, 350, 300 y 270. Y eso te daría las 3 mejores entradas, pero esto sería una corrección estilo 2008. ¿Crees que vas al 2008? Vamos a ver, espérate. Y ahora, cierras por encima del promedio del 9, que está aquí arriba, en los 4.87, quieres agarrarte el promedio del 9 cada que lo venga a retestear, comprar. O es más, te puedes dar el lujo de esperar a, primero le metes en el 9. Y si estás metiéndole más, cada que vengas al 21, meterle. Que casi nunca lo toca. Cuando lo toca es buena oportunidad como sea. A fin de cuentas, continúa subiendo a través del tiempo esto, ¿no? Y pues ahí está el plan de Berkshire Hathaway, es esperarte a ver si vas para arriba o para abajo, y una vez que vayas para abajo, te lleves este mínimo en los 4.55. Yo diría, no sé si te quieras arriesgar a este rango, puedes, pero el movimiento no sería, una vez más, de acá arriba para acá, no sería ningún promedio importante basado en caídas que hemos visto. Entonces,
yo me esperaría, si llegas a llevarte este mínimo, no compraría el 34 y empezaría tal vez a considerar el 55 si es que ando con presión. Pero por ahora es lo que se ve acá en esta. Vámonos con Circle My Pants para un trade. My bad, I was in the toilet. It's for a day trade, señor, por favor. The poo-poo platter. Somebody. If anyone understands. There's that one movie about insects, and they're like, did somebody order the poo-poo platter? But I don't remember what movie that is. Sounds like ants. It might be ants. Alrighty. El Day Trado. So we'll keep it to 2-day and daily. Maximum time frames. Alrighty. Zoom out. Alright, so now 2 days, very close to starting, very close to flipping down here. You're approaching the moving average and the edge of the bullish control zone. You see if you're putting any divergences here. No, you're making a lower high in price as well as momentum, so there's no possibility for a bearish divergence. And you are getting a price close to coming back down to retest this 38.2%. You are likely to get a retest of that 38.2% with the rejection of the 78.6%. Which is your target after you close over the 38.2% here. And as long as you are closing over this 38.2%, this silver cross is also going to be valid. And I would be expecting another test of somewhere around $120 to $127 after that. But if you lose this 38.2%, it's also going to invalidate this silver cross, and then you're like going to get a move down somewhere just below $80. And that's going to be sweeping all of these previous lows. Let's see what else would it put any divergences here? It's possible you could put in some hidden bullish divergence, but you would need to continue closing over about $90.88. Close below there, there's no longer going to be possibility for hidden bullish divergence, and it's just going to break down towards somewhere around like $69 next. Nice number. Let's check next. Daily is also in a breakdown. You've lost the median on the last daily close, and now you're approaching the bottom 38.2%, which lines up with the psychological $100 figure. It's at around $102. And it's also right around that daily 200 SMA as well. And momentum is pointing to the downside, very close to entering into the bearish control zone with volatility at extreme lows. 4 hour also flipped down, loss of 38.2%, bearish retest of that zone. And now you're right at the 78.6, which is your target from losing the 38.2. If you can hold over this area, maybe you'll get another retest of somewhere around like $113 to $115. Very likely there's going to be a rejection, and if you close below, then you're probably just going to dump to $100. Right. 2 hours starting to getting pretty close to flipping up. You have lost to 100, so if you do retest somewhere around 110 to 115, likely just going to be bearish. Let's check the other side. Today's got a local top that is going to target somewhere around the simple moving average to the neutral zone. That puts you around like 95 to $100. Daily's also got a local top, targets around $95. 4 hours got bearish divergence, the target's around $92. 2 hours got a local top. Hourly target's around $98 with the local top. Check momentum. Today is currently very close to flipping down, and it will flip down if you close below about $124.20 with volatility now going into contraction.
Daily is also flipped down with volatility contracting, and it will be down as long as you're closing below $133. And 4 hours flipped down with volatility now expanding and a derp of death, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $127.13. So all the way from the 2-day to the down to the very low time frames, it is looking like you're going to head a little bit lower, especially since your pivots are so much higher than price action is right now. Do you think you're going to approach somewhere around that psychological $100 figure for a little bit of a bounce? I do think that bounce failed based off your other time frame setups and your divergences that are already confirmed, and they would target somewhere between $92 to $95, and we have to see the reaction in that region. If you can't get a strong bounce from that region and close back over $100, then you are likely going to come back another try somewhere around this 120s to 130s momentum pivots. If you can't hold that area, then you are likely going to come back down and refill this gap somewhere around like 63 to $70. You have to see the reaction around that $90 region if you're going to come down to fill this gap, or if you're just going to make your next higher low somewhere around that region and then sweep these previous this current low around $90, maybe make a slightly higher low from this low here, and then send it upwards. We have to see it in the reaction at that zone. But right now, I do think you're going to come down towards $100 in the short term, maybe get a little bounce, and then eventually towards somewhere around the mid 90s. All right. Thank you, señor. Much appreciated. Una vez más, siempre y cuando el XRP Army siga diciendo que ellos son la moneda del mundo y no sea completamente claro que esta chingadera es donde va a fluir todos los dólares, ¿no? También Tether, pero en realidad por eso es Ethereum y para mí, ¿no? Cuando llegue ahí. Pero no puedes comprar acciones de Tether, pero sí puedes comprar acciones de Base, que es lo interesante, si nos dejaron esto abierto. Hasta que no sea claro para todos los tontillos, puedes ver acá justamente en la diaria con un alto y un alto más alto, como básicamente tienes divergencias bajistas, lo mismo en la semanal que se confirmaron ayer. Bueno, se confirmaron el viernes y ahora en la de 2 semanas estás a punto de hacer un poco de lo mismo con este alto y un alto más alto acá, que sería un alto más bajo, y este fin de semana lo confirmarías. Entonces se ve un poco bajista. Lo que Farhan dice, que tiene todo el sentido del mundo, es, ves el promedio del 9 y tu promedio del 21 acá, están en $100. Que de donde estás vayas a caer a $100, $100 encuentres un rebote, probablemente hasta esta zona, y en esa zona continuar cayendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tienes de dos sopas. Entrar acá, ¿no? Que es un poco arriesgado en un corto, puedes, pero yo me esperaría a tal vez los 109 o los 111, que es donde está mi promedio el 21 diario. Si regreso a retestearlo ahí, entro en el corto. Si no, me voy a esperar. ¿Y me voy a esperar a qué? A un long. ¿De qué? Pues, güey, puedes ver que el promedio del 200, el S&P 200, que es esta línea de color lipstick que viene bajando, fue lo que rebotó y nos llevó aquí a este alto local. Vas a venir a retestearlo, muy probablemente esté en los 104, pero tu promedio del 100 está acá. Y una vez más, sigues pegándole al promedio del 100 por ahí de los 101. Esta zona es donde quieres entrar en el long, que probablemente te traiga de vuelta a los 109 o hasta los 111 o tal vez 116. Este trade tiene más probabilidad de pegar que el corto donde estás, porque puedes simplemente hacer esto, esperar y sacarte y luego caer. Entonces, el trade más rico sería esperarte acá a los 111 en la diaria, el promedio del 21 para corto, invalidarlo aquí arriba en los 115 básicamente, o simplemente esperar a que caigas a los 101, 100, abrir tu long, y de aquí tu invalidación está bastante lejos a la baja, pero si ves que tienes cierres importantes debajo del promedio del 100, salirte. Espero que haya quedado claro. Bastante fácil, honestamente. Y ahora, ¿nos va a dar otra oportunidad? Sí, totalmente. En mi opinión, y por eso me salí, ¿no? Si no me hubiera... Es muy raro lo que me preguntan, porque si yo no creyera en lo que estoy haciendo, no lo haría. ¿Por qué vendí $1 aquí arriba? No es el tope, pero porque sé que me va a dar más para abajo. Ya hice más del doble de mi dinero en un periodo de nada. Entonces, acá atrás, ¿no? Estoy preocupado acá. Es como Tesla. ¿Cómo van?
Una vez más, nos falló por nada. Entonces, esto no estoy preocupado en Circle, porque si aún así no me da entrada, Coinbase es el que hace más dinero de Circle y voy a poner más dinero entonces en Coinbase. Me voy a ir ajustando. Y una vez más, piénsenlo. Es como los güeyes que me escriben, me dicen, oye, güey, ¿puedes dar consejos de qué acciones comprar? ¿Qué crees que hay acciones mejores para ti que las que yo mismo estoy comprando? Tienes que ser un puto animal para no entender eso. O sea, eso es sentido ya común, ¿no? ¿Por qué vergas vendí esto? Porque personalmente, si me estás preguntando qué pienso, vamos a caer. ¿A dónde? Voy a ver, ¿no? Yo espero que mínimo vengamos a los 64 una vez más, mínimo. Yo no veo cómo esto no vaya a ser un nuevo mínimo, porque de nuevo, cuando todas las acciones nuevas salen, por eso no quieres comprar el IPO de SpaceX, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen las acciones nuevas cuando salen? Abres acá en 341, vienes a 420, después caes hasta acá, te da este zampompazo que te hace pensar voy a regresar a altos históricos. Imagínate toda la gente que compró todos estos bajos más altos Coinbase y después se fueron a comer mierda hasta los que $30. Circle. ¿Cómo fue la de Circle? Vamos a ver, porque todos ustedes están listos para comprar el IPO de Coinbase, ¿no? De SpaceX. Salió en 68, tío. Salió en 68, se fue a hacer un 3X a 300, ¿no? Es un 3X, 6 por 3, 18, 6 por 4, tal vez un 5X. Hasta acá, la gente compró todo esto y vámonos al pito. ¿Y crees que ya se acabó? No. Una vez más, si me preguntan qué es lo que yo creo, ¿no? ¿Por qué creen que vendí Rivian en 19? Después de que lo compré acá abajo, que fue el 25, ¿no? Lo compramos aquí abajo. ¿Qué fue? ¿Por qué vendí aquí, no? Uy, güey, te faltó esto. Ah, sí, pero ha vuelto a regresar siquiera cerca de mis 19. Nel, y va para abajo. Y cada que vengan y me estén contando más de cómo estoy equivocado, más me gusta, porque siempre esto funciona al revés. No sé por qué. En realidad no estoy confiando en mi inteligencia, estoy confiando en su pendejez. No en la de todos ustedes, por supuesto, pero en la gente que se toma la molestia de venir a decirme que estoy mal y viven en la mierda cuando yo no. Eso es pendejez absoluta. Tienes una vela alcista acá, entonces Circle, me voy a esperar. Retesteo a los 112 para abajo, para corto, o esperarme a los 100 para un long, a los 100, entre 109 y 113 a 116 para salirme. Ahí lo tienen. Vamos a la que sigue, que es lo que Alex está haciendo. ¿Cómo se llama? APH. Nice. Yeah, very straightforward. If you're looking to actually be an investor for this chart, you're basically reaching the point of interest, in my opinion, near that 117 to 112 zone. I think the bi-weekly shows it pretty nicely, a very nice, just easy view. You hold the 34, you move up. And that is the last spot that you made that bottom in March, was right off that bi-weekly 34. Also in July was very near. And then if you go to 2023 in October, that's where you got expansion. But if you end up losing this 117 within the next 4 days, you will get a pretty easy move down to $83. You'll fill out all of this move up and you'll actually get a big retest. So investing terms, I would be watching for this $83 zone, in my opinion. I think that's a very big spot of interest for me. And we have seen major bottoms off of that, like what occurred in 2022. And that was the last major opportunity before this chart did go up quite a lot, actually, from the $31 region to the 160s. But again, we have our levels, and that's going to be dependent on if the 34 actually gets lost. So if you see this 34 get lost on the bi-weekly, that'll be confluence that the next leg down is coming, but $83 should hold at support. And if you actually see the bi-weekly hold for multiple candle closures, that's your sign that we are about to move up. And perhaps you are going to want to start actually looking at that bi-weekly 34 as the spot. Remember last time we retested it, we did hold it for a few times. This was kind of your big indication. So if you continue to hold that zone, that's going to be a big spot.
Okay, wait, we'll go to the monthly here. Not the bi-monthly, the monthly. Because the monthly here, you do notice, is approaching the 21. So at least you get a little bit of confluence with the bi-weekly 34 and the monthly 21, that this 110 to 116 zone should be a big spot of support right here. You do notice that if you lose this 110 spot, just like what I mentioned on the bi-weekly, you will get a pretty aggressive drop to $94. And at that point, why wouldn't the bi-weekly come all the way down to 83, get the retest, and then move up? So for me, APH isn't a macro downtrend. It is looking like it's on the verge of breaking down. Once you take out March low, this isn't a lower low posturing. You very easily could get a breakdown once you lose that 116 zone. And a breakdown for me will look at a breakdown to me will look something like a move all the way down to $83, where that should be the big bounce spot. I'm looking at the biweekly EMA 100 as the big opportunity zone. And as long as you hold above that biweekly EMA 100, this is going to be more likely to actually move up. So I would be watching very carefully this $83 spot. You know, in the coming months, this could be the area of interest. But remember, you're going to need to actually lose that basically 110. If you lose 110, that'll be confluence that you are about to bigly drop down. Why I'm not really talking about that 117, 110 investing zone is because you need a lot more data. And until then, this looks like it's pending a lower low break. And what you could easily get is a swipe all the way down and then a loss of the biweekly 34 leading to a retest before rejecting. So I want to be watching if you're going to be investing at the biweekly EMA 34, which was the last big bounce spot back in March. Got to have multiple closures, 2 to 3. That'll start convincing at least bulls that this is a good spot to start maybe looking to bid here. But until then, I'm looking at $83 to $82 being the investing spot. By then, I mean from wick high to wick low, you should have come down about 50%. And to me, that it should be a good opportunity zone. See here. Let's look at the last major moves down. So this was 30%. This was 42%. And this was 28%. So, something not crazily unreasonable. Let's see how much we've gone down so far already. We're already down 28, 30%. Well, okay, maybe confluence at this bi-weekly 34 is going to hold. Okay, we're down 28%. So we've seen about, like 25% moves down when this starts really moving down. More confluence that maybe this 117 zone will hold. But then that plays into what I just said, which is then you'll at least get 2 to 3 candle closures above that level, and then you'll get expansion. So at minimum, you're looking for that move down to at least 110. If 110 continues to hold and the biweekly holds above the 34, it's going to be your spot to start looking to invest. It's going to be the last big bottoming zone in March, also in October. But if you lose that, that's confluence at $83 is incoming, and that should be your last big bottoming zone. I am looking at that biweekly EMA 100 to really hold, in my opinion. And nothing. Yeah, I think the monthly is a better perspective with the biweekly. Over time, you will get this monthly 34 moving up, but that is at $94. So you really can see how important 110 is. And once you actually lose that at minimum, you can really just start dropping. I mean, this is about a 14% to the downside. So I would be very patient with this chart. Let this monthly do its thing. You do see this is just kind of in bear control. At least wait for the monthly 21 to be hit, or at least watch to see if the monthly 9 holds. Until then, I would be waiting patiently to see that 110 region. If you end up losing 110, confluence to move to $83, where you should ideally see some kind of big move out of there. I mean, even here when we drop dramatically down, the biweekly EMA 34 still was the good spot to be looking to invest, where that was an opportunity zone. From that spot, you went up 400%. So pretty easy perspective here. Just use the biweekly and the monthly, honestly. There you go. Thank you. Makes all the sense in the world.
Absolutely. Thank you, senor. Much appreciated. Yeah. I'll do it quick because that was very simple. Aquí hay una cosa que puedes apreciar de esta tabla que es bastante sencilla y puedes ver todo esto voy a llamar esto trading con promedios, ¿ok? La caída fuerte del 2020, eso quiere decir un mega cisne negro, es el promedio del 200. ¿Qué tantas probabilidades tienes de que esto pase ahorita? Tienes que preguntarte, ¿esto va a ser el 2008? Porque si no va a ser el 2008, lo voy a descartar. Bien, podemos ver que en el 2022, que fue una caída bastante sustancial, caíste casi al promedio del 100. El promedio del 100 ahorita está en 82, ¿no? Aquí en esta zona. Ok, bien, eso lo entiendo. Esa fue una caída sustancial. Después del 2022, hiciste un fondo en el 55. Después apenas si tocaste el 55. Después el 34. Después el 21. Eso quiere decir que vas para arriba en los promedios. Promedios, ¿no? Aparte de la tendencia. Pero acá, este fue el tope de la tendencia. ¿A qué me refiero? Del 21 caíste otra vez al 34 y tocaste el 55. ¿Cuál es el que seguiría? Los 100. ¿Cómo puedes hacer esto? Entrada de Super FOMO, 117 con el 34 en la de 2 semanas. Entrada de no FOMO, primera entrada para calentar, 102 a $100. Y la tercera, el promedio del 100 en los 82. ¿Por qué? Porque una vez más, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Entonces, lo que tienes que ver también es, tienes un setup de volatilidad acá que no habías visto en un rato. Y está expandiendo ante esta bajada. Estás debajo del promedio del 9, del 5. El 5 ahora está por debajo del 9, debilidad. Estás perdiendo esta zona. Esta zona es lo importante, lo puedes ver. Esto fue un SFP de esta zona, pero ahora cualquier regreso a esta zona te debería decir que vas para abajo. En la mensual puedes ver la tendencia a la baja también. Como tu cierre más fuerte en mensual vas a poderlo tener con esta vela y eso te pone un poco en estos rangos. El promedio del 21, el promedio del 34 y el promedio del 55. Después, además, tienes esto acá en la trimestral. No tienes nada en la bueno, sí, un poco podrías decir que esto es más alto que este, pero en la trimestral tienes velas toperas de diferentes tamaños, sabores y colores. Yo lo pondría la de 2 semanas, tienes una vela topera acá y tienes instantánea confirmación acá, perdiendo el promedio del 9, simplemente te dio un alto más bajo y ahora deberías de ir a hacer un bajo más bajo. ¿Qué te lo confirma? Llévate los 118 para abajo. Y ahí es donde vas a escoger. Si te vas a meter aquí apretado en los 117, no tendría sentido. Yo eliminaría esta personalmente y simplemente haría estas dos o hasta la tercera en los 80 más o menos, que es donde estaría en la de 2 semanas mi promedio del 100. Y una vez más, te llevas el promedio del 100, entonces, pues tío, estás en un evento 2008 y tu objetivo debería ser por ahí de los 50, $60 aquí abajo, pero no está tan perdido de dónde estarías. Y ahí es cosa que conozcas la empresa y cómo funciona y su temporalidad. Pero por acá, comprar lo mismo que compraste en los aranceles no tiene sentido, porque estás cayendo en las bandas. Cuando vas cayendo en las bandas, caíste al 21, caíste al 34, caíste al 55, el que sigue es el 100 acá. Entonces tienes que simplemente hacer lo mismo. Es como mides el HPDR igualito. Ahí lo tienen. Vámonos, Mr. Farjano, con SNPS. SNPS. The fuck is that? Vámonos para SNPS. Hang on. PS. Synopsis. Sounds very exquisite. Synagogue new penis syndrome. Excellent. Look at us, huh? Wow, what a Very fuck mature. you candle this is. What the fuck is this piece of shit? Look at that. Look at that range in just one candle. This chart is the definition of fuckery. Yep. You came all the way down here. This was how much lower than the all-time high first? This was about like a 42% move to the downside. You did a fuck you wick to new all-time highs and then massive projection. And it's for and by the way, it's for investing. So yeah, it's indeed a long-term chart, please. Oh, I see. That was a 78% move up to new all-time highs before making a fuck you sweep and then went down from there. As of now, on the higher time frames, though, on the quarterly, you are getting momentum starting to flip back up. You are getting back up of your moving average, and you're getting close to getting out of the bearish control zone. And if you note, you are taking out
basically literally every one of these previous lows on momentum all the way back to like 2010, 2011, while price is putting consecutively higher lows, giving you significant drives of hidden bullish divergence here. And to confirm this divergence, you will need to close back over $535.20. And if you do confirm that, it gives you a nice target somewhere around $700 on confirmation. And if you were to just, I want to draw this out as well, a little curious. Let's take it from this high to this low. And that would put us, oh, nice. I'd love to see when the 78.6 lines up very closely with the HPDR. So if you were to get that close over that 38.2%, that would bring you into first off would be somewhere around this 38.2%, around that $700 region. And then your 161.8% would be right below $800. But once again, that's going to require your divergence to be confirmed, which requires a close over $535.20. And this is the logical area for you to get that bounce, because this is the target of losing the 38.2%, which is the 78.6. So if you can close back over this area, confirm this is the local bottom, this will give you your hidden bullish divergence to new all-time highs. And plus, this is the first time that you're entering into the bearish control zone since about 2008. The last time you were in the bearish control zone on this stock was when you were entering 2008, in the 2008-2009 bear market. So if you want to look at it from like a long-term value type of perspective, you have similar momentum now that you did back in the 2008-2009 crash. If you were to look at prices in 2008 and take it 10 years from there, safe to say it was a pretty good area to start buying. So if your time horizon is somewhere around like 10 years, this probably is a pretty good area to start buying, especially since you're in that bearish control zone, which you have not been in since 2008. Pretty big. I'm just going to go out on a limb here and say something similar to 2008 would be pretty big. Not pequeña, as my Mexican friends say, not pequeña. On the monthly, we got momentum flipping up, getting right at that reset zone, and volatility is now approaching 0%. And the monthly jewels losing the sell signal. Let's zoom in here. Is that a lower low? It is a lower low, so there's no divergence. Plus, the monthly has now made its way back into the 38.2%. As of now, you are getting a rejection from the median, which is $495, but you do have 11 days left to go. An eternity in shit stock land. I guess this is not a shit stock. And if you can close over that 495 area, then you should see it move into somewhere around 530 to 550. If you continue to reject here, though, you're likely going to see it move down first, somewhere around 450, and then from there, I'd expect to see another attempt in that 500 region. Monthly is also flipped up. Monthly is close to entering into the bullish control zone with volatility currently contracting, and the monthly jewels giving you a buy signal here. Let's zoom in. You have gotten closures over your 38.2%. So as of now, we would be looking for another retest somewhere around 480s, and then from there, as long as you are closing over 480, then you should see a movement somewhere around 540 to 550. As of now, you do currently have a silver cross down, but eventually, as long as you're closing over 475, this is going to give you a silver cross up, and that likely will give you that movement somewhere around 550s to 600. Weekly is also flipped up, but it is quite extreme to the upside. It does look like it's going to flip down soon. Plus, weekly is giving you a bullish cross right at the edge of the bearish control zone. From here, I would expect to see a little move down to tag somewhere around that 470s, 480 zone. And then as long as you're closing over 466 with this weekly, which is this weekly 200 to May, would expect that attempt into the 500. 5-day also flipped up, although this is close to flipping down. 5-day has the same bullish cross as the weekly. Likely is going to give you a little bit of a move down to somewhere around 470s, however. And then we have to see. 2 days made its way back into the 38.2%. Likely you're going to continue downwards to tag the 21 on the silver cross right around that 470s region. And momentum is currently flipped down. Same thing on the daily. Daily is currently getting a loss of that 38.2%. Likely brings it into the 470s. Let's go into RSI. SNBS. Quarterly has got bearish divergence. Likely going to get that move into the neutral zone, which is currently at around $320. The easy target was the edge of the bullish control zone, though, which you have currently hit. And the bullish control zone currently sits at about 498. So any move into that region is going to be resistance, which we currently are below. And we are rejecting that $500 region. Monthly currently has multiple drives of bullish divergence. Let me zoom in here.
Yeah, it's already confirmed, and this is going to give you a next target of the bullish control zone, which currently sits at around $611. 2 week also has bullish divergence, going to target somewhere around $500. Weekly would give you a target somewhere around the 430-ish area as support, 450 to 430. And this is going to update, however, likely going to line up eventually with 470s. 5 days putting in a fresh drive of hidden bearish divergence, and it's going to give you a target of the neutral zone, currently sitting at around 426. And this will update also in about a day. 2 days also putting in hidden bearish divergence, going to give you a target of about 465. Now it's starting to lighten up a little bit more. Daily also got bearish divergence, going to target somewhere between 480 and 460. And 4 hours got bearish divergence, going to target that same 480 to 460 area, 470-ish. And let's look at momentum. And this one's quite simple. So we're on the high time frames. You are still getting that momentum to the downside, but it will flip back up if you closes back over $503, which you're very close to doing. And this does line up with the idea, along with that hidden bullish divergence that you're very close to putting in. The stochastic, it's a lot easier to confirm than the RSI. And the RSI, you have to close over 535 to confirm it. But on the stochastic, you only have to flip this back up to confirm it. And then once this does flip back up, this will be maintaining or rejecting the bearish control zone. You're likely going to make your way into the bullish control zone from there, and that's going to go along with your hidden bullish divergence and some nice new all-time highs. But as you go down, momentum is also starting to flip up as well. Mainly the high time frames, like around the monthly and the quarterly, they're flipped up, and the monthly is flipping back up from very low areas. So this does give you a lot more room to run up to the upside. And if you notice, momentum is making a higher low, whereas price is making the lower low, giving you confirmed bullish divergence on the monthly, and that is going to currently target somewhere around the $600 region, which will then confirm your quarterly hidden bullish divergence, will then take you up to your current all-time highs and probably new all-time highs. And then 2 week is also continuing to flip up, close to putting in silver cross. Weekly is also flipped up currently. Around the low time frames, it is looking like you're going to see a little bit of a move down, with momentum firstly flipping down, putting in bearish divergence. I would expect somewhere between $470 to $450 area to get tapped, somewhere in that region. And as long as you're holding over that zone, somewhere on dailies over the 200 SMA, around that $470 region, I do think eventually this is going to come back up and fulfill that monthly bullish divergence. So the monthly hidden bullish divergence and the quarterly one will eventually get bleed into as well, and that'll take you into your current all-time highs. We have to see the reaction around 470s to 450s. If we can put in a local bottom in that area, at least on a daily local bottom, then I would expect that monthly to play out and bleed into the quarterly, and then that'll take you into all-time highs. Very nice. Let me get VST up. Beautiful. Let me see here. All right, let's check this out. Investing, VST, what is it? Vistra Corp? All right. I mean, off first glance, not looking the best. Looks like it's in a monthly downtrend. Another line here. So you are approaching another area of interest here for VST. The issue is the monthly breakdown. The last few months, you were holding above the monthly 21. You see here, you got the nice spring, you got the throwback, you got the move up, but now you're capitulating off that zone and a pretty disastrous lower high that's been formed here. You're in a lower low break, so we instantly know this most likely does get some kind of bounce. If you're looking to invest, I would be watching the monthly 34. I'm not putting a lot of weight this is going to hold, but that is still the spot nevertheless to be watching for some kind of reaction. You got very near that when we reached that $91 region, but you didn't fully hit it. Let's kind of look at the reaction when we hit that. So all the way back here in 2023, when you made the move down, you even went a little past the monthly 34, got back above it, held the reclaim. Upon holding that, you did start moving up pretty aggressively. Let's measure kind of how much we moved down. It's like 23%. But you do notice that price did hold above the 34 and then got expansion. So if you're looking to actually play this monthly 34, you should be at least looking for 2 to 3 months holding it. Something like this.
That'll potentially give bulls maybe the next leg up to maybe get back above the monthly 9, which once you are back above the monthly 9, this chart can really start breaking out. Because look at it, it really wasn't until you got back above the monthly 9 where you did start to really move up on this chart. But until then, this is more a wait and watch kind of approach. You are just in no man's land currently. You are pressing the 97.5%, and you do see the 100% at $120. So I think it is wise to be watching the monthly 34, considering you are basically at the extremity via HBDR. But I'd also be fully aware that you need 2 to 3 closures above to really feel confident, and then get back above the monthly 9 to really feel like this has bottomed. The issue is you are just going to be looming a breakdown here towards that 110. And that's just on the bi-weekly. I mean, this bi-weekly has been holding since 2025, got the reclaim in 2023, and now it seems like you're just flipping that into massive resistance. So where a monthly 34 could hold, that doesn't mean that you're going to go just from the 34 and that's it. You've even seen it, like I mentioned before, lose the 34 and then it got reclaimed the following month. So the better approach here is to wait and watch for this monthly to close. See actually if you're going to hold above the monthly 34 and or close above it. You very easily could wick a little past it, go to that 110 region, and then actually get a bounce that's just shown here on the bi-weekly. So it's just better to be watching and waiting. Going into June, though, you're watching for the monthly 34 to hold. And if you actually lose, let's say 109 to 108, this is going to be your first big sign that this chart is about to essentially break down massively and possibly go all the way down to that $60 region, something like that. Here's your range, here's your breakout, hold above 1.9, you move up. So if you move back down to that region, it should ideally hold. The monthly shouldn't lose its 34 if you're trying to play that. Because if you're trying to be an investor, remember, long-term is your friend. The issue is here, you're pressing the quarterly 9. You're at the monthly 34, essentially. And even your bi-monthly is losing its 9. Next spot is the 21 at 118. So no matter how you look at this, as an investor, it looks like this chart went a little lower. This is where that 110 to 120 is going to be your friend. Hold above this for 2 to 3 months. I can see expansion. Once you get back above 168, it's going to be my first big sign that this has bottomed and we are going to move up towards the higher on 217. Till then, this is still way too early to be just kind of blindly bidding. And you should be just waiting and watching for the reaction around 127 to 110. Lose 110, all bets are off. This most likely does capitulate down to the $67 to $68 region where that ideally holds. And if it doesn't, this just ends up being a dead chart. So I have hope, though. I have hope that the monthly 34 will hold. But that'll mean you need to see it hold in May, June, July, August expansion. So you just have a lot of time. Alrighty, let me share my screen. And we'll go to HPDR and do gold. XAU USD for day trade. Alrighty. We do have a breakdown here from the loss of the 38.2% that it does give you a move down to the 78.6, which you have hit, and you are now starting to bounce from that 78.6. So we do want to see on the daily close. If you do close over that 78.6 level, which is at 45.51, I would expect to see a little bit of a move up, tap this 100 EMA and 38.2% around 46.50, and that is going to be a bounce up on momentum. That is towards the bearish control zone, and that is going to put in bullish divergence because you are currently putting in, I believe, a lower low. Actually, no, you are not making a lower low on a closing basis, so there is no bullish divergence here. But what is this close here? This one is at 45.24, and this one is 45.40, so there is no lower low, so there's no bullish divergence. 12 hours also getting quite extreme to the downside. Let me zoom in here. Close to putting in a local bottom. If you do close over about 45.60, that is going to put in a local bottom, and you're likely going to see a move in somewhere around 46.50 to 46.70.
And 4 hours now flipping up, made its way back into the 38.2%. 4 hour is above the median. You did get a retest of that median, and that now you're likely to continue up to test somewhere around 45.65. And if you can't close over this area, then that gives you into the move into somewhere around 46.70. Let's look at RSI. All right. XAU, USD. 2 days got some bearish divergence. It's going to target bearish control zone around 44.85. And if you were to go up, the simple moving average is around 46.80, right around that 46.70 zone. Daily's got a local top. Let's see, 12 hour. 12 hours about to test the edge of the bearish control zone around that 45.80-ish zone. 4 hours also leaning towards the edge of the bearish control zone. That's around 4600-ish. All right, let's look at momentum. Daily is currently flipped down, and it's going to be down as long as you're closing below 47.12. 2 days also flipped down as long as you're closing below 46.42. Let's go lower. 4 hours flipped up as long as you're closing over about 45.10. So basically, on those very low time frames, momentum is flipping up, so it's likely to get a retest somewhere around 45.80. And if you can't get a clip into above 45.80, then that takes you into somewhere around 46.50 to 46.70. But right now, in the short-term time frames, you're likely to see them slightly move up into somewhere around 45.80, and around that area is where you'll see that if it's going to be your next lower high, if you put in a local top there on somewhere around like an hourly time frame, and then likely going to come down here and test these lows again. But if you don't get a rejection at 45.80, then I'd be looking somewhere in the mid 46s. Thank you so much. Basically, there's 15 minutes left, so I'll just finish all of this, and you guys are free to go. So good for you. Anything you see on the Bitcoins before you guys go? Just watching daily EMA 100. That'll guide us for the next easy trade. You very easily could just range from there. Daily EMA 100 to like the 9, just for a little bit, gets everyone bullish again, whatever. That's just the lower high grinding out. The way I see it is if daily EMA 100 loss, that gives us the easy trade. So for that, we just should wait and get the easy trade. And that usually does, like I mentioned, result into like the big move. It took like 12, 13 days to get a 9% move. Once daily EMA 100 was lost in January, it only took 4 days. So I really think that's like the big starting point of where bears are actually going to dump us. Until then, staying above, you could definitely grind a lower high out on the daily and get some fuckery. Mr. Farhano? Yeah, so for me, around that same $76,000 area, if you do lose that, I think it's going to come down to somewhere around the 74s, and then in that zone is going to be a lot more likely that you're going to break down towards somewhere around $69,000 to $70,000, and then from there maybe you get a little bounce from $69,000 to $70,000, but as long as you're at that point below $80,000, probably going to come down to somewhere around 54 to 55,000. Nice. Well, let's hope this fucking fucks up already. Oh, yeah. Thank you so much, boys. Enjoy the rest of your Monday, and I'll see you here on Wednesday. Muchas gracias. Buenas tardes and hasta luego, cabrones. Cochiloco is signing off. Adiós. Vamos a ver oro en putiza. Un segundo. XAUUD. No, USD. Aquí lo tienen. Segundo. Esto es para un trade diario, ¿ok? En cortas temporalidades, simplemente por lo que está haciendo Momentum, tiene cara de que esta mamada va a ir de donde está con una mejor entrada en si es que te la vuelve a dar, en 4,540 hasta los 4,580. Esto es un trade con bastante, ¿cómo se dice? Bastante apalancamiento, porque lo estás viendo en cortas temporalidades. Puedes romper los 4,580, que es básicamente este máximo, y te va a llevar a los 4,860, y de ahí, básicamente el promedio del 34 en la de 4 horas sería tu mejor escenario para abajo. Yo me esperaría el corto acá, creo que tiene bastante riesgo hacer un long acá
que te puede pagar poco y puede rechazar básicamente aquí o aquí. El margen de error es muy, muy grande para tener. ¿Cuál sería tu invalidación? El principio de esta vela, de 4 horas, para poder hacerlo. ¿Tiene sentido? Y tienes también divergencias bajistas que ya jugaron, pum, ya te dio el movimiento a la baja y justamente es donde estás. Entonces, en el oro, lo que favorece es un movimiento a la alza. Ese movimiento a la alza puede topear en los 4,580. Si rompe los 4,580 hasta los 4,600, básicamente por acá entre el promedio del 21 y el 34 en la de 4 horas, y ahí darte el siguiente rechazo. Yo apostaría probablemente al 21. Cualquiera de estas dos entradas serían buenas para un corto, y ahí, ¿cuál es tu invalidación? Tú tienes que crearla, básicamente. O sea, lo que tú quieras poner ahí. Ahí está eso. Voy a ver sinapsis en putiza. Esto es lo que decía Alex. Esto se ve alcista, ¿no? Y lo que diría es, si quieres comprar esto y confirmar que va a continuar para arriba, para empezar, vamos a poner la trimestral para que vean. Volatilidad está entrando al punto más bajo de la tabla en toda la historia. Aquí arriba tienes, parece ser divergencias bajistas en la trimestral. Vamos a ver la de 3 meses. También acá. Pero puedes decir que ya jugaron acá. ¿Por qué? Esta madre no corrige. Pueden ver acá, estoy en el 2015 y no has visto un solo bajón de acá. La oportunidad grande estuvo aquí abajo para esta empresa. ¿A qué se dedica? A hacer tecnología, sí, software. Y acá simplemente está jugando a un alto. Lo que quieres hacer es esto, ve. Exactamente, veniste aquí abajo de casi el 97% y estás entrando en la zona azul. Una vez que rompas los 495, debería llevarte a los 536 y de ahí a los 570. Es lo que estarías esperando. Simplemente ver dónde aguantó y una vez más, el promedio del 100 en la mensual no lo has tocado desde el 2011, tío. O sea, han pasado 17 años para venir a este promedio del 100. Aquí fue tu oportunidad más clara para entrar, a menos de que creas que esto va a salir. La pregunta es, ¿dónde le quieres meter, no? ¿Quieres rifarte a que esto cierre por encima de los 4.95 y una vez que te lo dé como confirmación, irte? ¿Quieres esperarte y ser paciente a ver si te vuelve a dar los 460 con el promedio del 9 o los 450? Todas estas zonas podrían ser zonas de rebote a la alza, hacer un bajo más alto y lo está haciendo esta madre, que es lo que parece que funciona para darte mínimo esta zona de los 570 y probablemente venir a retestear altos históricos. Eso es sinapsis. ¿Cuál es la que me faltaba? Un segundo. Esta. BST. Ahora, esta tabla está en caída libre, divergencias bajistas jugando después de haber tenido esta subida. Normalmente esto donde toca fondo. Tengo una tabla que empieza en el 2017, si no estoy equivocado. Sí. Y ha tocado fondo, digamos, el promedio del 100, efectivamente. Y eso se encuentra por acá en los 62. Yo pondría esta zona como una zona importante en los 85. ¿Qué tan lejos está? 130. No has tocado el promedio del 34 desde el 2023. En el 2022, 21 caíste por debajo de él. Yo no entraría aquí. Estás por primera vez rompiéndolo. Mm, 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 mm. Sí, primera entrada en 85. Exactamente. Y esta sería acá, la segunda en 60. Y ya caes de esto y prepárate para ver algo que nunca has visto, ¿no? Pero puedes hacer trade de desesperado, en mi opinión, sería inversión de desesperado. Esperarte sería esta y la mejor sería esta, en mi opinión, si es que te la llega a dar, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Cuál es la que sería?
Y acá ya no voy a poner esto, simplemente voy a hacerlo. Esto es BTB, un segundo. ¿Cómo perdí esto? Estoy leyendo, ¿eh? No crean que me quedé dormido. ¿Dónde vi esto? Bla, bla, bla. Alejandro, podrías mirar BTV si te da chance. Pero, ¿mirar BTV para qué? BTV se va a ir a la BT verga. Esta es una de esas tablas muertas. ¿Crees que por alguna razón esto va a aguantar el fondo? ¿Estás en una tendencia bajista? No solo desde el 2024, desde acá, el 2021. Te sacó acá. Básicamente lo que estaba haciendo es esta línea. Acá puedes ver el retesteo, caída. ¿Qué retesteo? Donde saliste en el IPO y te rechazó, donde viniste a hacer un SFP después de subir, luego te tiró. Rechazo, una vez que lo rompiste alto histórico, aguantó alto otra vez y de ahí te fuiste para abajo. Acá no sé qué sea esto, pero no se ve bien, sea lo que sea. ¿Qué es lo que harías? Hacer un corto, pero ya, ahora sí que la oportunidad estuvo acá en el 21, ¿no? Eso es en la de dos. Uf, esa es una tabla de 2 semanas. Este es tu mensual, tío. Vas a venir a hacer un nuevo mínimo. Yo me esperaría a esto, a los 56 centavos para ver cómo reacciones, 58 centavos para ver cómo reacciona esa zona. Porque vienes alto, bajo más bajo, bajo más bajo. En las últimas pudiste romper con más fuerza el 55. Apostaría, yo pondría siguiente nivel a que rechace pronto, sería los 260. Si llegas a ver 260 corto y aquí no te metes en long, aquí quieres ver cómo le va acá, porque te llegas a llevar este mínimo que es este, va a ser un nuevo mínimo histórico y esto se puede ir a cero. Eh, Tío, sería una buena idea usar a Grok para el sentimiento de mercado. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que todo el mundo preguntando la inteligencia artificial en dónde deberían de invertir o el sentimiento les va a ayudar en algo? Porque si sí, todos son unos genios, deberían de todo el mundo usarlo. Yo no voy a poner nada de mi portafolio para los bonos del mercado. Si ustedes quieren comprar bonos, pueden comprar bonos. Es por si no quieres entrar en la estrategia que yo estoy siguiendo, ¿no? Eh, Básicamente quieres comprar bonos. Hay gente que le gusta comprar bonos y para bonos tienes que meter una buena cantidad de dinero para que sea significante. Porque si no, pues, ¿qué vas a hacer, no? Con tus centavitos que te deja. Eh, un segundo. Ya vimos el oro para un trade. Sale una pregunta. ¿Primero van a devaluar el dólar y luego se aprecia? No, 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 no. Ya devaluaron el dólar. Primero se aprecia y después lo devalúan. Para que quede claro. Porque nos habías dicho que el dólar llegará a 26 o 30 pesos como mínimo. Es correcto. Continúen eso. Perdón, hay mucho, están platicando acá en el chat, entonces estoy pasando por todo lo que están platicando. Sigo leyendo, no crean que no. Bueno, alguien me había pedido el petróleo.
El petróleo simplemente está consolidando. Pueden ver justamente esta zona, que es donde está. Yo la pondría aquí, arriba de los 101.90. Pueden ver el por qué, ¿no? Aquí, estos son como varios SFPs, etcétera. Esta es la zona de estos cierres donde se ha apoyado. Pierdes esta zona y tienes más probabilidad. Si la pongo en la diaria, lo van a ver mejor. Si pierdes esta zona de los 101.97 en cierres, vas a poder venir acá abajo a la zona de los 92. Está rechazándote la parte alta de esta resistencia. Pero también tienes que ver, una vez que rompas esto, estés aquí arriba y empieces a cerrar por arriba de los 104, vas a ir a buscar primero los 110, de ahí vas a buscar los 117, de ahí los 120 y de ahí más para arriba si es que se llega a dar. Pero el petróleo está en un plan bastante sencillo. El pedo de tradear esta cosa es que es, cuando ya hacen esto, es la mamada que están jugando, ¿no? Aquí arriba normalmente apuestas a que viene para abajo y aquí abajo apuestas a que viene para arriba, hasta que este triangulito ya no funcione. Esas son las 7 de 10. Siempre y cuando estés por encima de 102.50 y una vez más, quieres cerrar por encima de 102 básicamente. Cerrando por encima de 102 vas a tener más probabilidades de continuar a la alza. Cerrando por abajo de 102, lo que puedes hacer es caer y cuando veas que vengan los 102 a retestear, apostar para abajo. Eso es lo que haría el trade más sencillo. Una vez más, cierras arriba de los 102, te esperas. ¿A qué? A que rompas acá, vuelvas a venir aquí, puedes usar esta línea, el máximo de acá, agarrar esta vela de acá en los 114 como el siguiente punto, pasarlo por acá, agarra esta otra vela el 4 de mayo y acá. Una vez que rompas esta línea directriz bajista, no te preocupes si se va a regresar acá y el retesteo es lo que le quieres hacer long, ¿ok? Ahora, si ves que esto se cae, te esperas, dejas que regrese a 102 y le haces corto a que vayas a los 92. ¿Me entiendes? No está tan difícil. Está bastante sencillo. CEG. CEG continúa cayendo. Lo voy a poner en la mensual. A largo plazo. Básicamente tu promedio del 34, tío. Y esta línea aquí abajo en los 250, acá es donde debería de aguantar. Y ahora, si no aguantas el 34 y esta línea, justamente esta zona, en los 200, yo diría 250 para empezar, no estaría mal. Porque nunca puedes ver que aquí en el 2025 caíste acá. Ahora, no hay muchos datos en esta tabla, pero vienes en una tendencia alcista. Llegas a romper esto, caes, rechazas el 34 o este canal para abajo y esto podría irse a cero, básicamente, ¿no? Sería el punto que quiero hacer, porque no tengo idea qué sea. Pero por ahora estás cayendo por debajo del promedio del 100, ya tuviste un cierre, este cierre te va a dictar todo en la semanal, no habías tenido más de esto y eso te pondría en camino al 200. El 200 está en los $200. Entonces, cualquier entrada acá en los 230, 200, 250 es donde lo puedes dividir, pero tienes que esperar a que esto aguante, ¿no? Esa sería la cosa. Ya aquí, ¿qué te está dando? ¿Una corrección de qué tamaño? Ya te dio una de 41%, a donde estás está en 37%. ¿Qué es esta corrección? Estos fueron los aranceles, sí. 54%. Parece que recorta 50% en promedio. $25. 40. Sí, 230, 200 y acá esperar a que aguante esta y no te lleves este mínimo. Llevándote, yo creo que este mínimo es donde te dice, y recontra se va a ir al pito esto. Ahora déjame ver algo.
Sí, tranquilamente puedes venir al 95%. Acá en los 200. Sí, tal cual. Tal cual como lo canté. Tío, 230, 200 y esperar 174 si es que te los llega a dar. No, ya los que llegaron tarde y están apenas poniendo cosas, ya me voy a ir. Ya son 4 horas, tíos. Esto debería venir al promedio del 9 en la de 2 semanas, ¿no? Mínimo. En el 2025 en los aranceles fue al 21. Desde ahí no ha tocado el 21 ni una sola otra vez. Hay muchísimos datos en esta mamada. De ahí el 2024 con el colapso del yen, ¿cómo no? El 24, el reverse carry trade. O sea, ha estado en un mercado alcista una vez que retomó el promedio del 200 en el 2023. Es básicamente eso. Desde ahí ha tocado máximo al 34 en la de 2 semanas. Sí, oportunidad en el 9. Espérame, déjame ver algo. Literalmente estás en donde debería de topar. Sí, o sea, justamente topaste. Eh, espérate a los 40, mínimo. Mínimo. A tu promedio del 5 trimestral. Cuando vengas y toques tu promedio del 5 trimestral, ahí es donde es tu primera entrada y la segunda en el 9. Si estás entrando en esto porque está arriba, y aquí ya me lo dijiste, ¿no? Puedes analizar TNC, ha estado en un rango y rompió y confirmó a la baja. Me salí, pero ahora volvió al rango y hice mal, fue una desviación. Tío, ¿por qué estás comprando algo que está en altos históricos? El movimiento grande ya pasó. Esto no lo hagan, por favor. No, no, no se recomienda para nada. Para absolutamente nada. Nada. Estás en mega. Esto es una tabla trimestral con el HPDR. Ya te dio el movimiento de la tasa y todo. Ahora, puede continuar, sí, pero vas a estar muy limitado de ganancias comparado con esperarte. Sí, y la mensual ya va para abajo. La parte alta de la zona azul, 35, es donde te deberías de esperar. La parte baja, vienes cayendo desde casi el 100% para acá. Listo. No importa si está en un rango por promedios en una semana, tío. Esto no tiene sentido que, porque si puedes buscar otras cosas que están castigadas, claramente, ¿qué tanto sabes de esta empresa, no? Es la primera pregunta, no te estoy como tirando a pendejo, te estoy preguntando, ¿qué tanto sabes de esta empresa que sea diferente de otras? ¿Sabes mucho más de esta empresa por alguna razón comparado de lo que sabes, ponte tú con Nvidia? ¿Por qué no compras Nvidia en altos históricos en vez? Por ejemplo, ¿no? Es la primera pregunta. Por FOMO, según yo es por FOMO, nada más. A menos de que de verdad se pasa algo en esta empresa y me dices va a seguir subiendo. Si va a seguir subiendo, compra el promedio del 9 en 53, pero yo ni de mamada metería las manos en esto. Ese soy yo, que de nuevo, ya saben que yo no sé nada. No, no. No pinta bien, mi estimado. Pinta que va más para abajo. Si te saliste, qué bueno. En realidad, qué bueno que te sacó. Esto va a ir más para abajo. En mi humilde opinión, simplemente basado en la trimestral,
Porque acuérdate, esta tabla necesita 3 meses para cambiar y moverse. Tienes chance tranquilamente de venir mínimo a los 40 hasta los 35. ¿Y cuál es la zona de breakout? Ya la veniste a retestear, Nel. Si eres paciente, eventualmente te va a dar la zona de breakout. Siempre se los digo. Una y otra vez, una y otra vez. Zona de breakout es la cosa más importante que puedas hacer, esperar. Si no te la da, métete en otra cosa. Es como la gente comprando Tesla aquí arriba. Entiendo la emoción y todas estas cosas, tíos. Pero, y Tesla no se ve mal, nada más una vez que pierda los 380 se va a derretir a la baja. Vean la mega divergencia a bajista que tienes de acá atrás para acá. Nel, no compren cosas en altos históricos. Siempre hay otras cosas que comprar. Siempre. Excepto BlackBerry o Nike. No importa que esté aquí abajo, esta madre va a consolidar aquí abajo por un rato. Un rato. Esto es al revés. Y aquí está seguro, ¿por qué? Porque esta industria está muerta. ¿No? Vamos a ver Lululemon. ¿Cómo va Lululemon? Me imagino que va muy bien. Exactamente. Una vez más, les dirán que es porque a las mujeres se les ve la panocha cuando están haciendo yoga, que por eso está cayendo de esta forma Lululemon, pero no tiene nada que ver. Divergencias bajistas desde acá el 2020 con un alto histórico en el 2023, pero un alto mucho más bajo en el RSI acá. Nel. Con volatilidad reventando a la baja. Estas empresas ya no funcionan. Qué bueno que te saliste. Bien, 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 bien. No. Hiciste lo correcto. No quieras comprarlo ahorita. Ya ganaste dinero. Espérate a que caiga. Bien hecho, pionero. Bien chingada madre hecho. TLT. Esta es la buena zona para acumular esta chingadera. Ahora, sí, básicamente. Pero vea, una vez más, esto que todo el mundo está comprando y se emociona, vean cuánto dura, ¿no? 2002 al 2007. Fueron 5 años de consolidación en esta zona. 2023, llevas apenas 3 años. No tiene que durar lo mismo. Esta consolidación puede ser más rápida que la otra. No tienes divergencias alcistas en la trimestral. Acá sí, en la mensual. Pero puede que ya te haya jugado con este alto. Efectivamente. Pero ve, esta volatilidad, ponle ojo y ve si le está a punto de reventar el 15% a la alza o a la baja. Recuerden, por más que les esté diciendo que los bonos son buena cosa para comprar y la mamada, no sé cuánto tiempo vaya a durar ahorcar a la gente a muerte. De eso se trata. Tienen que quebrar la mayor cantidad de negocios que puedas entender. Normalmente, cosas empeoran cada 9 meses. Es como la progresión económica. Pasan 9 meses ponte tú. Yo dije en enero que estaba todo en la verga, viendo para noviembre, para un buen bajón. De noviembre, dame otros 9 meses, que es el próximo verano, para el fuerte. ¿No? Y ahorita que les están intentando vender lo de los... y es por eso que tomó lo de los intereses que les dijeron, no los vamos a subir hasta el 2026 y luego te lo subieron un año después, fue exactamente eso. 9 y 9 son 18 meses, un año y medio mínimo. No estoy diciendo que lo empieces a contar ahorita, pero ya desde que empezaron la narrativa de inflación es lo que han querido y apenas ahorita están entrando en el van a dejar los intereses altos. No tiene sentido alguno. Ninguno. Sí, tiene sentido cuando entiendes cómo funciona esto. Y el plan es ahorcar a todo el mundo y destruir sus negocios para que solamente la gente grande se quede con todos los negocios de todos, como el Taco Bell en todos los restaurantes en Demolition Man. Nvidia ya topó, va a caer acá. No, no tienes ni una sola divergencia bajista. Esta madre puede rebotar en donde está.
Acá puedes jugarle al mega verga. Ya está rebotando en el promedio del 9. Puedes irte en long a buscar otra vez los 235 y que tu eliminación sea justamente acá abajo. Nada, veo el rango de 4 horas, a ver si ya cambió. Sí, pon tú, velo en la de 4 horas. Te puedes meter de aquí a acá y simplemente salirte en Nvidia si te llevas este mínimo. Pero recuerda, Nvidia baja antes de subir. Es una gatada. Las cosas que más dinero hacen eso. No quieren que te trepes, ¿no? Al tren del dinero. Pero ya casi, lo bueno es que Bitcoin ya casi llega a $180,000. Está cerca. Por nada, es lo bueno del superciclo. Y la otra cosa que les dije, en serio, los NFTs, tíos, están muy débiles. Muy, muy débiles. Después de haber tenido ese super pompazo y todo, ahí se quedó. Y eso para mí también me dijo, Nel, esto se acabó. Se los conté en la última sesión también. Hay como cositas que puedes ver y que empiezas a oler que te llevan a los mismos resultados. Y esas cosas son importantes de aprender. Ahora, no todo el tiempo todo el mundo está viendo todo. Todo lo que estés viendo tú, estoy seguro puedes encontrar relaciones. Yo encuentro relaciones porque estoy poniendo atención, no estoy viendo qué me dice un pendejo que leyó las noticias. Vean a Oclo. Ahora voy a meterle a Oclo, no va a volver a bajar. ¿Cómo chingados no? Esta tabla es limpia. Primer objetivo cumplido. Segundo objetivo aquí abajo en los 33, 25 es donde me atoro. ¿No? ¿Y por qué? Porque Oclo tiene la sangre detrás de todos estos científicos que han matado. Entonces voy a apostar en ello, el sacrificio humano. Qué culero, pero es cierto. Vean esto. Este máximo de acá en el RSI es más alto que este, que es el alto histórico. Y este de acá, nada, aquí no hay nada. No pinta bien, Oclo. No pinta bien Circle. No pinta bien Coinbase. Con un buen cruce plateado reciente en la de 2 semanas, simplemente retesteando el cruce plateado y para abajo. Objetivos continúan en donde estaban, tíos. Por favor. La cosa es, todo el mundo quiere ver los movimientos rápidos y el que se tarde es lo que les parte la madre a todos, ¿ok? Es justamente eso. El que se tarde. Vale, pues. Vale, pues. Ya quedamos. Sean pacientes. Sé que suena de la verga y les rompe los huevos porque quieren ser millonarios mañana. Lo entiendo. Yo también quiero ser millonario mañana. Pero lo que funciona es ser paciente. Porque están jugando en contra de tu avaricia si no lo entiendes todavía. Literalmente por eso te la sueltan así. Por eso todo el mundo está perdiendo todo esto. Porque no pueden entenderlo. Por eso todo el mundo está y me preguntan y me dicen y no de Lucid y todo esto. A menos de que quiebre, Lucid me va a pagar bien. No estoy preocupado. No estoy preocupado para nada. Pero es porque todos ustedes quieren que rebote igual de rápido que lo hizo Coinbase, que lo hizo Circle. No, yo no tengo prisa alguna. ¿El portafolio es a largo plazo, sí o no? Entonces, ¿qué están chingándome? ¿Qué me están jodiendo? Me salí de Coinbase y de Circle, ¿por qué? Aunque sea mi portafolio a largo plazo. Porque sé que me va a dar mejores entradas. Estoy que lo voy a garantizar en papel. Obviamente, nada es imposible. Todo es posible, más bien. Todo es posible. Pero viendo que ya tengo el doble y cacho de mi dinero, estoy tranquilo. Y la única posición que tengo es una posición chiquilla. No estoy preocupado para nada. Agregando en lo que baja. Es así como invierto. No sé si lo han visto. Lo hicimos desde el 2023, 24, 25 y ahora 26. Y poco a poco vas ganando, vas ganando, vas ganando y vas afinando, vas afinando. Y ahora, ¿qué es lo que he estado afinando? Lo de las noticias, el sentimiento.
cuando veo indignación, y esto es lo que he aprendido este año, cuando veo que la gente está indignada en general, como todo el mundo estuvo indignado de la bomba nuclear con Irán y la mamada, ¿se acuerdan? La indignación, todo el mundo platicando. Es que no puede ser que un país como el nuestro. Ahí cuando veo a todos ustedes, no a ustedes, pero entienden lo que digo, cuando veo a toda esa gente llorando e indignada, ahí es cuando voy a soltar el cartucho. Y de ahí vamos a ver, me va a volver a decir Trump una vez que suba un chingo, el mercado no va a caer nunca más, entonces me voy a salir. Y la voy a ir jugando así, paso a paso. ¿Tienes prisa? Compra tu meme coin favorita, tío. No vengas aquí a intentar hacer dinero. Como me escriben, ¿no? Güey, dame unos trades para mí, que me funcionen a mí, no los tuyos. Necesito hacer 10,000 millones de veces más dinero que tú. Estás viniendo del lado correcto, el de la avaricia, donde vas a perder todo tu dinero. Todo. No te va a faltar un centavo que te quede en la mesa. Vamos, 3 años rompiendo madres. 3 años en público enfrente de todos ustedes. ¿Saben cómo pueden saber que es verdad? Porque que me equivoqué del 2021 siguen escuchando de. ¿Creen que vienen a mamar y hacerme el mal? Güey, me está haciendo promoción. La única cosa de la que te acuerdas es del 2021. ¿Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana? No los puedo ayudar. Si yo supiera qué vergas va a pompear en 2 días, lo que va a pompear y dónde vender, y sería un genio. No me va mal, nada mal. Pero sería un mega, súper genio que rompe todo. Pero yo creo, haciendo el doble, triple de nuestro dinero por aquí, por allá, ¿no? Teniendo un mejor retorno total de lo que te paga Bitcoin todos los años, que si hubieras comprado el fondo y el tope de los movimientos más agresivos, yo creo que estamos bien. Pero ustedes quieren todo rápido. Una vez que entiendan que toma tiempo y lo acepten y no estén desesperados, el sistema no les va a ganar, porque el sistema está apostando a que ustedes son unos desesperados de mierda. No sé cómo hacerlo más claro. Y esto ocurre. Esperen con lo de la deuda. Vamos a ver cuánto nos va a tomar a que hagan creer a la gente que van a subir los tipos. Deja que todos los pacos en todos los encabezados pongan que los tipos van a subir. Todos. Necesitas que todo tu paco te lo diga. Se lo están implantando en la cabeza para que él crea, ¡oh, esta es mi idea! Viene un análisis potente de Paco Fernández. Ahora, no hay nadie, espero que se haya apellido Fernández, que haga las noticias. No veo a nadie que se apellide Fernández. Es solamente un ejemplo antes de que siempre me relacionan los nombres que creo de la nada para decirle a alguien, ¿no? Como el personaje de Paco. No hay nadie que yo conozca que se llame Paco. El personaje de David. Conozco a muchos Davids, pero no conozco a nadie que sea David, el retrasado mental que le hace caso a Paco. Es simplemente coincidencia. ¿Qué sigue? Estás en un ciclo potente. Y lo que nosotros queremos ver va a ser un ciclo de 16 años cerrar, es un ciclo de 4, es un ciclo de 8 o es un ciclo de 100. ¿Qué es lo que va a pasar? Y una vez más, ¿crees que te vas a perder? ¿Crees que no sabes cuándo vamos a agarrar otra vez el fondo y que ya subimos y cómo sé que no me perdí del tren del dinero? Porque Donald Trump literalmente se encarga de decirte, no cuando él te dice la verdad, ¿no? Te dije del Clarity Act. Ahí van todos como pendejos a caer en lo que los políticos le dicen a la gente que está bien bronceada, bien taneada, que se come mejor que todos, son más inteligentes que todos. Ven, déjame te digo cuándo va a pompear esto. Y ahí van todos los imbéciles que quieren dinero fuera del sistema, que vive dentro del sistema, pero eso fuera del sistema, a creerle a los políticos para quedarse fuera. Y les creo. Ya te atoran el pito con el Clarity Act, ¿no? Bien. Y ahora vienen los extraterrestres. Sí, quiero que mi político favorito me diga de los extraterrestres. Y luego vienen y te cuentan el IPO de SpaceX que va a hacer que toda la bolsa suba y el mundial. Perfecto, güey. Sí, te siguen dando buenas noticias todos estos güeyes. Por favor, hazles caso.
¿Yo qué es lo que hago? Al revés. Donald Trump me dice, es el final, se va a acabar el mundo. ¿Y ustedes creen que no lo van a tener como información presente? Tío, se los digo, 2 años seguidos, en abril, y les conté la anécdota en vivo y en directo, 2 años seguidos, el de antes, cuando fue el fondo de los aranceles, empecé a comprar, porque un güey al que entro a su casa tiene la tele prendida en las noticias todo el día, me dijo que estábamos en una recesión. Un año después, 2025, abril del 2025, me vino a decir lo mismo. ¿Por qué creen que les dije? Hice el video, güey, seguimos de acuerdo al plan, esto va a pompear y voy a vender mis acciones. Una vez más, no puedo vender el tope, no soy un genio, pero cerca del tope sí. Tengo mis spreads, suficiente para hacer más del doble en mis entradas. Y el otro, un excelente porcentaje. En entradas chonchas. Por eso lo hago en spot, no me interesa, no tengo prisa con apalancamiento. Pero todos lo quieren rápido, 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 rápido. No va a pasar. Y ahora quiero que calen esto. El primero que me dijo, no, el mismo güey que me ha dado 2 veces las mismas entradas, la misma señal de recesión. En la primera, su negocio está castigadón, poquito. Y ahorita su negocio está en la mierda. En la mierda. Así, 2008, mierda. Pero la bolsa está bien, entonces no hay pedo ahorita para él. Güey, ¿cómo vergas es posible eso? Así de fácil es verles la cara de pendejos a todos, pero tienes que aprovecharlo. Tienes tú que aprovechar que sea tan fácil. Y ahora, ¿de qué se trata? ¿De la noticia? No, de que todo el mundo crea algo. Cuando todo el mundo crea algo, pasa lo contrario. Cuando todos los retrasados mentales del mundo te hablan de un superciclo, el güey ese que parece que se retiró de estacionar coches en un parque, que se pone su relojito y se pone así a hablar, viene y sale con sus 19 cuentas a venir a mamarme, sé que voy en lo correcto. Todo esto es un patrón de comportamiento de la gente. ¿Por qué? ¿De qué se trata? De quitarle su dinero a la gente pendeja que se mueve a través de la avaricia. Te mueves a través de la avaricia, contéstate honestamente. ¿Quieres hacerte rico de la noche a la mañana? ¿Quieres un trade que te haga millonario de la noche a la mañana? Te van a ganar todo el tiempo. Todo el tiempo. Tienes paciencia y entiendes que esto se da y toma años y toma posicionamientos tal vez 2 veces al año. Entre que entras y que sales. O una vez cada 3 años. No tienes prisa de nada. Te vas a llevar los mejores retornos. Porque todo el tiempo, varias veces al año, existe el se fue toda la verga, compra. Existe el todo se va a ir al cielo, vende. Siempre existe eso. Si no, yo no sabría esto. Yo no puedo leer una tabla mejor que nadie. No puedo hacer eso. Farhan lee las tablas, pero 30,000 millones, y Alex también, 30,000 millones de veces mejor que yo. Lo único que yo entiendo es que la tabla llega a engañar al final de todo cuando todo el mundo está de un lado. Es todo. Es la única diferencia. Y es lo que nadie quiere aprender. Todos quieren ver fondo mañana, fondo pasado, fondo que compra y cuándo, y se me fue, y la lloriquea con lo de Circle y todo esto, la llorada con lo de Tesla. Van a ver, hay algo muy grande aquí que nadie todavía quiere aceptar. Los precios de todo están cayendo, por eso te dicen inflación, 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 voltea a ver inflación. Y si los precios de todo están cayendo, los márgenes de todos se están recortando y por ende todo el mundo está siendo despedido. Por eso te cuentan que la IA es la que está haciendo que despidan a todo el mundo. Son los márgenes, pendejo. Son los márgenes de todas estas empresas. Y ahora también ellos sobrecontrataron una cantidad inútil de gente y eso destruyó el sector labor para todos. El contratar a gente inútil da peores servicios y peor atención al cliente. Punto. Estás viendo lo contrario que pasó en el 2020 ahorita. Pero te están vendiendo que es lo mismo del 2020. Solamente porque el petróleo subió de precio.
Esa gran inflación que viene de dónde. Sí, los productores, que subió el PPI a no sé qué, y te cuenta tu Paco favorito todos estos datos que le da la misma gente que te está haciendo equivocarte, que no pierden una oportunidad de contarte estos datos que ellos mismos consideran falsos, pero te los dan aún así, ¿no? ¿Crees que tienen una ventaja? No. Espérense. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? No sé. Me ven decirles, es que esto es a huevo el 2008, esto es a huevo el 2020 o 2030, no, el 1927 o 29, lo que haya sido. No, me estoy esperando a ver qué putas. Sé lo que Estados Unidos tiene. El plan para fortalecer el dólar, donde lo sueltan a todo el mundo, empieza en el 2027. Y eso es, de cierta forma, QE. Pero ahora, si el dólar se va a fortalecer así de cabrón, obviamente lo van a adelantar. Y eso adelantado, normalmente el mercado ve para adelante, en mis huevos, los fondos se adelantan 6 meses en promedio a hacer lo que van a hacer para que ya te subas después. Si eso pasa, verano, junio, julio de este año, es cuando deberías de ver al dólar despegar. Y eso coincide con el petróleo, lo que les he dado de los datos. Una vez más, déjeme saco mi librito de viejito. El petróleo hizo tope en el 2008, en julio. Y en marzo del 2009, el dólar tocó el tope 8 meses después. En marzo del 2022, el petróleo hizo tope. Y luego, 6 meses después, el dólar hizo el tope en septiembre del 2022. Si fueras a considerar este año, cuando el petróleo topó, y digamos que fue ahorita ya el movimiento que viste, ese fue el máximo. Eso fue en marzo. Entonces, si fue en marzo, tienes que esperarte, ¿no? De marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para que el dólar despegue. Tendría sentido. Octubre, noviembre, si es que quieres la del 2008. ¿Ya tocó tope el petróleo? ¿Quién sabe, güey? No tengo ni puta idea. Pero el hecho que me digan y ustedes los traigan de pendejos de que no, ya tocó tope y ahora va a colapsar, tiene mínimo que tener otra movida a la alza que haga pensar a todo el mundo. Como siempre, ¿qué pasa antes de que algo baje? Todo sube. Y antes de que baje, de que suba, todo baja. Si no has aprendido esto en este canal, tío, no puedo ayudarte para nada. Puedes intentar copiar mis trades, no puedes, porque te sacas a ti mismo escuchando estupideces. Porque no tienes convicción en lo que estás viendo. Estás viendo un pendejo que hace dinero él, lo entiendes, tomas nota, ves los resultados, pero cuando aplica y estás tú en él, dices, esta vez es diferente, se va a equivocar. No confías en ello. ¿Y qué mejor ejemplo que lo que vimos con Bitcoin con el corto? En la clase misma hablamos, y ahora no estoy diciendo todo el mundo que está aquí, en la clase misma hablamos de eso. Aquí hay 4 invalidaciones diferentes, cualquiera que quieras tomar, pero tienes que tener convicción en ellas. ¿Y qué van y hacen? No, es que vi que Momentum cambió para arriba, entonces me salí. ¿Y qué pasó? Te dio el corto. No hay nada, literalmente. Puedo darles todos los trades correctos y aún así se van a equivocar porque no hay convicción propia en lo que están haciendo. No la hay. No la hay. Y por más que yo lo vea, ¿no? Como, debo hacer esto y chance ayudar y la verga. No sé, tal vez lo haga un negocio. Empezar a cobrar por lo de las acciones. Porque si de todas maneras nadie está aprendiendo nada y la están cagando de arriba para abajo, pues mínimo también como ETA, ¿no? Solamente, ¿quieres seguir mi portafolio? Te voy a cobrar. Siguen portafolios de gente retrasada mental que ve sus tablas en Yahoo Finance, ¿no? George Gammon. Y le pagan. Y le pagan mamá $100 al mes, creo, por equivocarse todos los meses. Es brutal. Es lo que debería hacer. Porque los resultados que doy no son normales. No son. O sea, tal vez lo que necesitaba. Y una vez más, mi complejo de Superman no lo tengo aquí.
No lo tengo. No es solamente para ayudarlos. Tal vez es para probar que puedo hacerlo, meterlos en un gran FOMO y cobrarles. Tal vez. Tal vez. ¿Por qué? Porque funciona. 100 de 100. Una vez más, vengan a reírse. 2021. Ah, pero te compraste NFT. Hasta mis trades de NFTs funcionaron. O sea, no mames. Ahora que lo pienso, no mames. Y no va a funcionar nunca contigo porque no hay convicción. No la tienes. No pagaste nada. Un pendejo en línea te está diciendo esto. ¿Y qué diferencia hay entre este estúpido y el otro? Ni siquiera se peina. No tiene un titulito. Dice puras groserías todo el tiempo. Se droga todos los días, aunque no, ni siquiera. Si no tienes convicción en lo que estás haciendo, tío, nunca vas a ganar en este mercado. Si te está ganando la avaricia y quieres hacer dinero de aquí a mañana, nunca vas a ganar en este mercado. Está diseñado para justamente cogerte si piensas así. Literalmente. Son unos genios estos güeyes. Saben perfectamente cómo atorarte. Güey, ¿quieres enflacar rápido? Tómate esta pastillita, esta inyeccioncita. Cómete tus peptidos. Inyéctatelos todo el tiempo. Definitivamente el gobierno de Estados Unidos no quiere nada que ver con ello porque te vas a poner muy saludable, pero por eso están en todos lados en línea. Pruébalo. Pruébalo. Y vas a ver lo que va a pasar. O sea, nadie aprende nada. Nada, nada, nada. Así que, para los que sean pacientes, nos va a pagar esto eventualmente. Digo, ya ahorita ya nos pagó este año. Seguimos esperando ahora. Seguimos esperando. No tienes convicción, no crees. Lucid se va a ir a la bancarrota. Güey, no te metas en el trade. No tienes huevos. No tienes huevos de perder todo lo que pusiste en el trade. Que, por cierto, debería de ser relativamente nada si estás siguiendo a la par mi portafolio, ¿no? Debería dar igual. Literalmente, creo que le metí más a los NFTs que a esto. Pero ahí siguen. Tengo miedo de perder el dinero de los NFTs y esto. No, es muy poco dinero para mí. ¿Por qué? Porque no tengo FOMO. Yo sé en dónde quiero entrar. El nuevo sistema financiero que nadie entiende. Yo sé, me estoy perdiendo la gran subida de XRP. Pero ahí es donde quiero estar. Aquí es donde quiero estar. Y es lo que estoy esperando a cazar otra vez. Y no me importa el precio. No es de orgullo. No quiero ver, güey, si Circle no llega a $52, no voy a volver a entrar porque esa fue mi última entrada y bla, bla, bla. Me da igual. Si se voltea y alguien habla de que es el fin del mundo para Circle, voy a decir, ¿sabes qué? Olvídenlo. Aquí es donde voy a comprar. Sean $80 o $100 o $30, lo que sea. Porque eso lo hicieron en el camino para arriba. En el camino para arriba, con Coinbase y con Circle, cuando fue el fondo, le dijeron a todo el mundo, esto fue Brian Armstrong de Coinbase, y busca la noticia, está en contra del Clarity Act. Por él no está cerrando. Y ahí es donde colapsó y compré. Búscalo. Cuando me vuelvan a decir esas mamadas, es cuando lo voy a comprar. Me da igual el precio. Me da igual el precio. ¿Qué busco? Porcentajes de ganancia. Es estúpido ver el precio. Lo que estás buscando son porcentajes de ganancia. Entonces voy a ser paciente. En lo que todo el mundo continúa diciendo, este es un pump de Bitcoin, lo único que está pasando, se está cayendo y va a continuar para arriba. Perfecto. El dólar va a colapsar. Una vez más, el güey que vende cursos de $10,000 por curso tiene su video hace 2 días. El colapso del dólar y la desdolarización de todo el mundo. No fue la desdolarización, fue el cambio de estructura de los dólares para todos, si no lo has entendido todavía. Y hay muchos, 99% de la gente aquí no lo cree todavía. Van a ver. Sí, te dicen abiertamente en Estados Unidos que el dólar va a colapsar. El arma más grande que tienen para hacer dinero ilimitado estos güeyes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí luego me cuentas cómo te fue con ese trade. Y es todo lo que tengo para ustedes. Sean pacientes. Lo que toca en esta narrativa pendeja es hacer a tu Paco ponerse a gritar. Los intereses van a subir, los intereses van a subir. Recuerden que los Pacos son los pericos que repiten todo. Una vez que lo tengas puesto, entenderás para dónde vamos. Y tienes que entender,
de corazón te lo digo, si eres de las personas que está de a huevo, necesito comprar una casa ahorita y después refinancio. Van a colapsar los precios de todo. Esto ocurre repetidamente, como lo del Clarity Act, que ocurre repetidamente un ciclo de 4 años y que nadie se lo creería si no te hicieran sentir FOMO. Funciona igual ahí. Te van a meter el pito en lo que estás parado por la boca y la garganta si te crees que vas a poder refinanciar cuando bajen los intereses. No funciona así. Lo que viste en el 2020 fue para que todos ustedes se equivoquen, todos nosotros, pero me la pela, veme la cara de pendejo una vez, es la única vez, las demás no van a pasar. Si hacen eso, van a arruinar sus finanzas. Quieren hacerlo bien, no me interesa, tíos. Solamente, si a alguien de aquí le resuena, para eso estoy, ¿ok? Les mando un abrazo, feliz lunes, nos vemos el miércoles para otro casino del Tío Salo. Y pues, no caigan en pendejadas, es lo único que tengo. No caigan en pendejadas, por el amor.